এখানে যে অ্যাডভান্টেজ গুলো পাবেন, এখানে ডক্টর নওশাদ আমিন স্যার আছেন, হু নিডস নো ইন্ট্রোডাকশন। এবং আপনারা যারা হলো কি সোলার নিয়ে আপনারা যারা জানেন হলো কি ছোটখাটো হলো রিসার্চ করেছেন, অবশ্যই নওশাদ আমিন স্যার সম্পর্কে অবশ্যই জানবেন। আর ফকির শরীফ স্যার উনি আগে আমাদের ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে একটা সময় আমাদের ফ্যাকাল্টি ছিলেন, এখন আসাদুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে একজন ফ্যাকাল্টি আছেন, একজন খুবই ফেমাস একজন টিচার। আশা করতেছি আপনারা ওনার থেকে খুবই বেনিফিটেড হবেন এবং আলটেরিয়র ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য যেসব কোর্সও আছে এখান থেকে ইনশাল্লাহ আপনাদের নিজেদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। তো আমি আসলে লম্বা ইন্ট্রোডাকশনে যাচ্ছি না, ইনশাল্লাহ স্যারদেরকে আমি আমার ফ্লোর দিয়ে দিব। আর আমাকে একটা ওপেনিং স্পিচ রাখার জন্য জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আশা করতেছি আপনাদের এই জিনিসটা থেকে সবাই উপকৃত হবেন, আর আমিও ইনশাল্লাহ এনজয় করার চেষ্টা করবো আর কি। ওসমান, আর কি নতুন কিছু এড করতে হবে অথবা আমাকে দিয়ে কি আহ, আর কিছু বলতে হবে, মানে কবে প্রোগ্রাম স্টার্টিং, বড় প্রোগ্রাম অন্যান্য যেসব রান করতেছে এরকম কিছু? আমাদের এমনিতে স্যার প্রফেশনালি ট্রেনিং তো চলছে আমাদের ঢাকা ব্রাঞ্চটা একটু নিয়ে একটু বলবেন আর কি। ঢাকা আমরা নতুন লঞ্চ করেছি সামনের। আচ্ছা, আলটেরিয়র ইঞ্জিনিয়ার এটা হতো তোমাদের, ওরা আর একটু ডিটেলস তো বলে দিত, কিন্তু ওরা আসলে স্টার্টিং করেছিল চিটাগাঙে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা ঢাকাতেও এক্সপান্ড করেছে এবং চিটাগাঙেও এই মুহূর্তে ওদের ব্রাঞ্চ আছে। আর যারা অলরেডি আলটেরিয়রে অলরেডি কোর্স করেছেন আপনারা জানেন যে ওদের লং টার্ম যেসব মিশন ফিশন আছে এবং কি দেশের বাইরেও অলরেডি ওখানে, মানে বাংলাদেশে আমি জানি না আসলে কোনো কোম্পানি আছে নাকি এখান থেকে বসে সৌদি আরবে রিক্রুটমেন্ট করতেছে, এই জিনিসগুলোতে ওরা প্ল্যান করছে, লং টার্ম মিশনে প্ল্যান করছে এবং অলরেডি এগুলো নিয়ে অলরেডি একজন না দুজনের মনে হয় অলরেডি রিক্রুটমেন্টও হয়েছে। আর বাইরের এই যে ডক্টর খলিফা যিনি আছেন উনি একজন আলজেরিয়ান, এবং উনি আমাদের আগের ওয়েবিনার গুলোতে একজন ছিলেন, তো আমাদের এখানকার ফাউন্ডারদের একজন। তো উনিও সৌদিতে ওনার একটা বড় কোম্পানি আছে, তারপর হলো কি সুদানে আছে, আরো 2-4 জায়গায় আছে। তো এখানে আলটেরিয়রের মধ্যে ওনার একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে আলটেরিয়র। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জানি আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা যে পার্টিসিপেশন গুলো আছে এবং ইন্টারন্যাশনাল যে কন্ট্রিবিউশন গুলো আছে, এই জিনিসগুলো আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কিভাবে এনে আপনাদেরকে কিভাবে বেনিফিট করতে পারি, একটা মানে দেশে একটা কন্ট্রিবিউশন, এটাই হলো কি ইনশাল্লাহ আমাদের চাওয়া আর কি। তো এই কথাগুলো আমি আর বড় করবো না, নিশ্চয়ই আরো একটা ভালো, খুব একটা ভালো স্লাইডের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জিনিসগুলো ইনশাল্লাহ ওসমান আপনাদেরকে দেখাবে। আজকে যেটা হলো কি মেইন টপিক, তাহলে আমি সরাসরি ওখানেই চলে যাওয়ার জন্য আমি তাহলে রিকোয়েস্ট করবো আর কি, আমার কথা বড় না করে ইনশাআল্লাহ। তো শর্টের মধ্যেই কথা বললাম। আর আমি পার্সোনালি খুবই পছন্দ করি এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে সাথে থাকতে, নিজেও কিছু শিখতে চাই। আর অবশ্যই যদি কিছু শেখানোর স্কোপ থাকে, ইটস বিন অলমোস্ট মোর দ্যান 10 years আই বিন টিচিং ইন ইউনিভার্সিটি। তো এখানে যদি আমার কন্ট্রিবিউশন করার কোনো জায়গা থাকে অবশ্যই 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 আমি আমার বেস্ট ট্রাই করবো ইনশাআল্লাহ। Thank you, sir. Okay, thank you, so Dr. Hossain. Thank you, sir. Very kind and insightful speech. So now I'd like to switch to our chief guest for his valuable speech, Professor Dr. Nowshad Amin, sir. He is our chief advisor to engineering, and he is the professor of Institute of Sustainable Energy of the National Energy University, Malaysia. And he is very prominent and very world-class scientist, listed among top 2% world scientists in applied physics in 2020 and 2021, and out of 11 Malaysian scientists on that following years. So I'd like to welcome Professor Dr. Nowshad Amin, sir, for his valuable speech on this issue. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Fine. Okay, thank you, Saeed, and everyone. Assalamu alaikum and very good evening. And once again, thank you to Ulterior, because it's been a while. I was away for a certain time, and I'm back to Pavilion again, and it's very, very honestly speaking charming that this kind of webinar has restarted into 2023. First of all, I'd like to introduce myself as one of the enthusiastic person, not a researcher. First of all, of learning. Any kind of learning is good for us, is good for me as well. In fact, I studied my undergrad in Japan while the IC or integrated circuit design, all those things were booming. So it was an era in 1990. So it was an era of like shrinking the gate length of MOSFETs. And in Japan, you may have heard that most of the universities, they have fabrication facility as well.
And in 1993 or 94, I believe, we had experience of making the MOSFET in the lab, in the clean room by ourselves, using almost like 2 months of time. I'm just like weekly experimental hours. So I'd like to share a few things that I have in my hand. After my PhD in 2001, in fact, I joined Motorola Japan Limited and semiconductor sector, semiconductor product sector. And Motorola, you may have heard of it. At that time, it was making the Power PC for Apple or the Macintosh computer. And I have in my hand right now the Power PC, a piece of IC, the main IC Power PC version 1. If you can see here, I'm not sure. So it's a paperweight, but they put the IC inside a paperweight, and you can see the IC on a silicon wafer. And why I moved from IC to solar cell is a different story. I have in my hand a piece of solar cell, which is 6-inch wafer, which is in fact basically the same way we make the IC. So the fabrication is almost similar, but in case of IC, it is more intense. It is more precise, I should say. And these are the two things, because I moved from IC fabrication. In fact, I should not say the design part. I think Dr. Fakir Sharif will discuss. But we were more into the fabrication. So we have in almost 20, how many years? 30 years ago, I should say, almost 30 years ago. Japan was booming in IC fabrication, and there are 8 semiconductor factories, like starting from Hitachi. I had experience of doing my intern in Hitachi for 3 months during Ramadan. I remember in 1994. Also, when I came to Malaysia, I was given the task to teach this microfabrication of microelectronic, introduction to microelectronic or microelectronic fabrication. So it's a famous book that I followed almost 10 years. I have taught this, which shows the microfabrication, that is how to make the IC after the designing. So it's a very good combination. After Dr. Sharif speaks about the design you can do by tools, you can do by so-called design softwares, but we also need hands-on training on fabrication. Sadly, in our country, still we do not have any. Although BCSIR or BASC in Savart, they started almost 10 years ago. They tried to make a fabrication facility in Savart. I happened to see that facility, but sadly it was not realized. And many of the equipments are there. Only thing that they didn't know about some of certain things, but I was not involved in the project anyway. So anyway, in our country at this moment, I do not. Yes, only we have maybe design centers, so we can do in your home also. You can design the IC, but you also should have some kind of training, because most of the students, those who go for masters and PhD overseas, we really need hands-on training on those things. Because after the design, after the test in FPGA, FPGA is a field gate array. So we test there and how many transistors are needed and all those things, resizing, then you must go into the fabrication. Now, overall the global, like we call foundry, where we make the IC, okay, there are usually, it was scattered almost 20 years ago. It was in USA, it was in Japan. Now, most of the, I should say, almost 80% or something is in Taiwan. Okay, we call it TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. So the foundry, that means wherever you design, you can contact with TSMC foundry and you can make your own. Even in Malaysia, there is one. Malaysian former Prime Minister Mahathir Mohamad, he attempted to have an IC fabrication facility almost 20-some years ago. So since 2001, I think, there's a company called Silterra. You can check the Silterra. But again, I see, it's evolving. So for example, the technology, it is shrinking, the wafer size is increasing. This is called wafer size, 6-inch wafer. In case of IC, it's round shape, definitely, because it is a solar cell, so we make a square, a pseudo square shape. So in Malaysia, when they started, it was 8-inch wafer. So now it moves to 12-inch wafer, the diameter of the wafer changes, everything changes. So, and the gate length of MOSFET, if you have heard of MOSFET, because MOSFETs are the key
or the heart of any IC. So this, you can make IC, or you can, you have millions of MOSFETs in an array, and how you connect, it depends on your logic. That's why, you just make the array of millions of MOSFETs or billions of MOSFETs now in one very tiny space, but later on you connect. This interconnection happens according to your own logic, on your own design. Whether it will be used in a computer, it will be used in a cell phone, it will be used in a washing machine, it will be used in in whatever, like appliances. So you have to understand that the design part. Yeah, today I believe that we have very good person who will talk about this IC design, but also, since I'm from fabrication side, I will profess, or I'll recommend you to also keep track on, although we do not, sadly I say that in Bangladesh we do not have any foundry where we can really make even small IC, even with like 10 years ago technology, like that we call node. Okay, for example, 23 nanometer node, there are 90 nanometer node, there are 180 nanometer node, there are, so I see that shrinkage of the MOSFET gate length happened over the period of time. In last 50 years, it shrunk almost 1 million times. Like it started with 10 micron, now it shrink to 5 nanometer, the gate length of the MOSFETs. So almost like 1,000 times it shrunk. It shrunk. So you have to believe, you have to know, technology is ever evolving, and it is coming towards towards the limit. Sometimes some people say maybe 3 nanometer gate length is the limit. Just after that, maybe there will be I'm sorry, there will be the problem. So there will be problem of shorting. So I would take I'd share a little bit of my like teaching slide here. Because those who are new, just they will get an idea about what we will be talking about today. Okay, this is called integrated circuit technology, microelectronic fabrication. So evolution of semiconductor industry, how it happened in the past. So the reference I was using, that is this book I showed you. This book called Introduction to Microelectronic Fabrication. I'm sorry, I have a little cough. So microelectronic device. So microelectronic devices means integrated circuits. IC, it could be ASIC, application specific IC, okay, or memory chip, digital signal processing chip, DSP, or microprocessor, CPU, etc. These are called microelectronic devices. And where we apply it or where we use it? Computers, automobile, even in the cars. Okay, nowadays the cars are very smart. Everything is smart. So in everything we are putting small chip. So the chip are different, IC or chip, whatever you call it. So they are different according to its usage. Next is in early years. Sorry, I have. Please share the slide, please. Oh, I didn't share. Sorry. Why? It's already shared. I shared, right? Yeah. I'm sharing. But we can't I'm see sharing. the slides. Who cannot see? Who can see? Can you see or not? It's okay now. Is it visible now? Yes. We can see. Okay. Yes. So the microelectronic device or IC, it is not only integrated circuit. There are memory chip, there are digital signal processing chip, there are microprocessors, and when we use it in applications like computers and a lot of appliances, automobiles, etc., etc. So this is the initial slide, and then evolution happened over the years. Sorry, I have a very bad cough after my recent visit. So we have, like every 10 years, we have a different decade. For example, this IC, early years until 50. Since the beginning of 1947 until 50 is called early years, whenever the transistor was invented in 1947. Then 51 to 60 is called development decade. Then real IC, the processing started in 1960, in fact, by Texas Instruments,
the founder of Texas Instruments. He is the one who made the first IC. I will show you some of the pictures. Then the processing, production decay from 70, it has started mass production. Then automation came in. Then mass production means in various volume. It started. Then the production era with different like gate size, because MOSFET, it has a gate, right? The gate length is the most crucial part. And then nanotechnology started in 2001. So every 10 years we got some evolution of the IC. Next, the early years. What happened in the early years? First 10 years, the birth of the semiconductor industry in 1950, and PN junction. Then a transistor was invented in 1947, and the first mechanical computer was called vacuum tube based. It's called ENIAC, electronic numerator and accumulator. So some of the important events, some of the deadlines is given here. For example, who made the mechanical computer? It was Polaroid. Then DeForest made the vacuum tube. Then this ENIAC, the first computer, and you will see some of the pictures later on. The crucial year is 1947, when William Shockley and his team invented the transistor, okay, the bipolar transistor. And then Jack Kilby, he is the founder of Texas Instruments. Texas Instruments is still doing the job in Texas, in fact. So Jack Kilby, he got Nobel Prize for his invention of the IC. And then from then onward, Robert Noyce, he is the founder of Intel, and Gordon Moore, co-founder of Intel. And Moore's law, we all know every 2 years the IC becomes like, the accumulation, or the number of MOSFETs in any IC doubles, something like that. So one of the rule is that Moore's law. And there are, this is also his Edward Roberts' first PC he made. So these are some of the important names and data lines. The first computer, the first computer is a mechanical computer. So it was used for some like census, in fact, during the 1880s or 1890. So US census that used this kind of computer, mechanical computer. Then IBM. In fact, this is the beginning of IBM. Okay, International Business Machines. We have heard of IBM. Now it is no more IBM. Okay, so in 1896, Polaroid founded the IBM. Then what happened? The first electrical computer. It is like this. So it is a computer. People are working inside a computer. In fact, this figure shows that whole room is the computer. It was 3,000 square feet. The computer itself took 3,000 square feet. That time it was $400,000 US, and it weighs around 30 tons, 150 kilowatt power it used, and 18,000 vacuum tubes were used, and 70,000 resistors used, 10,000 capacitor used, 6K switches are used. Just 1 year before the bipolar transistor was invented by Shockley Group. Okay. So this is the beginning, in fact. Then, we all know about this vacuum tube based, then diode or triode, we call it. We need a grid gate, but I just escaped. This is the first. This is the Shockley's PN junction or PNP transistors. He explained it, and in 1947 he made it, in fact, because you can show theoretically, but you have to show in practical. So he succeeded in 1947. By making the transistor, first bipolar transistor, and it looked like, okay, let me show you. This is the bipolar transistor in planar technology, okay, the NPN. So NPN, like N-type semiconductor, P-type semiconductor, N-type semiconductor, they are well defined. So first transistor was looking like this, NPN. So still it is in some of in Intel's, I think, museum, and for this they got Nobel Prize after 9 years. In fact, in 1956 they got Nobel Prize for this invention, this very raw invention. But this is the beginning of this so-called IC. Okay, so first discrete transistor is this one. So make sure that you understand that NPN transistor. Those who are from electronics background, you must know. And then evolution of like technology, the process.
And many semiconductor companies evolved, like Shockley Semiconductor. Then we know the Silicon Valley, Fairchild Semiconductors. There's so many semiconductor companies came in. Then the transistor got a different term, MOSFET, like, you know, bipolar transistor and unipolar transistor. The difference between bipolar and unipolar is that in bipolar, there are two types of carriers. But unipolar is only one type of carrier, like either electron or hole. So this is Jack Kilby. He's the inventor of IC. Okay, so he founded Texas Instruments. Okay, in 1978. He founded, I think, in they call Texas Instruments, 1960 something. So he got Nobel Prize after almost 40 years. Although he invented the IC in 1960, 59 or 60, he was given Nobel Prize in 2000 in physics. Then evolution happened. Integrated circuit. This is the first IC. Okay, the first IC. It looks like very raw. Okay, this is the one that Jack Kilby made in 1958, who is the founder of Texas Instruments. So this is the beginning. Everything has a very raw beginning, but later on we see very nice shape, as I shown you today. The Power PC or Intel Pen. It is Pentium, like, you know, the first Pentium, like first Pentium equivalent. These Power PC made by Apple and Motorola together in 1993 or 92. I'm going to skip some of the figures. Like, for example, these people all are the founders of IC manufacturing facilities. Like, for example, Gordon Moore, Ed Roberts, Robert Noyce, founder of Intel, Victor Greenidge, Julius Black. And these are the names of all the famous semiconductor companies of the early days. Okay, I'm just skipping this now, because you can design the IC. What Dr. Sharif will be talking about is the design. Okay, we have to design the IC first of all in our black and white, like some paper. Okay, nowadays it's all computer aided design, right? I mean, you can do using the computer tools, but previously it was all on paper. So you have to design every MOSFET, how they are connected according to your logic. Now you have to make it, in fact. So how we can make it? So we make on top of silicon wafer. So silicon is the mother of everything, in fact. It is the mother of IC, mother of optical detector, or main material of solar cell, main material of even for, I should say, optical detector, and what else? LED, yeah, it's not, because it's not a good optoelectronic material. That's why silicon is not used in LEDs, but we have used we use different kind of materials for LEDs. But silicon is a very cheap and very fabrication friendly material. So that's why I think after Dr. Sharif gives you a talk today about the design, maybe next time I'll be giving a lecture on the fabrication, because whenever you go overseas, you want to show that you know both. Because some people know the design, some people do not know the fabrication. So whenever you know both, then you know the limitations of both sides. Okay, so using some of the tools, using some video files, maybe I'll share the fabrication, because I have expertise on that. I will not take that much time today. I just skip some of the picture here. Every, like, you know, the number of for example, number of counts of transistors in one chip. One chip is around 22 centimeter by 22 centimeter, or 20 milli by 20 milli. In that small space, for example, this is the one of the IC. Okay, bare IC. We didn't package it. Okay, before the packaging, we have one of the IC. So in this IC, nowadays there are 3 billion of MOSFETs. How they are connected, that is what Dr. Sharif will be discussing. According to your logic, according to your design, MOSFETs, you can make lots of MOSFETs. Now, how you interconnect, it depends on your logic. So I think that will be a very good combination. We are all looking for a 2, 8, and the number of MOSFETs in any IC doubled every 2 years. So that's called Moore's law. You should know, because whenever you go for master's or PhD, these are the basics that you must know. That what is Moore's law? Moore's law says that every 2 years or every 18 months, the number of transistors doubles in one IC. Okay. Really sorry today, I'm not physically well. Anyway,
So what we call VLSI, for example, or ULSI. When we have only one device, for example, one capacitor, one resistor, one transistor, we call it discrete device. Whenever in one small chip we have 2 to 50 counts of devices, we call it small scale integration. Whenever we have 50 to 5,000, we call it medium scale integration. Whenever we have 5,000 to 10,100, we call it large scale integration. And then VLSI, very large scale integration, and then ULSI, or way forward, like 1 million to way forward more. These things you should know about the basic, okay? And this IC, I mean, after making the IC, how does it look like? The first microprocessor, CPU, 1969, looks like this. It has only, it called 4004, Intel 4004. It was a 4-bit microprocessor. So it has roughly 12, I think 12 or 16 pins or output pins. Okay. So it looks like this, but we really do not understand, but it is all engraved inside the silicon. That is what is the fabrication you should know. Hopefully in Bangladesh, soon we'll have a fabrication fab lab where we can do any kind of small scale IC fabrication. Okay. So I would not I would not take that much time. Wafer size, whenever it increases, number of IC can be more. Feature size means from some of the feature from this to that. Pitch size is sometimes we call it feature size. And even MOSFET, MOSFET, the pitch, gate, the distance of the gate, we call it pitch. So this kind of every, like it is up to 2005. So this size reduced, in fact, we call it shrunk. Okay, the shrinkage of the gate size. Okay, so I think that's it. What we need some steps to make the IC, but that is not the part of today's talk. Today's talk will be on the IC design, first part. But and of course, it will be related to later part, which is fabrication, and which is also important because most of you may go for masters or PhD overseas. Whenever you have the knowledge of both, or even you do not go overseas or no, even for the fabrication, even those who are designer in black and in, like for example in the FPGA, if you know the practicality, it will give you more benefit. So I'm really sorry today I'm not feeling well. So if you have any question, you can make some question now, or later on after Dr. Sharif gives his talk, valuable talk, we can come back another day. Thank you, Saeed. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your very insightful and informative speech. Myself, I'm not also okay, and we're really very grateful to Dr. Nowshad, Amin, sir, for his very kind speech, and we wish for your well shifa, inshallah. And Dr. Nowshad, Amin, sir, already has traveled from long way from the Saudi Arabia. We know he's very tired, but really grateful for your time. And so the audience, do you have any question now? And if you don't have now, we will have the question part later. Any question? Because it's quite late night here, I would love to take the question now, or maybe some other time. Maybe we can give the floor to Dr. Sharif. If you have a question, just 1 or 2 questions, I can take care. Then later on, I'll pass to Dr. Sharif. Any questions, dear audience? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার হচ্ছে বাংলাদেশে ফেব ল্যাব কারা শুরু করতে যাচ্ছে বা এই ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি। আমি আসলে জানি যে চিটাগাং USTC তে রিসেন্টলি ওনাদের ভিসি এসেছিলেন। তারা একটা প্ল্যান করছে, একটা ফ্যাব ল্যাব হওয়া উচিত। আসলে ফ্যাব আমরা কিন্তু বেসিক ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের জন্য আমরা ফ্যাব ল্যাব করতে পারি, বাট আইসি ডিজাইন, আইসি করার জন্য, আইসি বানানোর জন্য যেটা করতে হয় সবসময় মসফেটের যে গেট লেংথ, এটা আমরা বলি like for example 0.8 micron technology, then 180 nanometer technology, 90 nanometer technology. The technology evolves. So আসলে ফটোলিথোগ্রাফি যে প্রসেসগুলি আছে সেখানের মধ্যে সেই প্রসেসগুলি মানে ওভার দ্য ইয়ার চেঞ্জ হচ্ছে, ফলে
রিসেন্টলি রিসেন্ট টেকনোলজিতে আমি এখনো জানি না বাংলাদেশের এটা কোনো বোল্ড স্টেপ নেওয়া হয়েছে কিনা, বাট সোফার আমি জানি যে এখনো পর্যন্ত একটা কমপ্লিট আইসি বা একটা সিলিকন ওয়েফার থেকে একটা আইসি বানানো, যে কোনো ধরনের আইসি হতে পারে, জাস্ট একটা সিম্পল মসফেট হতে পারে, বিকজ ইন্টিগ্রেশন অফ মসফেট ইজ দ্য ফাইনালি আইসি। এখনো পর্যন্ত 10 বছর আগে বিএসি, বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন সাভার, যেটা আমি গিয়েছিলাম, ওখানে দেখেছি যে একটা গ্রুপ, মাসুদ রানা বলে একজন ছিল, স্যাডলি হি প্যাসড অ্যাওয়ে at the very young age. ওদের ডিপার্টমেন্টে কাজ করছিল যে একটা ফ্যাব বানাবে, আলটিমেটলি এটা হয়নি। এবং ঢাকা ভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন, উনিও ওটাতে ইয়ে দিচ্ছিলেন। উনিও আসলে উনি 2 years ago উনিও ইন্তেকাল করেছেন। প্রফেসর, আমি ঠিক নামটা এখন মনে করতে পারছি আমি এখন পর্যন্ত জানি যে বাংলাদেশে কোনো জায়গা, এদের কি মালয়েশিয়াতেও কিন্তু শুধুমাত্র একটা কোম্পানি আছে, নট এনি ইউনিভার্সিটি হ্যাজ দ্যাট কাইন্ড অফ, বাট উই আর পার্ট অফ ইট। ফর এক্সাম্পল আমাদের ফটোলিথোগ্রাফি আছে, ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, কিন্তু একসাথে এক জায়গায় বসে একটা ফ্যাব, একটা আইসি বানাবো, সেই ইয়েটা নাই। কোন একটা ইউনিভার্সিটি ইজ ভেরি টাফ টু মেইনটেইন। We can start, but you have to maintain also. Hopefully in near future, inshallah, because but in anywhere in the over, like in Japan, nowadays in China, I think China is the most prominent place. তাইওয়ানে আছে অবশ্যই, তাইওয়ানে তো সব বানানো হচ্ছে, চিপগুলি বানানো হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নাই বলে আমার মনে হয়। Move on. Okay. Thank you for your question and the nice answers. I think we can switch to our keynote speech. If you don't any question, Father. Okay. Thank you, Dr. Nowshad, sir. So let's get into the session. So today let's welcome Dr. Fakir Sharif Hossain, sir. He's the ASIC and FPGA embedded system design instructor of Ulterior Engineering. Currently, he is serving as an associate professor of Department of Tripoli, National University of Science and Technology. He did his PhD in Nara Institute of Science and Technology, Japan, and also he worked as an electrical service design in Hyundai Engineering in South Korea. His specialized field is electronic, FPGA, hardware security, and machine learning. So let's welcome to our speaker, sir. Assalamu alaikum. Are you there? Walaikum assalam. I'm here. Okay, sir. Very great. You can proceed, sir. Okay. Thank you so much, Mr. Said, for your nice introduction. Thank you, sir. First, I would like to thank Professor Nowshad, sir, for his in-depth knowledge and understanding, and also delivering a good understanding. Many things actually we need to learn from the expert people. So I am still learning. So we'll share our knowledge together. Maybe in future, inshallah, we will have a fab in Bangladesh. So how much minutes actually I have? I want to know. Sir, we have 2:30, so 10:30 you can proceed. Maybe still 10:30. 1.5 hours. 1.5 hours or more than that you can proceed. Inshallah. Hopefully everyone will join and stick with us, as the topics is Okay. very nice. So maybe the time is very limited. So just go to the slides and I will Yes. talk. So I give the present view. So it's better to share the entire screen, right? Can you see my slides? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. So that is actually Mr. Said already given my introduction. So I skip this one. Sir, So- I just Yeah. want to interrupt a bit. Sir, there is a notification. If you press hide button, then the slide will be shown in the recording. Hide button. Yes, sir. Thank you. So now, okay. Can you see my slides?
Yes. Yes, Yes, sir. yes. Visible. So let's start actually. So many people are busy right now. So you have the office, and after that you join this meeting. So I'm here. So I I I actually give my gratitude and welcome you all to this fundamental of integrated circuit design and test. So actually I also feel cough, cold, catch cold, and maybe sometimes my voice will be fluctuating. So please interrupt me if you don't understand. So today's I will talk about actually what Professor Nowshad sir said. I actually will talk about the design and test. I see design and test, not about the fabrication as well. So now a little bit, I would like to give you some flavor about what, why, and how actually the IC design and test actually required in the current world in global, and also what are the current scenario in the chip shortage and global semiconductor world that actually uh, we are facing right now. Then I will talk about the integrated circuit design and test, the very basic things and fundamental one. And then we'll move to the hardware security in terms of the importance of it in globally. And then I would like to involve all of you to do something because I want to deliver something, a basic language that is called hardware definition language. So it has two parts. One is the we say Verilog language, hardware definition language. Another one is the PSDL. So in that sense, actually in my work environment, I always use the Verilog. So I will show you how to write the Verilog language and how to implement them in the FPGA, and then how to simulate them, and how to generate an IC and design an IC with them. Then I will talk about some FPGA basics and then the ASIC design as well. And I'll show you some example in both cases. And finally, maybe I will conclude from some comments from you as well as and showing you some future demands and scope in our country as well as globally. So let's start. So before starting, I would want to show you what is IC actually. So you see that is called actually integrated circuit. That means a circuit that is a bigger one can be accumulated or compacted in a very small area for chip. And this chip actually has a varieties of importance now to work. So Nowshad sir actually show you some very basic things from the beginnings, the transistor starting point. So you saw very bigger one and big figures. So now that is become very tiny in size and can be accumulated centimeter square scale or millimeter square area. So that is very important. So now that is actually shrink down. So before starting, I want to show you a video that is actually uh, I take from internet. Okay. So you have been seeing that one maybe. Okay. So how a chip actually manufactured from sand to silicon. Can you see everyone? Yes, sir. It's visible. Sir. It's visible.
is actually called wafer. This is one kind of lithography process that is actually involved in fabrication. So actually, that is a small view that actually tells you that how the SAM is converted to a silicon chip. Okay, so now Dr. Nowshad sir actually already shared with you this circuit generation. So SSI, then MSI, LSI, and ULSI. So actually, that is a technological trend, but also it has some significance in the BLSI design as well. You see, the number of gates count here is important. So number of transistors and also the number of gate in SSI small scale integration. That was only 1 to 12 gates. But when it is MSI, then LSI, that is almost 10,000. But if you go to the PLSI, that is almost 10,000 to less than 1 lakh, and ULSI as well. So most of cases, actually, the researcher and the professional engineers working in the PLSI field. ULSI actually is an industry standard. And also in nanotechnology, it already launched a few years back, but still we focus on the BLSI, and also this community calls this as BLSI research or BLSI design, BLSI test. So nothing confusion. So now there is a question here: how many transistors in a modern IC nowadays? So if you see, as of 2022, there are 114 billions of transistors in Apple's ARM-based 12 die and one ultra-system chip. So if you can search in the Google, you'll find this chip. This is Ryzen series, and this is TSMC's 5 nanometer semiconductor manufacturing technology. That is, the lithography process is 5 nanometer. So this is very tiny technology, and actually it is done by Taiwan. TSMC is actually the Taiwan, and nowadays this is very booming semiconductor industry around the globe. So can you imagine that 114 billion transistor within a finger size chip? So that is a huge one. And now this revolution actually comes from 1965, or maybe you can say from 1956, when the Fairchild Semiconductor actually tried to generate the silicon chips from actually the transistor from the silicons. So after that, the Moore's law actually predicted that every 2 years or 18 months, the density of the transistor per chip. But in 2000, before 2001, actually, it's the Moore's law are not working at all. So nowadays, it's maybe the multiplication of 10 times, 8 times higher than that of the Dow.
of each year or 2 years. So if you see the global, the chip crisis, then you will see a word actually using here is the global war. And sometimes the people says that this is the semiconductor war around the globe. In Corona situation, one of the reasons behind this war. And also, if you find some other ways, and also, the electric vehicles now is in the market. They are trying to actually push the electric vehicles over the combustion engine-based vehicles. So that is the main reason behind the chip crisis globally. So you see, according to the report in August 11, 2020 by JP Morgan Research, they said that the chip crisis never be end in near future. It can be continuous to a decade as well. So you have to cop up yourself, and you have to ready to this booming market and try to build your career in this sector. Actually, I am requesting you to establish a specific goal to try to flourish your career this way and try to overcome this semiconductor war, and would be very much benefited work for Bangladesh as well. So now come to the point, the IC design and test. So as it's a very huge things and complex things, okay? So if I talk a single part, maybe I can talk 2 or 3 days at a time, no problem, no issues. Maybe that will not enough to talk about. So now this is 1 hour and 30 minutes is not enough. So I will actually expose some around 100 slides and try to demonstrate to you the basic things of IC design and a little bit of IC testing, both doing. So what is IC design and test actually? IC design and test are done with the electronic design automation tools, that is actually known as EDA tools. So what are the EDA tools or EDA vendors around the world? You will find some EDA tools of Synopsys, Cadence, Mentor Graphics, Keysight, NSys, Xilinx, and Siemens, and some others. Actually, maybe those more than 2 or 3 dozen small. Yeah. So now come to the point, how to design a chip or a IC. It can be done in 2 ways, actually. One is the ASIC design, that is called application specific integrated circuit. The another one is field programmable gating based design. So now, today I will talk about both the ASIC and FPGA, but very basic sense. So in IC design and test, if we can compare the ASIC versus the FPGA, you will see a beautiful picture there. The ASIC is more accurate and industry standard. But the problem is expensive. Even you know that the sub vendors in our country, like the Cadence have some design suites in many universities like the Kuwait, Asamullah, and UIU, and some other universities, IAUs. But the problem is there is no test suite. And you know this actually very expensive. Maybe if you want to buy them for a single year license, you will need to 10 to 15 lakhs per year. So that is very expensive. Maybe a big organization can handle this. But if you come to the FPGA, the similar things, maybe not so much standard like the ASIC, but you have the possibility of getting a good results and a very accurate results. And it's very simple in design, and the students, the learners, and also the industry can do it. The little bit of FPGA and can have they claim that we
outside data and we can rely on it. And the actual this people and this community of the hardware community accept this design test. So to facilitate both the design, we need Sir, excuse me. Sorry for the interruption, sir. I think the audio has a little bit problem in your microphone. Could you please check a bit? Someone is saying, okay. yeah, it's clear now, sir. Okay, so maybe that is I need to take it in front of my mouth. Okay, now is it clear? Yes, sir. sir. Right now. Yes, sir. Okay, sorry for the interruption. So so maybe I will go back a slide before. So basically the IC design and test can be done in two ways. One is the ASIC design, what is called the application specific integrated circuit, and another one is the FPGA based design. Okay, so this is the two-way ASIC design and FPGA based design. So now if we can compare both of them, the ASIC design is very much accurate and industry standard, and the FPGA based design is simple. The problem is ASIC design is very expensive. If you go for buying some ASIC software like the CAD tools, computer aided design tools like EDA tools of Synopsys, Cadence, Mentor Graphics like that, so it could be cost around 10 to 15 lakhs license per year. So this is very expensive. So most of the universities, including AUST, they are again thinking to buy them. So for the renewal, another 3 years or 4 years, that's very expensive. I know the Kuwait actually buy one of the Cadence software, but after that they didn't renew that one because that is very expensive. So now come to the FPGA. FPGA is simple and less expensive, but you have a good news. You can get results from FPGA and you can publish them, and you can have the legitimation about in this industry people. They will also take this kind of data and they say, okay, you can have some FPGA based data and we'll accept it. So the most important things for the learners, for the beginners, for the student, as well as the industry people, those who want to build their career in this sector, I would request you all to learn the FPGA-based simple design, and which you need to learn the hardware definition language as well. So in ASIC design, I want to give you some flavors. In our maybe the long course, we'll introduce this ASIC design. We have some software from Cadence. So if you can participate in this one, you will find some of them. So more or less simple things. If you see from 1 to 11, we have several stages in the ASIC design: the specification, the verification, the RTL, register transfer level, that is called synthesis. That is actually done by the hardware definition language, and then partitioning if you need, or you may skip that one. And design for test, that is very important. That is called, always we call the BFT. So you need to insert some test points or other things to test your chips. If you don't test your chip, it won't work. So, and then you have some planning, that is called placement, and then routing of them. So after that, you need to synthesize your clocks of the chip, and then a final verification, and all you have done until the GDS2. The GDS2 actually a generated file. I will talk about that one later. So you will find that one. If I forget, please remind me. Okay. So GDS2 file actually is a picture file, layout file that actually design. So this is the actually a typical design of an ASIC. You see there are many stages in between them. So ASIC design is more complex than the FPGA design. Now come to the FPGA.
So before going to the FPGA based design, I will introduce you what is FPGA. You see a simple structure. Let's say this is an FPGA. Okay, so the square boxes, the pink color boxes. Okay, so those boxes actually we call that is CLB, configurable logic blocks, CLBs. So this is actually a list of transistor or gates there. These are interconnected, but this block is not connected to that block. Okay, and there is the some grid lines you can see. Those are the connectors. So FPGA, if you see the definition or the acronyms of FPGA, this is called Field Programmable Gate Array. That means you can program your logic like the software. So that is the beauty. Actually, the FPGA first introduced by the Xilinx in 90 decade. So that was actually the industry revolution after invention of FPGA. So that is actually acquire a lot of advancement in technology. So if you can learn the FPGA, it will be a great help to maybe you can pop up yourself in a testing field or a test engineer as well. So a FPGA, if you want to actually generate a, what is that called? If you want to generate a, say for example, a twist to one marks. So a twist to one marks only few gates is required. But here you will find, suppose the 10,000 logic gates is there. So if you want to design a small circuit, the FPGA is not a good choice. Then you go for the microcontroller as well. Okay. So now FPGA based IC. If I go want to introduce you a little bit backgrounds, maybe that is required. In 1987, only 9,000 gates, including the Xilinx, was the inventor of the FPGA. After that, many other companies like the Ulterior, and then the Ulterior is grabbed by the Intel, sorry, and then there are many more other companies actually involved in the FPGA invention as well. So now you see the number of market size, actually the FPGA, you can say this is around 10 billion US dollar. So that is a huge market as well, the FPGA. So you will find a lot of research, a lot of industry people actually working in the FPGA field, and globally you'll find a many more scope in doing job in this sector as well. So I have told you a little bit about why the FPGA, but here the specific reasons. The FPGA give higher performance than a standard CPU. So look, that is the very big differences between the FPGA and a CPU is in your computer. So an FPGA could be a faster devices compared to the CPU, and that is why, because a CPU cannot repeatedly access the memory rather than the FPGA can. So this is the parallel computing process. That's why it is very faster than compared to the CPU as well. And the cost is a big factor nowadays in the semiconductor companies. So FPGA based design is much more cheaper than the ASIC design. And also time to market is much faster than the FPGA. So the people actually are accepting FPGA based design compared to the other ASIC design as well. So now there is a big question. If anywhere I introduce the FPGA, the first question comes from the audience, that is the microcontroller can do whatever you are talking about. The microcontroller can do the same things. So why we should go for the FPGA? So that is the difference, technical differences between the FPGA and microcontroller. The main difference you can see, that is the FPGA is programmable, but microcontroller is not programmable like the logic level.
The microcontroller is a set of instruction set that you can have some register and that you have some processor that and also the data bus and the control bus or instruction bus, and you can execute them and can do some specific work for them. That is the microcontroller. But the FPGA, you have some CLBs there, and you can configure them as well, and you can use them in whatever you can see. So if I give you an example, that will be a good one. Say, for example, you see the Lego. Do you know the Lego? The actually toys. In your childhood, you actually played with that one. The Lego actually put one after another and build a house like that. But a civil engineer also construct the a house like that. So what is the difference between the Lego made house and a civil constructed house? The main difference is that the civil constructed house, you cannot rechange them. But in the Lego design, you can pick them and put them in the different level and different block and can redesign your design, redesign your house as well. So that is the difference between FPGA and micro as well. The FPGA is Lego-based design. You can, after implementation, after fabrication of your IC, you can also redesign your chip. So that is the beauty of FPGA. Microcontroller you can't. And parallel imports, that is also very important for the high speed baud rate, something like that. But microcontroller is the serial communication. So a bunch of code, one line code is executing one after another. So that is also a big difference between the FPGA. So now come to the point of the VLSI design. If you go for the designing of your chip, the first thing is that you need to specification. You need to a rigorous study of then specification, then come to the implementation, and then for the validation, and try to, and then time to market. So that is actually the typical flow of any VLSI design. So now, where we have to work there. So in this phase, you have the design house there, and you also have the layout house there, and in between you could have some testing as well. And then after that you have a bigger scale fab. What is that is called actually the fabrication. So you are manufacturing your IC. So that is also very expensive process. So then after that you have some routine test, and then you can packaging, and then you send them to the market. So that is the actually typical design flow of VLSI. So now, more specific way, you can see there is two types of things. If we say like the software, one is front end, another one is back end. Okay, so in the front end, what are they? They actually reveals the system specification, then the functional design. All are done in software, and then the functional verification, logic design, and logic verification. All are the. But when you come to the layout phase, that is actually the back end. So now you need to design your circuit and fit them in a die, and then try to connect them, propagate them, the routing, that is called routing, and repeatedly you have to check and verify your design is working or not. If you just script one stage without any verification, you must fail in your final design. That is guaranteed. So, and after that, the physical verification is done. And if all of these things are going well, then you can send your IC, design the IC to the fabrication or fab house. Okay. So in fabrication, maybe that is another actually a big area, and Professor Nowshad sir actually told is expert on this one. So I want to introduce a little bit about what is actually fabrication we can do.
So here you can see that is actually the wafer. In the video also you have seen that one. And the rectangular or square boxes here, you can see that is called die. So a wafer can generate, say for example, 300 chips or die per wafer. So there are many wafers in a lot, and there are many lot in the package. So in the manufacturing process, so if you order just give me 10 piece of IC, then they will cost maybe 10 lakhs. If you ask them, okay, give me 1 lakh chips, then also they will call you that, okay, the price is 10 lakh as well. So the manufacturing is very, if you go for a small quantity, it will cost the similar as a bigger one. So the designer actually never go to the fabrication due to this, actually the expense is very expensive. And then we have packaging, and then we have printed circuit. You have known that one, right? The PCB design. That is another area of electronics. Okay, and then multi-chip modules, and also the some others bits of testing and packaging can be assured there. So actually, I'm skipping that one. So now I want to show you some chip design and fabrication of what actually are going on between them. The lithography process, if you see the video, I have told you that there is a lithography process and photosynthesis is one of them. So here you see after the wafering, there is a layout there, and you see this is the connectors, different metal layers, the metal 1, metal 2, metal 3, and different polys actually form here. So that is actually forming the N-type and P-type materials as well, the fabrication chip. So it has actually different layers. If you see layer 1 to layer 5, a different combination. You see the gap between the micron, the transistor forming there, and then silicon substrate. You know the MOSFET structure, gate, drain, source, and there is a substrate, body biasing, many other things. So you have this theory if you are electrical engineering or studying an electrical engineering. So, and now there are different sort of connectors there, and using those connectors, and after actually building different layers, then you will finally got the MOSFET chip or the transistor. So billions of transistors actually creating a IC. So now come to the digital IC design flow. So two types of IC actually in the market. One is analog IC, another one is the digital IC. But the most prominent one nowadays is the mixed mode ICs actually. It has both parts. One is the analog one and also the digital one. But the problem is the analog IC is actually for this talk is out of scope. I am actually working on the digital chips. Okay, so I will talk about the digital IC design actually. So if you see the design phase, it has pre-layout simulation, post-layout simulation, circuit extraction. So if you see the word simulation, that is important. So nothing you have to do here with the hardware. So all you need to do here is the software. Okay, so you have the logical synthesis, and then floor planning, placement, routing, and then if all are okay, then you can send them to the manufacturing process as well. So this is the a typical floor design, actually a digital circuit. You have see the layout structure there, and many more. And the EDA tools actually done this one. You have from graphics, Nowshad, Cadence, and many more vendors are around the world. The Cadence and Synopsys are US based, Graphics are German based. So those actually you need to buy any one of these packages to do the ASIC design as well. There's a quotation there, a quote actually taken from someone that is actually, if you can
perform a project, that means you have now the experience to do, and you will be very happy, and you can have a curious mind to expand your choice to further. So someone actually talking to someone I am sharing. Okay, now come to another big important things, that is BLSI testing. So testing and testable design is very important in digital system. So I want to show you a very simple example, and then tell me what happened. If you want to test your design, say for example, you have a 64-bit header circuit. Okay. So if you want to test that one, say for example, you want to test your circuit with a functional test. So what will happen? So you have 64 bits inputs of A and 64 bits B, and there is a single input of CE. So 64-bit adders, there will be 64 bits SAM and 1 carry output. So you can. So now, if you think that you need to test your 64-bit adder with all of the combination, then you need to 2 to the power 128. 2 to the power 128. That is a bigger amount. Okay, I will talk you later about that one. Now come to the another things that is called the structural test. The structural test is the similar IC, say for example the 7K, and that is 64-bit header. So there are many more structural tests. One kind of test, it is called stuck at fault test. Stuck at fault, it is called like that, is net of the circuit can be stacked. Either it can be stuck to 0 or can be stuck to 1. That means one can go for the BDD, another can go for the ground as well. So we can insert this fault in the circuit and can test your design as well. So after inserting, you have some fault cases, and after setting the patterns from the input bit to the output bit, you will find this. So let's see how it works. Say for example, the input, the first bit is 0, the B input is 1, and the C input is 0. So this is a XOR gate. That is a 1-bit full adder. So now this 0 and 1, that means XOR output will be 1, and this XOR output 1 and 0, that means output should be 1. But the problem is there is a stacked fault here, 0. That means the 1, the output should be 0, but it must be 1. The problem now, your circuit is working as a malfunction. So come to the carry point. So this 0, 0 comes to 0 here. This is AND gate, and this is another AND gate. But there is a stacked 1 fault if there. This 0 and 1, it is should be 0, but it is again 1. This 1 and 0, OR gate output is 1, but it could be, must be 0. So the problem is the functionality of your circuit is changes due to this fault. So you need to identify those faults in your circuit, and the proper way is testing your circuit yourself. Okay, so now compare this functional and structural test. The functional test, if you see 129 inputs, 64 plus 64, 128, and there is a C. If you remember, there is a C in there. So 129 inputs. So if you want to check all the combinations, so you need to 2 to the power 129. That means this figure is a quite big one, and it is, if you try to simulate your design or test your design using a 1 gigahertz automatic test engine, it would take 2.15 into 10 to the power 22 years. That means it's equivalent to a light years. So could you imagine? So that is not a possible one. But if you come to the structural ATPG, automatic test pattern generation, then you will find that
64-bit slice. That means 27 faults. 64 into 27 means 1728 faults. And if you take the similar 1 gigahertz AT, it will take 0.000001. That means something nanosecond. So a light year versus a nanosecond scale. So the ATPG structural test is more welcome nowadays for the technological advancement. So ATPG is a good choice. So another things maybe sorry. Can you see my slide? Yes, sir. So Mr. Said, Yes, sir. I'm here. আমি যখন ডেমনস্ট্রেশনটা করতে যাব তখন কি বাংলায় দিলে ভালো হবে না? Ji, sir, I think most of the students are Bengali. Any foreign students here? Could you please respond? Any foreign students? Any foreign participant? Maybe no. Why is it, Foreign, but sir? I understand Bangla is fine. You understand Bangla? Okay. Anyone else? I think, sir, we can proceed with Bengali. Nick Garrido. Can you please respond to us? Nick Garrido. Are you there? Maybe internet connection is too much poor. I can hear perfectly. So Sir, I think we Maybe. can proceed on with Bengali. only the demonstration part I want to share with you. Okay. Sir, please press the hide button. Sir, hide button to activate it. Okay. Okay, now okay. Yes, okay. So now there are many more design as well. That is called scan design. Scan design means you can have some flip-flops in your digital circuit and you can interconnect them as well. So that is called the scan design. So now I will skip that one, maybe we need. So now this is an important figure for your information. So there is a listed of 8 topmost semiconductor companies based on their revenue earning in 2018. That is Intel, the 56 billion corporation. Then after that comes the Samsung, and then Taiwan Semiconductor, that is the TSMC, and then Qualcomm, Broadcom, Hynix, Micron Technology, Texas Instruments as well. So now, if I go for the 2020, after 2 years, you can see the Taiwan Semiconductor comes to the second position. Okay, so that is actually, and the similar things, the revenue, all of them actually increasing. Look, before that the Intel was 56 billion. Now, after 2 years, that is 75 billion. So great huge surges in the revenue as well. So this semiconductor industry actually is a very good choice for working actually nowadays for the engineers. And now, if you learn the IC design and test, that is also can open you a new era of another fields now globally. I want to share some information around that one as well. So hardware security is important.
So here you can find the hardware trojans. Maybe you can put some malicious inputs in the fabrication and then try to create some backdoors in your IC, and you can hack your IC like as the spyware, as the software as well. And then IC camouflaging, physical unclonable function, intelligent vehicle, and many more devices like as the IoTs, services. The hardware security is important terms as well. So if you see the hardware trojans as well, so you can see that that is a Trojan horse is a metaphor for something that appears friendly but actually conceals a secret attacker. So most of the cases you can see those devices that actually using from the military, aerospace, transportation, security, everywhere that are using, but still have some security issues that actually happened by the hardware. So those are actually in December 2013, there are some phenomena actually happened that, but the problem is that after years of speculation that electronics can be assessed by intelligence agency through a backdoor, and internal NSA catalog reveals that such methods already exist for numerous end-user devices. In 2030, they said much more, maybe most of the end-user devices like the mobile phone, the chips in the aerospace, the drones, and etc. are compromised as well by the hardware intrusion. And there are some real-life papers. If you go for this site, you will see those are the Syrian radar attack and French militaries missile chips, selling the malicious missile chips to the other countries of the Europe. Those are the some, and also Edward Snowden. So in this field, say there is an example. You have a chip like this, but this is untrusted. Say for example, this what is that called? So for example, this red one is the not the user specification that has come from the unauthorized party. Say for this is a counter and it works like a time bomb. So now you are using this chip to withdraw, and after actually when it is in the operation, then maybe from this hardware trojan, someone can control your drone and can that is can be blast or can be malfunction as well. So hardware trojan is very dangerous as well. So how to detect them? One of the way to detect them, you need to test your IC. How to test them? You can test your IC by side channel analysis as well. So that is actually a part of the ASIC design. So you need to learn that one, and also you will be able to do some analysis or research or maybe project work by this side channel analysis. Another thing is ISO camouflaging. So to enhance the security, you need to design your IC in different ways. Say, for example, this is an AUST, a simple circuit AUST. Now you have a synthesize, and then you have a layout, then you have manufactured your IC, and then you have packaging. But after that, maybe the people in bad mind, they will buy your IC from the market, and then they delayer them and try to figure out your layout. And this is a reverse engineering process, and they can figure out your design, and now your design can be retrieved, and they rebuild your design and sell into the market in a cheaper price. So the original company that actually supplying this IC can have a great loss in the revenue. But if you do the camouflaging, then maybe you hide some of your gates in different way. Your design tells that the gate is either this gate is AND gate or OR gate or XOR gate. Nobody knows. So then the hacker cannot identify your design properly, and cannot you are not going to lose your revenue of that mother companies. Sir, may I interrupt you, sir? Yeah, say please. Sir, I would like to give a short, a quick notification
that will provide you a Google form for your attendance and attendance for the certificate and the this webinar record, and Okay. this will be sent at the end of the session. So please stay hold the session, and if you have any question, please raise your hand here, or you can, as our instructor or speaker say that you can interrupt him during his talk. Please stay engaged with the session and keep this. This is a two-way session actually, so you can throw your question, any queries to the instructor. Okay, so thank you. And sir, I think আপনি বাংলাও বলতে পারবেন স্যার, যেহেতু মোস্ট অফ দি এখানে বেঙ্গলি আছে, একজন বলছে সে বুঝতে পারবে বাংলা। Okay, no problem. Maybe Yeah. I'll continue, and after that, while it is necessary, I will talk in back. Okay. Okay, ঠিক আছে, ঠিক, okay. My slide. Can you see my slides? Yes sir, it's visible. Okay. So another thing is camouflaging that is actually talking about. Say this is NAND gate, this is NOR gate. But if you do the camouflaging, that is actually the right-hand figure. You see, the both are one is NAND gate, the another NOR gate. But you see the design is almost similar, so the hacker cannot actually cannot identify which one is it an NAND gate or not. So this is a good choice of good designing criteria of camouflaging techniques. Another thing is physical unconnected function. If you insert a PUF circuit in your design and generate some challenge response there, and you can store them in your memory devices, and then you have a scope to identify them. So you can now you can see, okay, you can buy a chip from the market and then try to test them. If your challenge response pair is not matched with the device that you bought from the market, then maybe that is the Chinese version is very copy. Sir, can able to see your slides, and please press the hide button. Okay. Okay. Now okay. Yes, it's fine, sir. Okay. And someone So, raised their hand, sir. Please. Okay, what's your question, please? Any question? Hello, any question? Someone raised their hand. Sir, please proceed. I think he. Maybe mistakenly. Yes. Okay. Sorry, you can proceed. Okay. So now, can you see my slide? Yes, sir. Okay. Yes. So this is the another way actually you can keep your IC secure as well. And also another thing is Internet of Things. Nowadays, this is very prominent topic as well. So hardware is totally and maybe I can say completely introduce the Internet of Things security. So now, what is Internet IoT? Actually, we know a little bit. I want to share you. IoT can be aircraft, trains as well, from the medical devices, industry, and the transportation system, from the communication mobile devices, and also the smart city as well. Okay, and electricity system, everywhere the IoT. So now the IoT, what actually does, it can connect and actually transfer the data or information among the different communities through the IoT clouds. Now come to the points. The IoT can have some security issues. If you go or can see some recent activities, you will find that 84% of the surveyed companies have reported an IoT security breach. So look, 84% people say that the IoT has the security issues. And the IoT has some very significant. In 2015, the Jeep hack, you maybe that is a big question as well. Ring home security camera breach and Nortex security and control system. So those are actually very prominent security attack. And also that is in 2012, Boeing 787
the hacking, the backdoor chips. So those are the IoT branches actually you can find in the literature as well in the internet. So IoT security, I think so. All of them are actually the software hacking. But the problem you see now, if I can identify the 19 different possibility of security issues in the IoT, you will find all of them actually involved with the hardware. If your hardware is compromised, then the total security of the IoT system could be a very dangerous one. So we need to think about, or the designer in this field need to think about this IoT security as well. Okay, so IoT versus hardware security is a very good field of thinking nowadays for the people. There are many security issues. I have limited time, so I want to skip some of them. And also IoT-enabled transportation system. You see now that is the fifth generation full automation. And this full automation, I want to share some information. Maybe you will feel interested on that. Some companies, you know, the Tesla, Waymo, and Uber, actually they have launched the intelligent vehicle, driverless vehicle as well. But they have all of them as the accident cases. The Tesla, there's 3 deaths, and Waymo, there is injured in 2016, but no injury, but no death. But there is a great damage of this car, and but the Uber, there is a 1 death and 1 injury. Actually, that is happened in 2018. So a lot of actually scope you have to work in the automobile industry if you have the IC basic skill and knowledge. So I have some works by student at AUST. They have done some lane changing, automatic lane changing. Then they have some obstacle finding, hole finding in the flooded area or in the any road, and they have some sensors that is called LiDAR, and also some other cameras they have used and identify very good results as well. They have some very simple simulation in Arduino, you know, the Proteus simulation, and can have some good results as well. And that is also a big deal with the Carla simulator. That is need a very high GPU graphics card unit, and you can have run this. That is real time simulation. So they have done this simulation. Sorry, showed that their work is working properly. So you have a scope. If you have the knowledge of IC design and test, you can have a good chance to involve in the automobile industry as well as the IoT business. So now, because I have another 40 minutes, so I have to finish up. So the most important things that you need to think is the fundamental, to understand the fundamental of VLSI, or ask anything, you need to know the hardware definition language. There are nothing alternatives. So hardware definition language could be 2 types. One is Verilog, another is BSDL. So I would prefer always the Verilog, and most of the design actually find a proper documentation in the internet also is in Verilog. So there is a design flow. If you say either it is FPGA or ASIC, whatever it is, but the design flow, you have to go back to the Verilog design as well as the hardware definition language. So you need first the idea, and then behavioral design, data path design, logic design, and then physical design and manufacturing. And it could be a PCB design, or you can convert it into the IC as well. So now the Verilog is the mother file, if we say, and then you have synthesis. Synthesis could be in FPGA or could be in ASIC, whatever you say, you can do. So now there are 4 types of Verilog cores. One we say the gate level modeling, another is data flow modeling, behavioral modeling, and structural modeling. I will show all of them, and then you will see that which one is very feasible or simple in structure that you can grab.
to design. Let's do an example of max 2:1. Max 2:1 is a very simple circuit, right? This is if we select 1, selection is 0, then the input 1 will be the output. If the selection here is 0, the 1, then the input I1, that means 0 will be the output. So this is a very simple design of a max 2:1. Now, this is the max 2:1 logic design. Okay, so if you do the selection 0, that means 0 means this input is 1 and the D0, then good output will be propagated to here. So that is the gate level netlist, whatever you say. Now, if we want to design them in the Verilog course, then you will find you need to put a module, okay, a module name there. This module, and then come to, there is a name there, anything there, no problem. Then you have to put input output list there. So the output, input, those are the keywords. So you need to learn this Verilog code, and this is very simple in design. So now you need to connect them, and then you need to call some function that AND gate, NOT gate, OR gate, and this is the output, and this is the input. This is the output, this is the 2 input OR gate, and this is the output T1, and T1 and S is the input of the 2 input. So this is called gate level modeling. So you will design your max 2:1 in Verilog gate level modeling, that then you need to write a program like that. If you come to the data flow modeling, that is, you see data flow modeling assign Y is a S. If S is 0, then D1 is the output. If S equals to 1, then D0 is the output. That is another style of writing the Verilog code, that is called data flow modeling. Now come to another model, this behavioral model. In behavioral model, you have to module name, the input output list, and then you always need to use this whatever that called, the keywords always, and always block, always begin, and there is an AND there, and the list of the operators there should be separated by a operator or D0 or D1 or S, something like that. Then the output Y, put D1 to output Y. If S is true and else it is false, then put D0 to the Y. So that is the another structure of behavioral modeling. Now come to the another point, that is called data flow structural modeling. In structural modeling, you have to construct each and every block like this, AND gate, OR gate, NOT gate, and then connect them each other. This is the process. Now, to test your design, you need to write a test plans. So this is the test plans you need to write for 2:1 max. So a test plans we do 40 units of time. The D0 should be toggle, and after 20 units of time, the D1 should be toggle, and after 10 units of time, the S should be toggle, like this. So this is the process of writing the test plans. So now, out of 4, which one is more easy at choose coding? If I go back a little bit, this is the structural model, this is the behavioral model, data flow model, and gate level model. Okay, which one is more? So I think data flow model. Data flow model, right? Because this is working like as a software. Very good answer. Exactly. I always prefer the data flow model. This is the another name of this model is called RTL, Register Transfer to ASIC model. Okay, I will see you later. So now, if you want to simulate them, that is the way you can simulate. So Model Sim is a software, comes from Metro Graphics. You can download that one. It has a student edition, so you can use the free license and you can have simulation present. Okay. Then you have another choice, the
how to simulate a Verilog modules. Here is the another things. I have couple of slides, but I want to skip it because the time is very limited. Just I want to skip through. Let's say this is a 4 gates digital circuit. I want to simulate this circuit. Okay, G1, G2, G3, and G4. If these are the 4 gates, now come to the point. So what are the code? If we go for the structural design, then what should be the function name, module input? Input is A, B, C, B prime, D, E, and F. So I have written them in this. The output is Y. Okay, but in between the inputs and outputs, you have another things, the connectors, T1, T2, and T3. That should be declared as a where. T1, T2, T3, and Y. And that case, do we need, and that all be connected. So here we should be connected, first of all, a NAND gate. Okay, there is a NAND gate there. There is a AND gate there. There is a NOR gate there. And there is finally another NAND gate there, right? So these are the 4 blocks in structural design you have written in yours. Now you turn to write the test bands. So test bands actually written like this. So I'm just so you can put different values there and can test your design as well. So in simulation phase, we can done both. We can design our circuit and also we can test our circuit. So this is very important. To each and every time you need to test your design. After designing anything, you need to test it. And also this is the simulation from models. Now, come to the point of the design of flow of FPGA. So if you go for the FPGA design, what it is? Just go back a couple of minutes before. I told you that the FPGA is simpler and faster than and less expensive than ASIC design, right? So FPGA can. স্ক্রিনটা বড় করলে ভালো হয়। Okay, screenটা স্যার ফুল স্ক্রিন করলে হয়ে যাবে স্যার। okay. Maybe I can. হয়ে গেছে না? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So now this is the typical flow of FPGA. You need to design, compile, and synthesis of each block of Verilog code, then functional simulation. If it is okay, then no more blocks, then integrate all the sub blocks and functional blocks and try to simulate the complete structure. Then you need to select your device and assign your pin, and then they design and compile synthesis of the design and timing simulation of the design. And finally, you can download your design to the FPGA board. So what is FPGA board? So if you can see, I'll show you the FPGA board. I have in my hand. So after the presentation, I'll show you the physical board. So here is the layout of the FPGA board. You see. So this is the DE1 board. Okay, this is actually 90nm technology. This is very old one. Okay, so you can run your Verilog code, you can design your Verilog code, then synthesize, then writing the test plans, and then burn it to this FPGA. This is the FPGA chip. Look, this is the FPGA chip. This is the Ulterior Cyclone 2 FPGA chip. This is actually launched in 2008 by Ulterior Corporation. For your kind information, now the Ulterior Corporation actually is Intel. Under the Intel, actually 2015, Intel brought the Ulterior Corporation. So that is called Ulterior Intel Cyclone 2 series. Okay, so now that is the Cyclone 2 series FPGA board, and that is you can done many things. Okay, you can connect them to the monitor, you can connect to the pianos, you can connect to the soundboard, you can connect to the computer, you can connect to the television,
and you can do many things like the Raspberry Pi or something like that. Okay, the FPGA can do many things, but that is not limited to a microcontroller like the Arduino or something like that. So this is a border one. So you need to know the pin diagram as well. Okay, so actually I am using this one, that is 60 nanometer technology, and this is Ultra Cyclone 4 that is launched in 2011 actually. So that is also very less expensive. If you want to buy this one, it takes around 1,05,000 taka. Okay, but if you want to buy this one, it could be cost around 10,000 or less than 10,000. So, but this is the latest one, so I will recommend you to buy this one if you are interested. So the package actually comes by a USB blaster, a connector, or a serial communication, and this board actually has 4 display, 7-segment display, and then 4 push button switches, and then there are many peripherals you can do. There is a buzzer there. You can have sound effect like that, and there are 8 LEDs. You can see the output as well. But in the higher level, actually, we actually run the course to the devices and take the data to our computer with the serial communication, and then process the data and try to find out the data analysis, try to find actual outcomes of these devices. So this is the layout as well. So this is the pin diagram of this circuit. So now we স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি স্যার? sure জানার ছিল। please. স্যার হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে আমরা কোড বার্ন করার পর একটা সিঙ্গেল চিপকে যে কোনো জায়গায় প্লেস করে দিলাম একটা পিসিবি বোর্ডে বা একটা ইয়েতে, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যে এত বড় যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, তো সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেল প্রসেসরটা সেটা ইউজ করার কি কোনো সুযোগ আছে কিনা স্যার? এটা দেখি, গুড কোশ্চেন। যদি আমরা এইটা দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের সেই চিপটা। আমি যদি বলতে চাই, এই চিপটা এসেছে হচ্ছে ইন্টেল কর্পোরেশন থেকে। এটা রিয়েল চিপ, তাদের একটা প্যাকেজিং আইডিয়া আছে, সবকিছু আছে, ওকে আছে, কিন্তু এই যে পেরিফেরালস গুলি যেগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে, এই সবগুলি হচ্ছে চাইনিজ মেক। চাইনিজ মেক বলতে খারাপ কিছু আমি বলতেছি না, আমি বলতেছি যে চাইনিজ মেড মানে হচ্ছে তারা এটাকে ওই যে দেখেন আপনি এইটার যে প্রাইস বলেছি প্রায় অ্যারাউন্ড 100,000, সেটাকে যে 10 টাইমস নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে, কে পেরেছে? ওই চাইনিজ কোম্পানি। এটা আমাদের জন্য একটা ভালো একটা বেসিক্স। প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি যেটা বলতেছেন যে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার বার্নার থাকে, তাই না? আমরা ওইখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার চিপটাকে রাখি, তারপরে এটাকে বার্ন করতে পারি, কিন্তু এই ধরনের এফপিজিএ বার্নার আমি অনেক সার্চ করেছি, কিন্তু আমি এখনো পাচ্ছি না। তারপরে আমি যেটা চিন্তা করেছিলাম, আমি 2 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে আমরা একটা কাজ দিয়েছিলাম যে তোমাদের কাজটা হচ্ছে আমরা একটা এফপিজিএ বার্নার আমরা তৈরি করব। তাহলে কি হবে, এই এফপিজি এর এই চিপটার দাম হচ্ছে অনলি 100 টাকা, তাহলে আমাদের এত কোটি টাকা দিয়ে এই বোর্ড আর কিনতে হবে। সো এটা আন্ডার প্রসেস, আশা করি এটা আমরা পারবো। আপনি কি আপনার উত্তর পেয়েছেন? থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। তো আমাদের যে আচ্ছা আমি বাংলায় বলি, তাহলে আপনাদের আসলে এই জায়গাটা হচ্ছে আসলে বোঝার জায়গা, এখানে মিস করলে একটু সমস্যা হবে। কোনো অবজেকশন নাই তো না? No, sir. না স্যার, বাংলায় বললেই ভালো হয়। আচ্ছা, এখানে আমরা এখন আমরা কম বেশি সবাই মাইক্রো কন্ট্রোলার সম্বন্ধে ধারণা রাখি, এটা একটা ভালো সেন্স। আমাদের আরডিনো সম্বন্ধে ধারণা আছে, প্রোটিয়াস অথবা টিঙ্কারকেট সম্বন্ধে আমরা আগে থেকে জানি। সো ওইটা আমাদের অনেক দরকার পড়বে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এফপিজিএ ওয়ার্ল্ডে যদি আমাদেরকে আসতে হয়, তাহলে আমাদের একটা অন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আসতে হবে, এটাকে আমরা বলতেছি বেরিলক। ওকে, এখন বেরিলকের পরে এইটাকে আমরা কোথায় সিমুলেট করব? আমরা তো আরডিনোতে কি করি, আমরা একটা ওই যে কোড লিখেছি, তাই না? অথবা আমরা অ্যাটমেগা সিরিজের যে মাইক্রো কন্ট্রোলার করে আছে, পিক সিরিজের, এগুলিতে আমরা কি করি, ওই সি কার্নেল সি সফটওয়্যার রান করে আমরা করতেছি।
এখানে আমাদের যেটা করতে হবে এফপিজিএ বোর্ডের জন্য যদি সে হয় অল্টেরা তাহলে সে বলতেছে তুমি কোয়ার্টাস সফটওয়্যারটা ইউজ করো, আর যদি হয় এটা জাইলিংস তাহলে সে বলতেছে তোমরা বিবাডু ইউজ করো। ওকে, যদি হয় মডেল সিন্থ বলতেছে কিউএসটা ইউজ করো। তার মানে এক এক কোম্পানি তারা একই ধরনের সফটওয়্যার দিচ্ছে, কিন্তু এই সবগুলি সফটওয়্যারের একটাই কাজ, তারা ভেরিলগ কোডকে কম্পাইল করে। ওকে, আপনাদের একটা গুড নিউজ হচ্ছে এই যে কোয়ার্টাস 2 কোয়ার্টাস প্রাইম এটা হচ্ছে ফ্রি সফটওয়্যার, এটা আপনারা ইন্টেলের ইয়েতে গেলেই পাবেন। ইভেন বিবাডো এগুলি হচ্ছে ফ্রি সফটওয়্যার, এগুলি আপনাদের পেইড ভার্সন। এই জন্যই দেখেন ASIC ডিজাইনের চেয়ে এফপিজিএটা আমাদের জন্য অনেক লেস এক্সপেন্সিভ। তাহলে আমরা যদি একটা এফপিজিএ ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমাদের যে জিনিসগুলো আমাদেরকে করতে হবে এটা হচ্ছে আপনি এই যে কোয়ার্টাস প্রাইম লাইট এই এডিশনটা এই যে আপনি এখানে ইয়া থেকে পাবেন। ওকে, অথবা আপনি গুগল সার্চ করেন কোয়ার্টাস প্রাইম লাইট দিয়ে সার্চ করেন, আপনি ওই ইন্টেলের ওয়েবসাইটে তারা নিয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন। এটা সাধারণত অ্যারাউন্ড আপনার 5 গিগাবাইট বা এরকম একটা সাইজ হবে। ওকে, এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার। তাহলে আমরা এই ডিজাইন ফ্লোটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা ডিজাইন এন্ট্রি, তারপরে সিনথেসিস, ফাংশনাল সিমুলেশন, if design is correct, yes, then fitting the design into the board, timing analysis, and check everything is okay. If it is okay, then go to program and configure. So that is the process actually you can do. তাহলে কোয়ার্টাস 2 দেখতে কি রকম আমি আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাব, আমি আমার স্ক্রিনে নিয়ে যেতে চাচ্ছি স্লাইড থেকে। ওকে, সমস্যা হবে মানে স্লাইড থেকে আমি আপনাদেরকে রিয়েল ডেমনস্ট্রেশনটা দেখাতে চাচ্ছিলাম। করতে ওকে, তাহলে আমরা কিভাবে যাব এটা দেখি। আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. জি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা দেখা যায় তাহলে আমরা এটা করি, এটা আমাদের জন্য বেশি ভালো হবে। এটা হচ্ছে আমি যখন ডাউনলোড করে এটাকে ইনস্টল করলাম তাহলে এরকম একটা লোগো আসবে। ওকে, এটাকে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এরকম একটা ফিগার আপনারা দেখতে পাবেন। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। স্ক্রিন বড় Yes, sir. মানে আমি টোটাল স্ক্রিনটাকে শেয়ার করেছি, বড় হচ্ছে না এটা? জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ক্লিয়ার। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। গুড। Yes, sir. আচ্ছা, Full আপনারা screen আছে। রাইট, এখন এখানে দেখেন আপনি কি কি জিনিস দেখা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট, একটা হচ্ছে ওপেন প্রজেক্ট, তাই না? ইয়েস। আমরা যদি আপনাকে একটা ওপেন প্রজেক্ট দেখাই, তাই না? বা আমি একটা নিউ প্রজেক্ট কি করে দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে আপনাদের আর একটু ভালো লাগবে। তাহলে আমি একটা নিউ প্রজেক্টে গেলাম। Sorry. দেখেন এখানে জাস্ট আমি খুশি হতাম, আপনারা তো অনেক স্মার্ট বর্তমানে এবং হাই স্পিড ইন্টারনেট ইউজ করেন, আপনারা যদি এটা ডাউনলোড করে ফেলতেন তাহলে আপনারা এটা সরাসরি করে দেখতে পারতেন। জি স্যার অবশ্যই স্যার। বেশি সময় লাগে না। আপনার কোয়ার্টাস প্রাইম দিয়ে, আমারটা হচ্ছে 2018 সাল, 17 হলেও চলবে, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা মানে প্যারালালি চেষ্টা করেন যে এটাকে ডাউনলোড করে ফেলতে, এবং এটা সেট আপ করতে বেশি সময় লাগে না, 5 মিনিট সময় লাগে। ওকে, জি স্যার ট্রাই করছি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখেন এখানে সে আসলো, এটা হচ্ছে আমার কোন ডিরেক্টরিতে এটা সেট আপ হয়েছে। আমার ডিরেক্টরি হচ্ছে সি ইন্টেল এফপিজিএ লাইট 18.1, এটা আমাদের ওইখানে সেট আপ হয়েছে। এখন দেখেন আমরা প্রজেক্টের একটা নাম দিব, কি নাম দিব বলেন? ধরেন আমরা একটা নাম দিলাম ফুল এডার। ওকে, ইয়েস স্যার। তাহলে দেখেন তারপরে আমরা নেক্সট দিলাম। আমরা প্রজেক্ট টেমপ্লেট নিব নাকি এমপি প্রজেক্ট নিব? আমরা ধরেন একটা এমপি প্রজেক্ট নিলাম, নো প্রবলেম।
নিয়ে নিলাম। এখন দেখেন এই সেই প্রজেক্টের ভিতরে যদি আপনি কোথা থেকে একটা ফাইল ঢুকাইতে চান, ঢুকাইতে পারবেন। ওকে, Okay. ওকে ধরেন আমার এখন ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট, আমার দরকার নেই, আমি চলে গেলাম এখানে। এখন আপনি লক্ষ্য করে দেখেন আপনাদেরকে আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে চাচ্ছি, আপনারা যদি দেখতে চান। আমার যেখানে স্ক্রিন, এখানে দেখুন এই ডিভাইসটার কথা আমরা ছবিতে যেটা দেখানো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি স্যার এটি হচ্ছে আপনার সিস্টেম। স্যার এটা কি সাইক্লোন 4 স্যার? হ্যাঁ, ইপি এটাই সাইকেল। EP4 CE6 স্যার, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অনলাইন শপেও দেখাচ্ছে 11,000 টাকার মতো প্রাইস আর কি। আমি আমি অবশ্য আপনার চেয়ে একটু কম প্রাইসে পেয়েছি। এটা মাস 3 আগে নিয়েছি, আমাকে আমার কাছে এটি হচ্ছে 8,800 এরকম। স্যার আপনি কি দেশের কোনো মার্কেট প্লেস থেকে নিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রোবোটিক্স মিডিয়া। আমি আসলে সবগুলি কালেক্ট করি, ওদের তো আমার দেখতে চাচ্ছি ওরা কিরকম দেয়। আবার আমার ইউএস এরটাও আছে, আবার আমি তাইওয়ান থেকে আরেকটা আনাচ্ছি। আমি দুইটা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করি, ডব্লিউ নিয়ে কাজ করি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। আমি জি স্যার। এখন যে কাজ করতেছি এটাই হচ্ছে সেই FPGA সাইক্লোন 4। জি ওকে, এই যে সাইক্লোন 4 এটার মধ্যে দেখেন একটা নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা চাই, খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখা যাচ্ছে মানে এই যে এই জায়গাটাতে একটা নাম্বার আছে। সেই নাম্বারটা আমি যদি আপনাদের জন্য পড়ি তাহলে দেখেন নাম্বারটা কি। আমার স্ক্রিনে আসেন, স্ক্রিনে দেখেন এখানে তারা চাচ্ছে ফ্যামিলিটার নাম কি। আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? সাইক্লোন 4E। আমি ক্লিক করবো। এখন এখানে আসতে পারে অটো ডিভাইস সিলেকশন, আপনার দরকার নেই। অটো ডিভাইস সিলেকশন দরকার নেই, আপনি কিন্তু আপনার ডিভাইস একটাই, আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। এখানে যে নাম্বারটা লেখা এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য EP4CE 4CE। হচ্ছে লেখা হচ্ছে এত ছোট, আমরা চেষ্টা করি। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি EP4CE6E22C8 লেখা। তাহলে আপনাকে এই লিস্টের থেকে বের করতে হবে এই এক্সাক্ট এই মডেলটা কোথায়, এটা মনে হয় এইটা। যদি আপনি সিলেক্ট করে তারপর নেক্সট আপনার সিলেক্ট হয়ে গেল, এখানে আর কিছু করতে হবে। ওকে, নেক্সট। তাহলে আপনার এটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল, আপনি সিরিজ দিয়ে বেরোবেন। কি আপনারা বুঝতে পারছেন সেই কথাটা? জি স্যার। এখন আসেন আপনি এই যে এখানে যে কমান্ডটা আছে দেখেন, আপনার যে প্রজেক্টের নাম দিয়েছিলেন সেই প্রজেক্টের নামটাই আমরা এখানে আবার ইউজ করব। এখানে আপনি একটা ডাবল একটা কাজ করতে ওই যে বলা হয়েছিল না যে আপনি নিউ ফাইল, এখানে একটা ভেরিলগ ফাইল দেখবেন, ভেরিলগ ফাইল একটা ওকে। এখন ভেরিলগ কোডটা লিখতে গেলে একটু সময় লাগবে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। এত সময় নেই, আমি আগে যেখানে আছে আমরা ওই ফাইলটা কি আমরা দিয়ে দিই। ওকে, তাহলে আপনাদের আমাদের সময়টা কম থাকবে।
এটা আমরা কপি করে নিই। এটা আমরা কপি করে নিই তাহলে আমাদের এখানে কি হবে just for simplicity okay Yes, sir. মনে আছে আমি কোন ডিরেক্টরিতে সেভ করেছিলাম তো এখানে দিচ্ছি তারপরে আমি কোনো একটা সেটা কোথায় রেখেছিলাম সেটা তাহলে আমরা যখন একটা ভেরিলগ ফাইল আমরা জেনারেট করব দেন এটা এরকম আসবে এটা আপনি ডাবল ক্লিক এটা চলে আসবে তাই না যেটা আমরা কপি করে রাখলাম এটা আমরা কি কোড দিয়ে রাখলাম যেটা আপনারা বলেছিলেন যে আমাদের জন্য যেটা সহজ আরটিএল লেভেলের কোডিংটা স্যার ডাটা ফ্লো মডেল যেটা স্যার। রাইট এটাকে আমরা আরটিএল মডেল বলি দেখেন কি এ বি সি তিনটা ইনপুটকে রেখে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট লেস সিগনিফিকেন্ট বিটটাকে সামনে রাখবে এবং মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটা ক্যারিতে দিয়ে দিবে এই যে অপারেটর এইগুলি হচ্ছে ভেরিলগ কোডের কনকাটেট অপারেটর বলা হয় তো এইগুলি আপনাদের আমার কাছে হ্যান্ডবুক আছে আমাদের কাছে বিভিন্ন আছে এগুলি আপনারা একটু দেখলেই এগুলি শিখে যাওয়া খুবই সিম্পল এখন এইটা যদি হয় তখন আমাদের মেন কাজ হচ্ছে এটাকে আমরা কম্পাইল করব ওকে এই যে স্টপ বাটনটা স্টপ দেন তাহলে স্টপ হয়ে যাবে এখানে দেখেন কতগুলি কাজ করে নাম্বার 1 সে কম্পাইল করে অ্যানালাইসিস করে সিনথেসিস করে তারপরে সে প্লেস এন্ড রাউট করে তারপরে সে জেনারেট প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলার হিসেবে কাজ করে তারপরে সে তার টাইমিং অ্যানালাইসিস করে তারপরে সে ইডিএ নেটলিস্ট জেনারেট করে আপনি এই একই কাজ ASIC ডিজাইনও করে থাকেন কিন্তু আপনি দেখেন ওই সফটওয়্যারগুলির কি পরিমাণ দাম 20 লাখ 30 লাখ এরকম দাম যার ফলে আমাদের এই একেবারে ফ্রি অফ কস্টে আমরা সিমিলার রেজাল্টই পেতে পারি FPGA দিয়ে সো আপনাদের এই যে এখানে যে কম্পাইলেশন রিপোর্ট হয়ে গেছে দেখেন আপনি কি বলতেছে এখানে আমাদের বলতেছে যে টপ লেভেল ডিজাইন এন্টিটি ডিভাইসটার নামটা হচ্ছে সাইক্লোন 4E এবং ডিভাইসটা হচ্ছে EP4AC যেটা যেটা বলা ছিল ডিভাইসের গায়ে লেখা ছিল টাইমিং মডেল টোটাল লজিক এলিমেন্টস ছিল এখানে দুইটা যেটা সিপিইউর লেস দেন 1% সময় সে খরচ করেছে তারপরে হচ্ছে টোটাল পিনস হচ্ছে 5টা আর টোটাল মেমোরি বিটস নাই এখানে এমবেডেড মাল্টিপল 9 বিটস এলিমেন্টস নাই এবং কোনো প্রোগ্রামেবল লজিক পিএলএল নাই এখানে তার মানে হচ্ছে এখানে পুরো একটা সিনারিও আপনাকে এখানে সে বলে দিয়েছে এবং এগুলি হচ্ছে আপনার পুরো রিপোর্টের সামনে যদি তাই হয় মজার ব্যাপার দেখেন এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে আমি এটাকে এখন এফপিজি তে বার্ন করবো তাই না তাহলে কি করবো ইয়েস স্যার। এখন দেখেন এখানে অ্যাসাইনমেন্টে যাবেন অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন আছে আপনার পিন প্ল্যানার এটাতে চাপ দেন ওকে এই স্ক্রিনটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার। দেখেন আপনার FPGA is ready to take your command ওকে এবং আপনি দেখেন এই যে নিচে নিচে একটা লিস্ট কিন্তু চলে আসছে জি স্যার। তাই না একটু ইয়ে করি লিস্ট দেখেন আপনি কি কি ইনপুট দিয়েছিলেন
এ বি সি, তাই না? এবং আউটপুট ছিল আমাদের দুইটা, দেখেন এই যে ইনপুট হিসেবে আউটপুট হিসেবে নিয়ে গেছে, তাই না? Yes, এই sir. যদি হয় অবস্থা, যদি হয় অবস্থা, তাহলে আপনার পিন অ্যাসাইনমেন্ট এখানে। এখন পিন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ওই যে আমি আপনাদেরকে আগে দেখিয়েছিলাম যে আমার স্লাইডে যে এটার একটা পিন ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে, সেই পিন ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে। তাহলে এখানে এই পিনের লোকেশন আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। আপনি যদি এটাকে কোন পিনে রাখতে চান এটা আপনার উপরে নির্ভর করবে। যদি সে ফর এক্সাম্পল আপনি এটাকে ইয়েতে রাখবেন, আমার যে 4টা পুশ বাটন সুইচ আছে ওইখানে আমরা কানেক্ট করতে চাই, তাহলে এ কে একটা পুশ বাটন সুইচ দিলাম, বি কে আরেকটা দিলাম। যদি আমরা দেখা যাচ্ছে এই ডিভাইসটা, এই যে এই 4টা রেড যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 4টা পুশ বাটন। মানে আমরা এইভাবে ধরি বাম হাত দিয়ে, তাহলে বামটাতে ধরেন আমরা পিন এ কে লাগাবো, এরপরেরটাতে পিন বি, পরেরটাতে সি, তাহলে আমাদের এখন আউটপুট আমরা কি দিয়ে দেবো? এখানে যে 8টা এলইডি আছে, সেই এলইডি আমার তো 2টা এলইডি হলে চলছে, তাই না? তাহলে জি একটা স্যার, এলইডি কে আমরা এই যে একটা কেভি আর একটা আউটপুট স্যার। এটা দিয়ে দিলে, তাহলে এইগুলো আসলে ফিজিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন, এগুলি হচ্ছে বাচ্চাদের কাজ, তাই না? এগুলি আমরা ওই সাধারণত যখন পিসি করতেছিলাম টিকুরিতে, তখন আমরা হয়তো বা দেখেছি আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এটা না। এটা এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনার এই ডিজাইনটা কাজ করতেছে যেভাবে আপনি চেয়েছিলেন, এটার একটা ফাংশন। কিন্তু মেইন ফাংশন সে কিভাবে, যখন আপনার পিন অ্যাসাইন হয়ে গেল তখন আপনি আবার এটাকে পিন সহ এটাকে অ্যাসাইন কন্ট্রোল করেন। ওকে, এন্ড দেন আপনার যেতে হবে হচ্ছে টুলস। টুলসে গিয়ে আপনার যেটা দেখেন এখানে একটা ট্যাগ আছে প্রোগ্রাম হবে। ওকে, বুঝতে পারছেন? এরকম একটা স্ক্রিন আছে। এখন দেখেন এই স্ক্রিনটা আমার আমার এখানে কেন স্ক্রিনটার মধ্যে কোনো কানেকশন দেখা যাচ্ছে না? বলুন তো কেন? কারণ হচ্ছে স্যার প্রোগ্রামারটা লাগানো নেই। রাইট, ভেরি গুড থিঙ্কিং। এই যে আমার যে কানেক্টর আছে ইউএসবি প্লাসটা, এটা এটার সাথে কানেক্ট করার সাথে সাথেই সে এটাকে পেয়ে ফেলবে। যদি যখন সে পেয়ে ফেলবে, দেন আপনার কি করবেন, এখানে একটা স্টার্ট বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, তখন সে অ্যাক্টিভ হবে। এখানে আপনি চাপ দিবেন আর এই যে এটা ইয়ে করবে। আমি দেখাই, এটা হচ্ছে তার কানেক্ট। ঠিক, কানেক্টরটা আপনার ওই যে ডিভাইসের এটা, এই পোর্টটা দেন এটা হচ্ছে ইউএসবি। তারপরে আমি পাওয়ার আপ করে যাচ্ছি। ওকে, তার মানে এই FPGA বোর্ডটা এখন পাওয়ার আপ হয়ে যাচ্ছে। সে এখন কাজ করতেছে। দেখেন সে বিভিন্ন ডিভাইস গুলিকে সে বাই ডিফল্ট সবগুলিকে একবার করে চালাচ্ছে, তাই না? তারপরে হচ্ছে তার যে ডিফল্ট প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে, এটা দুটো মোডে কাজ করে। একটা মোড হচ্ছে আপনার একটা মোডকে আমরা বলি যে ভোলাটাইল, অর্থাৎ আপনি যখন পাওয়ার অফ হবে তার ভিতরে যাই করছিল সে বেরিয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে আপনার নন ভোলাটাইল, অর্থাৎ আপনি পাওয়ার অফ করার পরেও এটার জন্য দুইটা আমরা দুই ধরনের আমরা কমিউনিকেশন দিই। আসলে আজকের ওয়েবিনারের মধ্যে তো আসলে ডিটেলস বলার কিছু নেই। যখন কোর্স অফার করা হবে ওইখানে একটু আপনি ডিটেলস দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে এখন আপনার ওই যে ইউএসবি ব্লাস্টার যেটা আছে, ইউএসবি ব্লাস্টার, এটা দিয়ে আপনি ডেটা কমিউনিকেশন করবেন। স্যার এটা কি সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য কম্পিউটারের সাথে? ইউএসবি ব্লাস্টার এটা সিরিয়াল, এটা
আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা যারা রিসার্চের কাজ করি আমরা সাধারণত এসব এলইডি চালাই না, এসব ডিসপ্লে চালাই না, আমরা কি করি এটা ইউজ করে আমি এইখানকার চিপের সমস্ত ডেটা কম্পিউটার দেন ওইখানে আমরা অ্যানালাইসিস এবং ওইটা থেকে আমরা মানে ডেটা জেনারেট। সো আমি আর এটা এখানে রান করাচ্ছি না, মানে এখন এটা দিলেই এটা রান করে। জি স্যার। স্যার ধন্যবাদ স্যার, আমরা মোটামুটি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি স্যার। তো স্যার আমাদের কিছু কোশ্চেন ছিল আর কি, তো এটা কি স্যার আপনার শেষ হলে তারপর বলতে পারবো স্যার নাকি এখন? শেষ করি আমি। জি জি স্যার। শেষ করবো তারপরে আমরা একটা ডিসকাশন করবো। সো আমরা এটা আপনি দেখেন এইগুলি ছাড়াও আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমি এটা তো FPGA বোর্ড দিয়ে দেখবো, FPGA বোর্ডের আগে কি এটা দেখা যায় না? অবশ্যই দেখা যায়। তো এটাকে বলা হয় টাইমিং সিমুলেশন। ওকে, যেমন আপনি ধরেন আপনি নিউতে যাবেন, ওকে, এটার অনেক ফিচার আছে। আপনি যদি এক কোয়ার্টার টু ম্যানুয়াল আপনি দেখেন এটাই কয়েক গিগাবাইট হয়ে যাবে আপনি এরকম। তারপরে এখানে এসে 3 নম্বর যে ট্যাগটার আন্ডার দেখবেন দেখা আছে ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম VWF ভেক্টর ওয়েব ফর্ম, মনে থাকবে? এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন, তাহলে এরকম একটা উইন্ডো আসবে। ওকে, এই উইন্ডোটার কাজটা হচ্ছে এটাকে সে টাইমিং সিমুলেশন করে আপনার ডিভাইসটা কি ঠিক আছে কিনা সফটওয়্যার দিয়ে আমরা দেখব। যদি তাই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এডিটে যাবেন, আপনি একটু সাইড দিয়ে ঢুকে রাখতে পারেন। ওকে, জি স্যার, নোট নিচ্ছি। তারপরে এখানে ইনসার্টে গিয়ে আপনার ধরুন ইনসার্ট নোট বাস। ওকে, এখানে দেখেন লেখা আছে নোট ফাইন্ডার, দিলাম নোট ফাইন্ডার। এখানে দেখেন লিস্ট, যদি আপনি ক্লিক করেন যদি না আসে তাহলে মানে আপনার প্রোগ্রামে সে পোর্টগুলি পায়নি। আর যদি লিস্টে চাপ দেওয়ার পরে পুরো লিস্টটা চলে আসে, দেখেন চলে আসছে ABC এরিয়া সাম, এই প্রত্যেকটাকে আপনি ইনক্লুড করে দেন। ওকে, তাহলে এটাতে যদি ওকে দিয়ে আপনি বের হয়ে আসেন তাহলে কি হবে, আপনার এই পুরো লিস্টটা টাইমিং সিমুলেশনে চলে আসলো। ওকে, Yes, sir. এখন এই টাইমিং সিমুলেশনে আসার পরে আপনার কাজটা হচ্ছে কি, এখন আপনি এটাকে কিছু আপনি সিমুলেট করে দেখতে চাচ্ছেন। এখন সিমুলেট করার জন্য আমি কি বলেছিলাম আপনাদেরকে টেস্ট বেঞ্চ লাগবে, তাই না? আমরা Yes, sir. সাধারণত টেস্ট বেঞ্চ নিজেরা লিখি, এটা লিখে করতে হয়। কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার টেস্ট বেঞ্চ লিখতে হবে না, ওরা কি করে টেস্ট বেঞ্চ জেনারেট করে নেয়। এবং আমরা যে টেস্ট বেঞ্চ লিখি ওটা ওই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে মডেল সিম। তো মডেল সিমের কোয়ার্টাস আবার কি করেছে, মডেল সিমের স্বত্বাধিকার তারা কিনে নিয়েছে, যার ফলে এবং এর ভিতরে সে কি করেছে মডেল সিমকেও কোয়ার্টাসের ভিতরে অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে এবং মডেল সিম দিয়ে সে টাইমিং সিমুলেশনটা করেছে। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। সো এইখানে হচ্ছে বিউটিটা। এখন আপনি কি করেন, ধরেন এটাকে আমরা একটা ক্লক সিগন্যাল দিলাম, ধরেন কি ধরেন ওভার রাইট ক্লক, আমরা এটা ন্যানো সেকেন্ড স্কেলে আছে, তো আমরা ধরেন দিলাম এটাকে 100 ন্যানো সেকেন্ড একটা ক্লক দিলাম। তাহলে বি কে কি করলাম, এটাকে আর পার্থক্য করে দিলাম, ধরেন বি কে দিলাম 150, সি কে আমরা করে দিলাম কি ধরেন আর একটু ডিফারেন্ট, নাকি সবসময় সি কে সবসময় লজিক অন করে দিলাম। ওকে, সো এখন যদি আপনি এগুলি তারপরে এই সিমুলেশনের জন্য একটা সেট এন্ড প্যান দিয়ে দিলেন, কত দিলাম ধরেন কত 1 মাইক্রো সেকেন্ড, থাকুক 1 মাইক্রো সেকেন্ড, 1 মাইক্রো সেকেন্ড একটু বেশি হয়ে গেছে, আর আগেই শেষ করে দিই তাহলে সেই জি ক্ষেত্রে স্যার, একটু বাড়ায় দিতে পারেন স্যার। ন্যানো সেকেন্ডে যদি দিই আমরা তাহলে এটাকে আমরা দিলাম ধরেন সেকেন্ড, জি স্যার। তাই হয়। এখন আমরা দেখেন এখানে এই সিমুলেশন এই ট্যাবটাতে জানান নাই, অথবা এখান থেকে সিমুলেশনে যেতে পারে। সিমুলেশন ট্যাবটাতে গিয়ে
রান ফাংশনাল সিমুলেশন যেটা একটা আছে, এটাতে আপনি চাপ দিবেন, দিলেই সে আপনাকে টাইমিং সিমুলেশন সব দেখিয়ে দিবে। ওকে, আমি চাপ দিচ্ছি না, এটা কারণ আছে। কিছুক্ষণ আগে আমার ইয়াটা ক্র্যাশ করেছে, মডেল সিমটা। ঠিক আছে, এই আপনারা এটা এই যে দিলে ধরেন আপনারা, ধরেন আমি এটা কোথায় যেতে ছিল আমাদের ছিল কি সেভ করলাম। এই যে আমাকে একটা এরর দেখাচ্ছে, এই এররটা কেন দেখাচ্ছে দেখেন, এটা বলতেছে যে এইচডিএল এই যে ওই যে মডেল সিম কে পাচ্ছে না, কোয়ার্টার্স প্রাইমিডিয়ে নেটলি সাইট ওয়াজ আনসাকসেসফুল। ওকে, তারা এটা বলতেছে, কিন্তু আপনার এটা আমি আরেকটা পিসিতে রাখছি, এটা আবার ক্র্যাশ। মানে এখানে আপনার এখন এই যে সিমুলেশন আপনি এখান থেকে সবকিছু করতে পারবেন, এবং আপনার এখান থেকে যা যা দরকার রান ফাংশনাল রান টাইমিং সিমুলেশন যদি চান এটা করতে পারবেন, মডেল টেস্ট বেঞ্চেস জেনারেট করতে চান, তার স্ক্রিপ্ট লিখতে চান, সবকিছু এখান থেকে সব। সো শুধুমাত্র আপনার এফপিজি এর উপরে মানে হার্ডওয়্যার আগে আপনি সফটওয়্যার দিয়েও আপনার ইয়েটাকে কম্পাইল হয়েছে কিনা, ঠিক মতন রান করতেছে কিনা, এই জিনিসগুলো আপনি এনশিওর হয়ে যাবেন। ওকে, মোটামুটি এটা ছিল আমাদের এটা। তো আমি আবার একটু স্লাইডে চলে যাই, আর কিছু স্লাইড বাকি আছে। এখন আসেন আপনার এফপিজি এর পরে যদি আমরা ASIC ডিজাইনে আসি। সো ASIC এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড, it's a big sea, we can say. So here we have design synthesis, then layout, then simulation, automatic test pattern generation, then timing and sanction analysis. আমি খুব কুইকলি যাব এখানে। সে একটা ইসকাস 89 বেঞ্চমার্ক সার্কিট, যেটার ভ্যালু নেম হচ্ছে S35932। 35,932 বোঝা যাচ্ছে নাম্বার অফ গেটস, নাম্বার অফ নেটস, নাম্বার অফ ইন্টারকানেক্ট, সবকিছু মিলিয়ে তার এই সার্কিটের মধ্যে 35,932টা ডিভাইস আছে। এস দিয়ে বোঝায় সে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট, অর্থাৎ তার মধ্যে ফ্লিপ ফ্লপ আছে। এই একটা সার্কিটকে যদি আমি এটা সিনপসিস ক্যাডেন্স ইউজ করিনি, এটা আমি সিনপসিস টুলস ইউজ করেছি। ওকে, এবং এটা আমি জাপানে ইউজ করেছি সিনপসিস টুলসটা, এবং সেই ক্ষেত্রে আমি ওইটার রেজাল্টে দেখাবো, একটু ব্যাকডেটেড রেজাল্ট, এটা 2018 রেজাল্ট, মোরলেস সিমিলার থিংস। সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইন সিনথেসিস, তাহলে ডিজাইন সিনথেসিস কে সিনপসিস এটাকে বলা হয় ডিসি কম্পাইলার। সো আমরা কি করি সাধারণত, আপনারা দেখেন ASIC ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম হচ্ছে, দেখেন এই যে RTL, যেটা আপনারা বলেছেন সবচেয়ে ভালো লেগেছে, ভেরিলগের সহজ, ওই RTL কোডটা আমরা এইভাবে লিখি, সেট RTL, ওইটা নাম দিই ডট বি, মানে হচ্ছে ভেরিলগ। ওকে, দেন আমরা যেটা করি, আমি মনে হয় এটাকে ইয়ের মধ্যে নিয়ে যাই, তাই না? স্লাইড শো না দিলে সমস্যা, বড় করে দেখাতে হবে। এখন কি দেখা যাচ্ছে একটু বড় করে? জি স্যার, বড় করে দেখা যাচ্ছে। তাহলে এখানে দেখেন আমরা এটাকে দিলাম এবং বলে দিলাম যে হার্ডওয়্যার ডেফিনিশন যে ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা হচ্ছে ভেরিলগ, নট পিএসডিএন, এটা আপনাকে বলে দিতে হবে। এবং টপ মানে হচ্ছে আপনি ওই সার্কিটটা, এখান থেকে যে সার্কিটটা জেনারেট হবে ওইটার নামটা কি দিবেন। এই যে কোডগুলি আমরা বলতেছি, এইগুলিকে বলা হয় টিসিএল কোড, অর্থাৎ আমরা এইগুলি লিনাক্স এনভায়রনমেন্টে করে থাকি। সাধারণত ক্যান্টোস গুলি উইন্ডোজে আমরা রান করি না, ইটস এ ব্যাড আইডিয়া উইন্ডোজে রান করা। আমরা সাধারণত লিনাক্স ইউনিক্সে আমরা রান করি। ঠিক, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলি হচ্ছে টিসিএল কমান্ড বা আপনার স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়। এগুলি আমরা যেমন এই যে উইন্ডোজ এর মধ্যে যেমন DOS মোডে আমরা কমান্ড সিএমডি লিখলে কমান্ড মোডে যে আমরা দেখি না, ওই টাইপের আর কি। ইয়েস স্যার। দেন আমরা নাম দিলাম এই সার্কিটের মধ্যে, যেহেতু এটা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট, তার মানে তার ক্লক আছে,
এবং ক্লকের পিরিয়ড আমরা উল্লেখ করে দিলাম, ক্লকের নাম দিলাম লিভ ক্লক নেট। এখানে আপনি যে কোনো কিছু নাম দিতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছে। তারপরে আমরা তার ক্লক পিরিয়ডটা সেট করে দিলাম। দেখেন আপনি সবকিছু এখানে ডিটেলস বলে দিতে হবে। এটা পিএস মানে হচ্ছে পিকো সেকেন্ড স্কেলে আছে। এটা যদি এনএস দিতেন তাহলে ন্যানো সেকেন্ড, এমএস দিলে মিলি সেকেন্ড। তাহলে আমরা রাইস টাইম তার ফল টাইম, একটা ক্লক কখনোই পারফেক্টলি শার্পলি উঠে যায় নেমে যায় এরকম মানে, তার রাইস টাইম থাকে, ফল টাইম থাকে, সেটেলিং টাইম থাকে, ক্লক স্কিউ হয়, অনেক ব্যাপার আছে। এগুলো সব আপনার কনসিডার করতে হবে। দেন আপনার আমরা এখানে স্ক্যান ডিজাইন করতেছি। হ্যাঁ, তাহলে লঞ্চ ক্লক ইন্টারভেল এইগুলি আমরা সব বললাম। তারপরে দেখেন এই যে সাইড মানে হচ্ছে সিনপসিস, হ্যাঁ, ইডিএ টুলস, এটার নাম হচ্ছে 90 ন্যানোমিটার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে সাইড ইটিকে 90 ন্যানোমিটার, অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই ক্যাট টুলস এর লাইব্রেরি যেটা আপনাকে কিনতে হয়। এটা সার্ভারে সেটআপ থাকে এবং বেশ এই সার্ভারের স্পেস অনেক বড় লাগে এবং খুব হাই কম্পিউটিং কম্পিউটার লাগে। ওকে, এই জন্য এটার দামটাও একটু বেশি। দেন আপনি লাইব্রেরি পাথকে সিলেক্ট করে দিলেন, টেকনোলজি পাথকে সিলেক্ট করলেন, মিল্কি ওয়ে লাইব্রেরি পাথকে সিলেক্ট করলেন, তারপরে হচ্ছে পাথ সিলেক্ট করলেন। এগুলি করার পরে এই কমান্ডগুলি যখন আপনারা স্ক্রিপ্ট থেকে রান করবেন তখন আপনার যে আউটপুট ফাইলটা জেনারেট হবে। তাহলে ইনপুট হিসাবে আপনি কি দিলেন, ভেরিলগ ফাইলটা দিলেন এবং আপনি এই কমান্ডগুলি লিখলেন। আপনার আর কিছুই করতে হবে না। এখন সে কি করবে, এই ভেরিলগ ফাইলটা এটার ভিতরে কি আছে আমি আপনাদের জন্য একটা স্ন্যাপশট নিয়ে রেখেছি। যেমন এটা একটা মডিউল, এটা তার লিস্ট অফ ইনপুট আউটপুট দেওয়া আছে, তারপরে তার লজিক ফাংশন দেওয়া আছে, এন্ড মডিউল করা আছে। এখন আসেন এইটা যখন আমরা রান করলাম, সিনথেসাইজ যে রেজাল্ট আসলো, দেখেন সিনথেসাইজ হওয়ার পরে আগের কোডটা কি ছিল, অ্যাসাইন 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 মানে আরটিএল কোড ছিল, ডেটা ফ্লো অ্যালগরিদমের মতো এরকম ছিল। কিন্তু এখন যেটা দিল সে এটাকে আমরা বলি নেট লিস্ট। দেখেন একটা এক্স নর, একটা এও 2x1 মানে হচ্ছে 2 ইনপুট একটা NAND গেট, AND or গেট 4 ইনপুট, এটা হচ্ছে এক্স নর গেট, 3 ইনপুট এক্স নর গেট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এটা ইনভার্টার, তার মানে সে লিস্ট অফ আপনাকে নেট সবগুলি গেট সে দিয়ে দেবে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন কম্পাইলার কাজ শেষ। দেন আপনি আসবেন লেআউট, আইসি কম্পাইলার। আইসি কম্পাইলার কি কাজ করে, আইসি কম্পাইলার একটা বিগ টাস্ক করে এখানে। সে হচ্ছে এই যে আপনি যে ইয়েগুলি নাম দিলেন সে এগুলিকে পুট করবে ডিজাইন কম্পাইলার থেকে। যে আউটপুট গুলি পাওয়া গেল, যেমন এখানে আপনাদের পাওয়া গেছে এন্ড গেট, অর গেট, নর গেট, যেগুলি পাওয়া গেছে এগুলিকে সে এখন কি করবে, সুন্দর করে তাকে ফ্লোরে প্ল্যান করবে এবং সেই অনুযায়ী বসাতে চেষ্টা করবে। এটা হচ্ছে একটা ফ্লোর প্ল্যান। যেমন আমরা প্রথম কি করি, একটা আইসি কে তার প্রথম পাওয়ার রেলটাকে ইয়ে করি, যে পাওয়ার বিসিসি এবং গ্রাউন্ডের যে কানেকশন এটাকে আমরা পাওয়ার রেল বলি। এই পাওয়ার রেলটাকে আমরা প্রথম ডিজাইন করি এই গ্রিডের কানেকশন এবং ওই মিলিমিটার ডায়ের মধ্যে একটা বেলুনি। দেন আমরা ওই সেলগুলিকে বসাই, এই সেলগুলিকে ইউনিট বলা হয়। সেই ইউনিটের জন্য তার নাম থাকে U557, U558, U559, এভাবে সিরিয়ালি সে একটার পরে একটা বসাবে আপনার রাউটিং অনুযায়ী। আপনি যেভাবে ডিজাইন করে দিবেন সে এইভাবে বসাবে, তার কোনো ক্ষমতা নাই এর বাইরে যাওয়ার। এখন আসে, এখন আপনার বসানো শেষ, এখন আপনি কি করবেন, রাউটিং করবেন, একটার সাথে একটা কানেক্ট করবেন। দেখেন কত ছোট্ট একটা সার্কিট, কিন্তু দেখেন তার তার কত মানে ডেনসিটি কত বেশি, মানে ইন্টারকারেন্স কত কমপ্লেক্স। ওকে, তাহলে আপনি রাউটিং করার শেষে আপনি এখন ক্লক সিনথেসিস করবেন। দেখেন এই যে ইয়েলো লাইনগুলি হচ্ছে আপনি ক্লক দিলে একটাকে আরেকটার সাথে কানেক্ট করতেছেন। খুব মজার জিনিস এগুলি, আপনারা যদি এগুলো শিখতে পারেন আপনাদের এত ভালো লাগবে যে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেইটাই আপনাকে দিচ্ছে। দেন আপনি আইসি কম্পাইলারের যে আউটপুট, ওকে, এখানে আপনার এই জিনিসগুলি একটু চেক করতে হবে। টাইমিং আপনার দেখেন এখানে একটা স্ল্যাক লেখা আছে, SLAC স্ল্যাক। দেখেন এখানে লেখা আছে MIT মেট মানে হচ্ছে মিটের পাস্ট টেন্স, MWT এর পাস্ট টেন্স মেট মানে স্ল্যাক মেট হলো, স্ল্যাক মিট হলো, এটাকে বোঝাচ্ছে। সো আপনি দেখেন সে প্রত্যেকটা পাথকে সে কনসিডার করে দেখেছে যে লংগেস্ট পাথ আমাকে প্রোপাগেট করতে কতক্ষণ লাগে, সেই পাথটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল পাথ। সেই লংগেস্ট পাথটা যদি সে কোনো কারণে তার ক্লক সাইকেল দিয়ে সে
ওভারকাম করতে পারে, সিগন্যালকে প্রোপাগেট করতে পারে, তাহলে আমরা বলি স্ল্যাক মেট। আর যদি সে না পারে তাহলে আমরা বলি স্ল্যাক ভায়োলেট। অতএব এই রিপোর্টটা আপনাকে অবশ্যই চেক করতে হবে। তাহলে আমরা আইসি কম্পাইলার যে আউটপুট ফাইলগুলি পাবো এগুলি হচ্ছে এরকম, এর একটা ভেরিলগ ফাইল পাবো, রাউটেড একটা ডেপ্ট ফাইল পাবো, একটা এসটিএফ ফাইল পাবো, এগুলি স্ট্যান্ডার্ড ডিলে ফরম্যাট ফাইল বলা হয়, একটা জিডিএস ফাইল পাবো। ওই যে আমি বলেছিলাম আপনাদের জিডিএস 2, এই যে এইখানে জিডিএস 2 বলতে আমরা এই ফাইলগুলিকে বুঝাই, এই ফাইল গ্রাফিক্যাল ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ফাইল। তারপরে এসডিসি স্পেসিফিকেশনে স্পেক, তার ক্যাপাসিটর প্যারাসাইট গুলিকে সে কিভাবে অন অফ করবে, আরসি টাইম পোস্টার মেনটেন করবে। তাহলে আইসি কম্পাইলার দেখেন এটা বিগ টাস্ক করে। এই জন্য এই আইসি কম্পাইলারের যে ডাটাবেস এটাকে আমরা বলি মিল্কি ওয়ে লাইব্রেরি, নাম দেওয়া হয়েছে। দেখেন এটার নাম হচ্ছে মিল্কি ওয়ে লাইব্রেরি। এটা কেন মিল্কি ওয়ে বলা হয়েছে এটা আপনারা এখন মনে হয় কিছুটা হলেও বুঝতে আশা করি, কারণ এটা এত বেশি পরিমাণ ট্রানজিস্টর থাকে, যেমন একটা গ্যালাক্সিতে মিল্কি ওয়েতে অনেকগুলি স্টার থাকে, এই জন্য এই লাইব্রেরিটাকে এত বড় একটা নাম দেওয়া হয়েছে। রিয়েলি এটা খুবই কমপ্লেক্স, বড় একটা লাইব্রেরি। তারপরে আপনার সিমুলেশন করতে গেলে আমরা যেগুলি দেখিয়েছিলাম কোয়াড্রাস, বিভাগীয়, সাইলোস, পিসিএস, এগুলি সিমুলেশন করতে পারি। তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা অটোমেটিক টেস্ট প্যাটার্ন জেনারেট করতে চাই। তো সেক্ষেত্রে এই আপনার সিনপসিসের যে টুলসটা এটার নাম হচ্ছে টেট্রাপ্যাক্স এটিপিজি, সেটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন। এরকম বিভিন্ন টেস্ট আমরা করে থাকি। ফাংশনাল টেস্ট আমরা সাধারণত করি না, আমরা স্ট্রাকচারাল টেস্ট করি, যেটাতে আমি আগে বলেছিলাম। সো পার্ট ডিলে টেস্ট, ট্রান্সমিশন ডিলে টেস্ট, লঞ্চ অন শিফট, লঞ্চ অন ক্যাপচার, এরকম আমরা টেস্ট করি। মজার বিষয় দেখেন, যখন আমরা এটিপিজি টেস্ট প্যাটার্ন জেনারেট করবো, অর্থাৎ টেস্ট বক্স, টেস্ট ব্যান্স যেটা করবো, এটা আমরা ম্যানুয়ালি যদি করতে চাই একটা বড় সার্কিটের জন্য ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, হিউম্যান কখনোই পারবে না। তখন আমরা কি করি, মেশিনকে এটাকে দিয়ে দিই, যে মেশিনকে বলে দিই দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ আওয়ার সার্কিট, প্লিজ based on this structure and characteristics you do your simulation and give me the report. So এই হচ্ছে তাদের রিপোর্ট। সে বলতেছে যে আপনার ডাইরেক্ট বাই সিমুলেশন আমরা এতগুলি আমরা ফল্ট ডিটেক্ট করেছি 25,975, এবং আনডিটেক্টেবল এরকম একটাও পাইনি। এটিপিজি আনস্টেবল পেয়েছি 7,088, এরকম ইনস্ট্যান্সেস আমরা মানে আনস্টেবল পেয়েছি, মানে সে একবার বলতেছে এটা আবার বলতেছে অন্যটা। নট ডিটেক্টেড সবকিছু ডিটেক্ট হয়েছে। টোটাল ফলস তাহলে আমরা কতগুলি করেছি, এটার মধ্যে 33,062। টেস্টের কভারেজ তাহলে কত হয়েছে 78%, তার মানে 100% কভারেজ হয় নাই। কিন্তু এটিপিজি তার ইফেক্টিভনেস ছিল 100%। এই 100% ইফেক্ট দেওয়ার পরেও সে কভারেজ দিতে পারছে কত 78, তার মানে রিমেনিং 27.something% উই ক্যান নট গ্যারান্টি that there is a fault there and our device can or our test can catch them. তাহলে এটিপিজি একটা বিগ টাস্ক করে থাকে, যে এটিপিজিটা আসলে অত্যন্ত দরকার। আমি ডেপুটিতে একটা এটিপিজি তৈরি করতেছি, বিকজ আসানুল্লাহ যে ক্যাডেন্স টুল কিনেছে এটা টেস্ট সুইট নাই, এটার মধ্যে এটিপিজি নাই, এবং এটিপিজি যদি আমাদেরকে আলাদা করে কিনতে হয় সেক্ষেত্রে 10 লাখের মতো লাগে, যেটা অথবা ইউনিভার্সিটির জন্য বা ডিপার্টমেন্টের জন্য একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা একটা টিম সিএসসি দুজন আছে, আমরা একজন পোস্টডক আছেন এস্তোনিয়াতে, আমরা এই 4 জন মিলে আমরা একটা এটিপিজি তৈরি করছি। তো আশা করি এটা এই বছরের মাঝামাঝি চলে আসবে। সো এই এটিপিজিটা যদি আমরা জেনারেট করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো সার্কিটকে আমরা এই এটিপিজিটা ইয়ে করতে পারবো, এবং দেন আমরা এটাকে আমার ইচ্ছা ফ্রি অফ কস্টে আমি স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে দিতে পারি, জাস্ট ফর দ্য সার্ভিং অফ দ্য সোসাইটি, যাতে তারা ইউজ করতে পারে। তাহলে আমাদের এতক্ষণের যে আলোচনা, আমি যদি কিছুটা আপনাদেরকে বলতে চাই, আমি অ্যাকচুয়ালি জাপান থেকে ইউএসএ পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমি 10টা দেশে আমি ট্রাভেল করেছি। আমি বিভিন্ন ইয়েতে আমি ইউরোপে একটা ট্রেনিং নিয়েছিলাম, এটাকে বলা হয় টেস্ট ট্রেনিং স্কুল। এটা 2 সপ্তাহ ব্যাপী ছিল, এটা সাইপ্রাসে হয়েছিল। ওইখানে আমাদেরকে মেশিন লার্নিং প্লাস আইসি ডিজাইন এবং টেস্টিং নিয়ে একটা খুবই হাই লেভেল একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।
তো সেখানে আমি ডিফারেন্ট কমিউনিটির সাথে মিশেছিলাম। তো তাদেরকে যেটা আমি ফিল্ড যেটা দেখেছি, ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড এই আইসি ডিজাইন এবং টেস্টের জন্য, সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড। এন্ড দেন আপনি বলতে পারেন যে আপনি ওই যে চীন বা তাইওয়ান এবং ইউকে এর যেমন ধরুন আপনি ইংল্যান্ড, খোদ ইংল্যান্ড অথবা স্কটল্যান্ড, এই জায়গাগুলোতে খুবই ডিমান্ড। আর ইউএসএ পোস্ট প্রভাব ম্যাক্সিমাম তারা যেমন সিলিকন ভ্যালি থেকে ম্যাক্সিমাম কেসে তারা এটাকে আউটসোর্স করে দিয়েছে। আইবিএম ইটসেলফ আউটসোর্স করতেছে, জাপান আউটসোর্সিং করতেছে, অর্থাৎ তারা এই ফ্যাব্রিকেশনটাকে তাদের দেশে না রেখে এটাকে তারা তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর অথবা চায়না এইসব দেশে তারা ওইসব দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলেই আসলে সেমিকন্ডাক্টর ওয়াটার হচ্ছে। তারা ওই সময়টাতে তাদের চিপকে আটকে দিচ্ছে। যেমন ধরেন আপনার টেসলা প্রায় 2 লাখ ইলেকট্রিক ভেহিকল তার ইয়ার্ডে পড়ে আছে, শুধুমাত্র চিপের অভাবে সে মার্কেট করতে পারছে না। এটা হচ্ছে করোনার সময়কালের ঘটনা। এবং তারা বলতেছে যে আমরা করোনার জন্য আমরা সাপ্লাই দিয়ে করতে পারছি না। মানে এরকম একটা গ্লোবাল ক্রাইসিস এখন আসলে চলছে। আপনারা যদি আপনাদের এয়ার বিল্ড করতে চান, ভেরি গুড চয়েস। যেমন ধরেন আপনি ইন্টারন্যাশনালি আমি কিছু আপনাদের জন্য নেট থেকে কিছু ইয়ে করেছি পার্সোনাল কানাডাতে। ধরেন কি চায় তারা, আমরা যদি একটু দেখি যে তারা কি চাচ্ছে। যেমন একটা ডিজিটাল আইসি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার তাদের দরকার, ডিজিটাল আইসি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। এটা হচ্ছে সিনিয়র বা প্রিন্সিপাল লেভেলে। যেহেতু সিনিয়র লেভেলে এই জন্য 7 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে, কিন্তু আপনার ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তারা এটা চায় না। আপনি দেখেন এখানে আপনাদের কি কি জিনিস আপনাদের কাজে লাগবে। বেরিলাম আপনাকে জানতে হবে, কোডিং আপনাকে যে কোনো ভাবেই জানতে হবে। এটা হইতে পারে পাইথন, হইতে পারে জাভা, হইতে পারে সি, হইতে পারে আর, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট ইউ নিড টু নো সামথিং। ম্যাটল্যাব হইতে পারে, কিন্তু আপনাকে একটা প্রবলেম দিলে আপনি যেটা সলভ করতে পারেন, এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিজ রিকোয়ারমেন্ট। তারপরে ASIC ডিজাইন আপনি একটা ফেজ। আমাকে যে ASIC ডিজাইন শিখিয়েছিল উনি একজন ভালো ট্রেনার ছিলেন, জাপানিজ। তো উনি আমাকে ট্রেন করার পরে একটা কথা বলেছিলেন যে শরীফ স্যার, মানে জাপানিজরা শেষে সান থাকে, শরীফ স্যার যদি তুমি মনে করো যে তুমি অনেক কিছু শিখে ফেলছো তাহলে ভুল। যদি একজন একজন শুধুমাত্র একটা ধরো ডিজাইন কম্পাইলারের উপরেই সে 20 বছর কাজ করে শিখল, তারপরে সে বলতে পারে না যে আমি খুব ভালোভাবে শিখতে পেরেছি। সো দিস ইজ ভেরি কমপ্লেক্স থিংস। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখতে হবে, এবং যতটুকু জানার জন্য এন্ট্রি লেভেল, যতটুকু ঢোকার জন্য আপনাদের দরকার, ওই এক্সপার্টিসটা অর্জন করার পরে ওইখানে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে আরো ডেপথ লেভেলে তারা ট্রেনিং দেওয়া হবে। ওকে, তারপরে আপনার আসেন মোটরোলা। যেমন এখানে এটা সম্ভবত আপনার ইয়াতে মালয়েশিয়াতে সিনিয়র আইসি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। এখানে তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট আমি ওটা এখানে দিই নাই, এই রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে FPGA চেয়েছে, ASIC ডিজাইন চেয়েছে। ওকে, তারপরে আপনার ওই যে এই যে সিস্টেম বেরিলগ বা বেরিলগ, মানে এগুলো অথবা দেওয়া মানে হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা জানতেই হবে। ওকে, তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যাপলের মধ্যে ASIC এবং VLSI ডিজাইন এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, RTL চেকিং টুলস থাকতে হবে, যেগুলি যে ভেরিফিকেশন যেটা দেখানো হলো আপনাদেরকে, এরকম আপনাদের নলেজ থাকতে হবে। এটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে। ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার লেআউট ডেভেলপমেন্ট, ওটা বাংলাদেশের কোম্পানি উল্কাসেমি, আপনারা জানেন। এখানে তাদের এইগুলি রিকোয়ারমেন্টস, তারা এই যে এরকম চাচ্ছে অ্যানালগ সার্কিট ডিজাইনের জন্য নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর তারা চাচ্ছে। তাদের রিকোয়ারমেন্টস গুলি আপনার নেটে সার্চ দিলে দেখতে পাবেন। রিকোয়ারমেন্টস গুলি আসলে তো অনেক অনেক কিছু চাই, আমি আর হাইলাইট করি নাই। ওইখানের মধ্যে তারা FPGA চাচ্ছে, তারা ASIC ডিজাইন চাচ্ছে, তারা ক্যাট টুলস সম্বন্ধে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে। দেন BGIT এরকম, যেমন এখানে আমি একটা আপনার দিয়েছি, যেমন যে আপনাদের RTL চাচ্ছে, ASIC ডিজাইন চাচ্ছে, তারপরে RTL ভেরিফিকেশন চাচ্ছে,
ওকে, এরকম আরো এখানে আছে। এটার মধ্যে আবার এফপিজিও আসছে, এই যে দেখেন ASIC, FPGA, SDL, লজিক, RTL, VLSI, তো আজকের ওয়েবিনিয়ারের পরে আমি আশা করব আপনারা অন্ততপক্ষে এই জিনিসগুলি বললে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এগুলি কি করছে বা কেন হচ্ছে। সো আমাদের এই মোটামুটি আপনাদের আমি 13 মিনিট ওভার হয়ে গেছি বা 30 মিনিট, যাই হোক। সো আপনাদের কাছ থেকে কোশ্চেন আশা করবো। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে স্যার আমরা যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলো বানাই, সে বিভিন্ন অটোমেশন, তো সেটার মধ্যে তো স্যার দেখা যায় যে অনেক বড় বড় কোড লিখতে হয়, অনেকগুলা স্টেপ থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার এফপিজি এফপিজি দিয়ে হচ্ছে আমি এই ধরনের জিনিসপত্র ডেভেলপমেন্ট করতে পারি কিনা, বা সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা কমপ্লেক্সিটি মানে অনেক বেশি আপনার হয়ে যাবে কিনা? এই কোশ্চেনটার একটা খুব সহজ উত্তর হচ্ছে, যেমন ধরেন আপনি আমার এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন দরকার যেটা হয়তো বা আমার ইনপুট পিন হচ্ছে ধরেন 450, আউটপুট পিন ধরেন 60। এখন আপনি এরকম কোন মাইক্রো কন্ট্রোলার কি মার্কেটে পাবেন যে তার পিন সংখ্যা ম্যাক্সিমাম পিন সংখ্যা 60 না স্যার, জি স্যার। তাই না? তাহলে আপনি ওইভাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে একটা আপনার পিন থাকে, আপনি কাজে লাগাতে পারেন। তারপরে স্যার সেকেন্ড আপনার শব্দটা শোনা যাচ্ছে না ভালো করে। মানে আপনার একটা এফপিজিএ তে পিন সংখ্যা সাধারণত অনেক বেশি হয়, হ্যাঁ, ধরেন অ্যারাউন্ড 500। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই 500 পিনস কে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার ওই যে স্পেসিফিক টাস্কটা দরকার ওই ডিভাইসটা যেটা মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে সম্ভব। তারপরে হচ্ছে এফপিজি ইজ মোর ফাস্টার দেন মাইক্রো কন্ট্রোলার। থার্ড চয়েস হচ্ছে সে প্যারালাল অপারেশন করতে পারে, যেটা মাইক্রো কন্ট্রোলার পারে না। অতএব আপনি মাইক্রো কন্ট্রোলার এফপিজি জানার পরে আপনি আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকতে পারবেন, আপনাকে এফপিজি চলে আসতে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা জিনিস জানতে জানার ছিল স্যার, যে এমএস বা হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে স্যার, যে আন্ডার গ্রেডের পরে হচ্ছে আমি কিভাবে, আমি যদি এফপিজিএ বা হচ্ছে এই ফিল্ডে কাজ করতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে আগাতে পারি আর কি স্যার, একটু যদি রাইট, গাইডলাইনটা দিতেন। এটার জন্য আমি আসলে একটা স্কোপ আমি রেখেছি। এটা যে আর্টিফিশিয়াল ইঞ্জিনিয়ার তারাই এটা ইয়ে করবে। যেমন আমি একটা, আপনারা যদি ফার্দার ইন্টারেস্টেড হন সেক্ষেত্রে আমি একটা লং কোর্স এবং শর্ট কোর্সের একটা মানে রাফলি প্ল্যান করেছি আর কি, যে 16 আওয়ার্স এর হতে পারে একটা 50 আওয়ার্স। তো সেক্ষেত্রে আমি এই জায়গাটাতে আমি রেখেছি যে জবস এন্ড হায়ার স্টাডি ইন হোম এন্ড অ্যাব্রড। এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা 4 আওয়ার্স এর একটা সেশন রাখবো, হ্যাঁ, যেখানে আমরা এটা দেখাতে পারবো। মানে এখানে আসলে কিছু ব্যাপার আছে, হ্যাঁ। আহ, আপনি জাপান যেতে চান অথবা ইউএসএ যেতে চান অথবা অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউরোপের দেশে, ইভেন মিডল ইস্ট, তারা কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। তো এখানে আহ, আমি আমার এক্সপার্টিসটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আপনার এই কোশ্চেনের প্রেক্ষিতে আমি যেটা বলতেছি, যেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনের বেসিসে আমি এটা বলতে পারি, আপনি যদি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য আপনি ক্লিক করেন ইলেকট্রনিক্স দিয়ে, আমি সিম্পল একটা জিনিস আপনাদের সাথে 2011 এর ঘটনা এটা। এআইইউবি তে একটা কনফারেন্স হচ্ছিল, আইসিসিআইটি। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। এই কনফারেন্সটা সাধারণত প্রতি 2 বছরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি হোস্ট করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, তারপরে আসাদুল্লাহ, বুয়েট, চুয়েট, এগুলি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন বছর। তো তখন এআইইউবি তে হচ্ছিল, তখন ইউনিভার্সিটি অফ এডিলেড এর একজন প্রফেসর, উনি বাংলাদেশি প্রফেসর, ওইখান থেকে ওনার একটা কিনোট স্পিকার হিসেবে এখানে আসলো। তো আমার একটা পেপার ছিল এখানে সেই পেপারটা ছিল হচ্ছে এফপিজি এর উপর। তো উনি আমার প্রেজেন্টেশনের পরে আমাকে পার্সোনালি আমাকে নক করলেন যে কিভাবে এফপিজি তো বাংলাদেশে নাই, এটা কিভাবে। আমি বললাম যে আমি জার্মানি থেকে এইকেট প্রজেক্টের আন্ডারে এই এফপিজিটা শিখে। তো উনি আমাকে
ইনস্ট্যান্ট ওনার আন্ডারে পিএইচডি করার জন্য। সো মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি এই কারণে যে দেখেন মানে মানুষ কোন ফিল্ডটা চান, আপনি একটা রেয়ার টেকনোলজি আপনি জানতেছেন ওই সময় 2011 সালে এফপিজিএ বাংলাদেশের জন্য রেয়ার টেকনোলজি ওইটা আপনি জানতেছেন, তখন আপনি কিন্তু ফ্রি অফ মানে ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন। ঠিক সেরকম হায়ার স্ট্যাটাসের জন্য আপনি যখন প্রফেসরদেরকে নক করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ওনার ফিল্ডটা সম্বন্ধে ভালো জানতে হবে এবং ওই ফিল্ডে ইন্টারেস্ট আপনার যদি কোনো কাজ থাকে তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো হয় ওনার রেসপন্স পাওয়ার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. স্যার একটু 1 মিনিট সময় নেই। এখানে আমরা একটা গুগল ফর্ম রিলিজ করেছি, ওখানে আমাদের কোর্স আজকের ওয়েবিনার সম্বন্ধে একটা সার্ভে আছে, আপনাদের কেমন লেগেছে এবং এটা কি আমাকেও দিতে হবে? নো স্যার, না স্যার আপনাকে দিতে হবে না স্যার, পার্টিসিপেন্টদের জন্য আর কি, কারণ সবার আপনারা শেষে সবাই একটু হ্যাঁ ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলেন। জি জি আর আমরা কথাও বলতে থাকি প্লাস আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ জি 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 ফর্মটা ফিল আপ করতে থাকি। অনেকে বলছে যে এটা অ্যাক্সেস করতে পারছে না, হয়তো আপনাদের যদি জিমেল ভেরিফিকেশন প্রবলেম থাকে বা ইন্টারনেট ইস্যু থাকে তাহলে হয়তো ফর্মটা ফিল আপ করতে পারছেন না উনি। আপনারা চাইলে অন্য একটা জিমেল দিয়ে ট্রাই করতে পারেন। আপনাদের এই অ্যাটেন্ডেন্সটার উপর বেসিসে আমরা আজকে ওয়েবিনারের পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেটটা দেব এবং আমরা তাদেরকে ওয়েবিনার রেকর্ডটা দিচ্ছি এবং স্যার যদি অ্যালাউ করে হয়তো আমরা ইনশাল্লাহ এই স্লাইডটাও আপনাদের প্রোভাইড করব ইনশাল্লাহ। শিওর আমি জি জি এটা জি পিডিএফটা একসাথে জি জি একসাথে ডক্টর নওশাদ আমিন স্যার এটাও আমরা চেষ্টা করবো ওনাকে স্যারকে রিকোয়েস্ট করার জন্য। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা হয়তো একসাথে এই আসলে আজকে টোটাল ওয়েবিনার পুরো সেশনে আমরা আসলে মোটামুটি বুঝতে পেরেছি খুবই ভেরি ইনসাইটফুল, খুবই ইনফরমেটিভ ছিল। আমার মনে হয় কিছু জিনিস যেমন প্রোগ্রামিং এর বিষয়টা ASIC-টা হয়তো যদি এটা আমরা একটা অফলাইন সেশন অ্যারেঞ্জ করতে পারি, যারা রেজিস্টার করেছেন হয়তো ভবিষ্যতে আমরা অফলাইন সেশন যদি অ্যারেঞ্জ করি আমরা আপনাকে আবার ইনভাইট করবো, আপনাদের যেহেতু মেইল আছে আপনারা আমাদের অফলাইন সেশনটাতে অ্যাটেন্ড করবেন আর কি, তখন হয়তো জিনিসগুলো আরো গুছিয়ে যাবে। আর এর আগে যদি হয়তো আমাদের ওয়ার্কশপ আমাদের শর্ট কোর্সে যদি আপনারা ইনভলভ হন, আমরা আমাদের কোর্সটা দুটো ভাগে ভাগ হবে, একটা শর্ট কোর্স এবং একটা লং প্রফেশনাল কোর্স। সো আপনারা হয়তো এটা আমরা খুব শীঘ্রই আমরা এটা রিলিজ করবো, আপনারা আমাদের পেজে চোখ রাখবেন। এবং স্যার আমাদের সাথে কাজ করছে, আমরা একসাথে কাজ করছি। আসলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল অটোমেশন এই সাইড গুলোতে তো আসলে অনেক কম্পিটিশন, সো এটার পাশাপাশি নতুন নতুন কিন্তু আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, তারপর এই যে আইসি ডিজাইনিং, মেশিন লার্নিং, নানান ধরনের জব ক্রিয়েট হচ্ছে বিদেশের মাঝে। সো আমাদের বাংলাদেশে আসলে এত গ্রাজুয়েট তারা সবাই শুধু দেখা যাচ্ছে অটোমেশন পাওয়ার এগুলোর পেছনে ছুটছে, কিন্তু আরো অনেকগুলো যদি আমরা নতুন নতুন জব ক্রিয়েট করতে চাই তারা চাইলে আইসি ডিজাইনেও একসাথে ইনভলভ হয়ে কাজ করতে পারবে এবং এই আইসি ডিজাইনিং এবং ফেব্রিকেশন এই ফিল্ডে তারা আসলে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রির সাথে। সো এদিক থেকে স্যার যদি একটু কিছু বলেন এই স্কোপ নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ এবং কেউ যদি দেশের বাইরে পিএইচডি করতে চায় বা মাস্টার্স করতে চায় এক্ষেত্রে তাদের আসলে অপরচুনিটিটা কেমন হবে, এটা স্যার যদি একটু ইলাবোরেট করেন। এটা এটা আমি স্লাইডের কোন এক জায়গায় বলেছিলাম যে আসলে এখন গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ওয়ার চলছে। এটা কেন বলতেছি, কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু টিএসএমসি তে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তো এটা আমি একটা ফ্যামিলি রিজনের কারণে আমি যাইনি আর কি বাংলাদেশ, তখন আমি আসলে ছাড়তে পারছিলাম। সো এখানে দেখেন আপনারা এখন টিএসএমসি যে কাজটা করতেছে ওরা কি করে তাইওয়ান বেস কাজ করতেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের একটা অফিস হচ্ছে আপনার ইউকেতে, একদম ঠিক লন্ডনে, তারপরে আরেকটা কোম্পানি হচ্ছে তাদের গ্লাসগোতে, এটাও ইউকেতে। তো সেই ক্ষেত্রে এবং আরেকটা কোম্পানি তারা উইংস ক্যালিফোর্নিয়া যে সিলিকন ভ্যালি এখানে তাদের মানে আমি ওই সময় জানতে পারছিলাম যে তারা চেষ্টা করছে ওইখানে। সো আপনি দেখেন যে ওরা কি করতেছে, সব জায়গা থেকে আউটসোর্সিং করে ডিজাইন গুলিকে তারা নিয়ে নিচ্ছে ইন হাউস, এখন ওইগুলি নিয়ে তারা কাজ করতেছে এবং এগুলিতে হিউজ পরিমাণ এইসব ইঞ্জিনিয়ার তারা যাচ্ছে।
এবং আপনি যদি অল্প একটু মোটিভেটেড হন, আপনার যদি বেসিক জিনিসটা জানা থাকে, সেই ক্ষেত্রে এইগুলিতে আপনাদের যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত সুদীর্ঘ। যেহেতু আপনারা বিএসসি পাস করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এমএসসির জন্য তো খুবই ইজি যাওয়া যাবে। আর যদি ওইখানে জব নিয়েও যেতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ফিজিবল। দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে, বাংলাদেশে যে উল্কা সিমির কথা, ওরা তো পাইওনিয়ার বাংলাদেশে। উল্কা সিমির যিনি, উনি কিন্তু 2006 সালে বাংলাদেশে প্রথম আসেন। এখন তখন কিন্তু মানুষ হাসাহাসি করতো ওনাকে নিয়ে, যে আপনি ডিজাইন হাউস খুলতেছেন এখানে, এটা কি সম্ভব, বাংলাদেশ বুঝবে? তো যাই হোক, হাসাহাসির তরফ থেকে কিন্তু এখন 2022-এ ওনার অবস্থান কিন্তু অনেক ভালো, এবং উনি সিলিকন ভ্যালিতে ওনার অফিস আছে, এখানে আছে। ভদ্রলোকের সাথে আমার পার্সোনাল কমিউনিকেশন ছিল, তারা অনেক ভালো করতেছে, এবং তারা প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর 20 জন 30 জন 40 জন করে একটা টিম হায়ার করতেছে, এবং ওই হায়ারিং টিমের মধ্যে সবসময় আমাদের কাছে ওনারা চান, যদি আমরা একটু রিকমেন্ড করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে তারা এমনিতে নিয়ে। কিন্তু আমি তখনই রিকমেন্ড করি যারা মানে সাউন্ড নলেজ আছে, আদারওয়াইজ এটা তো আমার জন্য একটা ডিসক্রিট এরকম। সো আপনারা আসলে ন্যাশনালি বলেন আর ইন্টারন্যাশনালি বলেন, খুবই স্কোপ, আমাদের অনেক স্কোপ আছে, আপনারা যদি গ্রেপ করতে রাজি হন। এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার, যে আমরা কি আসলে এই অপরচুনিটি নিতে চাচ্ছি কিনা। আমরা আমাদের দেশে, বাংলাদেশের দেখেন একটা কমন ইয়ে হচ্ছে, সবাই খালি বলে যে পাওয়ার নিয়ে কাজ করতে চায়। কারণ কি, পাওয়ারের কাজগুলি হচ্ছে দৃশ্যমান, যেমন ধরেন আপনি পিডিবি আছে, তাই না, আপনি পিডিবিতে ঢুকতে পারতেছেন, এই জন্য আপনাকে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি জব আছে। কিন্তু আপনি ইলেকট্রনিক্স এর কথা কি আপনি একবার দেখতেছেন, যে যে আইসিটি পার্ক তৈরি হচ্ছে গাজীপুরের এখানে, কালীগঞ্জে, ঠিক আছে, যে একটা একটা আইসিটি ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে, আপনারা জানেন কি, এটা বঙ্গবন্ধু আইসিটি ইউনিভার্সিটি, যেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ইউনিভার্সিটি, ওইদিকে না যায়। যাই হোক, তো এই যে কাজগুলি হচ্ছে, এইগুলির মধ্যে কিন্তু আপনারা ওই আমাদের ক্রিম কিন্তু ইন্ডিয়ানরা নিয়ে যাচ্ছে, ফরেনাররা নিয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু নিতে পারছি। আমি যখন জাপানে পিএইচডি করি, তখন আমাদের ল্যাবে একজন পোস্টডক আসলো কোথা থেকে, ইন্ডিয়ার কোন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে সে পিএইচডি করে। তখন তাদের এই সাইকোলজিটা আমরা রিড করতে পারলাম, কিরকম সাইকোলজি, ওরা ব্যাংকের ছাতার মতো আপনার ডিগ্রি দিতে থাকে, এবং তারা সমানে অ্যাপ্লাই করতে থাকে, কোনো একটা তো হবে, এরকম হয়। তারপরে তারা বিদেশে চলে যায় এবং ওইখানে গিয়ে তারা সার্ভিস দিতেছে। সো ওই জব সেক্টর গুলো কিন্তু আমরা হারাচ্ছি, আমাদের কিন্তু ওই রকম লোকবল হচ্ছে না। আমরা কেন জানি বাংলাদেশ থেকে ইলেকট্রনিক্স এর আমরা কাউকে জেনারেট করতে পারতেছি না। আপনি দেখেন, আপনি খুঁজেও পাবেন না 2-1 লোক যারা ইলেকট্রনিক্স এ ভালো প্রমিনেন্ট, যারা একটু বাইরে থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসছে, ইলেকট্রনিক্স নিয়ে করছে, তারা ওই 1-2 বছরের ভিতরে এটাকে কবর দিতে হয়েছে বাংলাদেশ। কারণ হচ্ছে এখানে আর কেউ, কোনো স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্ট ফিল করে না, কোনো থিসিসও কেউ নিতে চায় না, কোনো ইন্ডাস্ট্রিও এখানে গ্রো করতে চায় না, সবাই বলে। কিন্তু এখন কিন্তু এই বেড়াজালটা আমরা ভেঙে ফেলছি, এখন কিন্তু এই বলটা নাই, যেটা এনায়েত সাহেব উল্কা সেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে ইলেকট্রনিক্স এর বেটার ফিউচার বাংলাদেশ আছে। আর ইন্টারন্যাশনালি আমি আপনাকে একটা কথাই বারবার বলতেছি, গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ওয়ার চলতেছে, এইখানে এই ওয়ারের মধ্যে আপনি মানে এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার, এই ওয়ারের মধ্যে আপনি যে কোনো, আপনি যা স্যালারি চান তাই আপনি চাইতে পারেন। এটা অনেক, তো আমার টিএসএমসি তে অফার ছিল $5,200 মান্থলি, এবং এটা বলছিল যে 2 বছর পরে এই স্যালারিটা মিনিমাম ডাবল হয়ে যাবে, 2 বছর পরে মিনিমাম ডাবল হবে। সো আপনারা একটু চোখখান খোলা রাখতে হবে, দ্যাটস এনাফ, আর কিছুই না, আর বেসিকটা জানতে হবে। আর এই বেসিক জানতে হলে আমি মনে করি এই ওয়েবিনিয়ারটা যথেষ্ট। এই ওয়েবিনিয়ার এরকম যদি আমরা আরো 100 ঘন্টাও করি, তারপরে আপনি শিখতে পারবেন, আনলেস আপনি হাতে কলমে না শিখবেন। আর আমি চাই আমরা শর্ট কোর্সটা চালু করলেও এটা যেন অফলাইনে হয়, তাহলে আমি এটা বেশি প্রেফার করবো, তাহলে আপনারা হাতে কলমে শিখতে পারবেন। সবার কি এফপিজিএ বোর্ডটা থাকাটা কি ম্যান্ডেটরি? এফপিজিএ বোর্ডটা সবার থাকাটা ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু মানে আমি বলবো আর কি, যদি উনি ইন্টারেস্টেড হয়, কোর্সটা করার পরে যদি আর একটু জানতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সে কিনে নিতে পারে আর কি। আর যদি আমি বার্নারটা তৈরি করে ফেলতে পারি বাই দিস টাইম, তাহলে তো আর ওনার
এই বোর্ডটা কেনার তেমন কোনো দরকার হবে না, শুধু 100 টাকা 200 টাকা FPGA চিপটা কিনতে পারলেই যথেষ্ট। ওকে, দ্যাট উড বি স্মার্ট ইনশাআল্লাহ। স্যার এটা কখন আসার সম্ভাবনা আছে বা এটা যারা কাজ করছে? মানে আমাদের দেশের আসলে কালচার অনুযায়ী আমরা এত ব্যস্ত থাকি সবকিছু নিয়ে, মানে সময় বের করাটা কঠিন, তবে হবে ইনশাল্লাহ, মানে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। ইনশাআল্লাহ। স্যার ওই আমাদের শর্ট কোর্সের স্ট্রাকচারটা যদি আউটলাইনটা যদি একটু আচ্ছা, থাকে, আমি যদি আমি একটু আমি present আমি করতেন। হ্যাঁ আমি 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 এটা টেন্টেটিভলি এটা করেছি, জি জি, আপনারা হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন। ইয়েস স্যার। শর্ট Yes, লেভেল sir. কোর্সটা, শর্ট কোর্সটা আমি ASIC ডিজাইন এখানে আনতে পারবো না, এটা ডিফিকাল্ট হবে এই সময়ের ভিতরে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে FPGA ভালোভাবে আপনারা শিখবেন এই কোর্স। ভেরিলগটা 8 আওয়ার্স। ভেরিলগের জন্য আমাদের একটা বইটা আমারই লেখা, আমি বইটার সাবজেক্ট লিখেছিলাম। এখানে আপনার 63 পেজের মতো আছে। এই বইটা আমি দিয়ে দেবো। এটা পড়লেই আপনারা ওই যে ভেরিলগ SDL সম্বন্ধে লার্নিংটা। দেন আরো কিছু বুক আছে কি আমরা স্যার আপনার এই বইটা কিভাবে রিচ করতে পারবে বা কিভাবে পাবে অডিয়েন্স বা যে পড়তে চায় শিখতে চায়? এটা হচ্ছে আমি এই কোর্সের সাথে দিয়ে দিব, ফ্রি অফ ওকে কস্ট। ওকে, Thank you, sir. নাইস। দেন হচ্ছে কোয়ার্টার সিমুলেশন, আমরা এটা হবে যারা আরেকটু অ্যাডভান্স করতে চায় তারা যেন লং কোর্সটা করে। লং কোর্সের মধ্যে আমি বিবাডো অর্থাৎ জাইলিং এবং অল্টেরা দুইটাই দেখাবো। দেন আমরা গেট লেভেল সিমুলেশন, টাইমিং অ্যানালাইসিস, পাওয়ার অ্যানালাইসিস, আজকে যেগুলি দেখিয়েছি এগুলি হচ্ছে সে অটোমেটিক করে নিয়েছে, কিন্তু অটোমেটিক কোনো কিছুই কিন্তু আপনাকে করতে দেওয়া হবে না, কারণ আপনি ডিজাইন করতেছেন। অটোমেটিক যদি আরেকজন করে তাহলে তো এটা আপনার কন্ট্রোল থাকলো না। এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে নিজে করতে হবে, কোথায় কি চেঞ্জ করলে কি করা যাবে এগুলি দেখানো হবে। দেন এটার জন্য 4 আওয়ার্স এর মতো একটা সময়, কিন্তু আরো বেশিও লাগতে পারে, যাই এটা আমরা পরে দেখবো। তারপর হচ্ছে FPGA বোর্ডের মধ্যে আমরা সরাসরি ডাটা নিয়ে কাজ করব, এটার জন্য 3 আওয়ার্স। FPGA বেস স্মল প্রজেক্ট আপনাদেরকে একটা দেওয়া হবে, আপনাদেরকে 1 আওয়ারের ভিতরে এটা করে সাবমিট করতে হবে, এরকম একটা জিনিস আর কি, যাতে করে আপনারা দেখবেন যে FPGA 4U, মানে FPGA মানে ইংলিশে 4 লেখা আর কি, 4 তারপরে ইউ, মানে এরকম একটা .com একটা সাইট আছে, আপনারা এখনই সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। ওইখানে কিছু সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট আছে, এগুলির থেকে বা এই টাইপের কিছু একটা প্রজেক্ট আপনারা করতে পারেন। তাই আমি বুঝতে পারবো যে এই শর্ট কোর্সের আউটকামটা হচ্ছে যে নাও ইউ আর কেপেবল অফ ডুইং সাম প্রজেক্ট উইথ FPGA ডিভাইসেস। আর লং কোর্সটাকে আমি আর মোর ডিটেলস, যেহেতু এখানে FPGA একটা ASIC দুইটা জিনিসই থাকবে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই ASIC ডিজাইনের জন্য এই টুলস গুলি সম্বন্ধে যদি আপনার অল্প একটু ধারণা নিতে হয় বা এখান থেকে আউটপুট বের করতে হয়, সেক্ষেত্রে 20 আওয়ার্স সময় লাগবে। দেন আমরা ডিজিটাল বেঞ্চমার্ক সার্কিট বেসড অ্যানালাইসিস আমরা করব। হার্ডওয়্যার সিকিউরিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্স আপনাদেরকে দেখাবো, যেগুলি দিয়ে আপনারা হায়ার স্টাডিজে আপনার প্রফেসরদেরকে অ্যাট্রাক্টিভ করতে পারবেন, এবং যেগুলি দিয়ে আপনি অটো ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি সরাসরি আপনাকে একজন ভালো কেপেবল পারসন হিসেবে বিল করতে পারবেন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা খুবই হট টপিক বর্তমানে, খুবই হট টপিক। কেন আমি হট টপিক বলতেছি আপনাদেরকে, আপনারা কিছুদিন আগে শুনেছেন যে ইসরায়েল একটা ম্যালওয়্যার দিয়েছে, তাই না, মোবাইল ফোনে, এটা আপনারা শুনেছেন তাই না? জি 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 জি, Ji, sir. ওইটা সফটওয়্যার দেখে আপনারা ধরা, মানে আপনারা হয়তো ধরতে পেরেছেন, কিন্তু ওই রকম হার্ডওয়্যার ট্রোজন দিয়ে তারা এরকম কত ইনফরমেশন যে লিক করতেছে। আমি জাস্ট আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেব, যেমন ধরেন অ্যাপল সিরিজের যে ফোন গুলি আছে, ওকে, আইফোন যেটাকে, এই আইফোন যেগুলি বের হচ্ছে এই প্রত্যেকটার মধ্যে ধরেন আপনার একটা করে ব্যাকডোর তারা দিয়ে দিল। এখন এই আইফোনটা ধরেন আপনি কিম জন উন কিনল, ওকে, ও তো কিনবেই নাকি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিনল,
বাংলাদেশের course. প্রেসিডেন্ট ধরেন কিনলাম, আবার আমিও কিনলাম, আপনিও কিনলেন, আমার আপনার ক্ষেত্রে তার কোনো এই ব্যাকডোর অন করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যখন কোনো ভালো কোনো পার্সনের কাছে কি বললো, যাকে তাদের রেগুলেশনে আনা দরকার, ওদের কি ঠিকই দাঁড়ায়। সো সফটওয়্যার ইনফরমেশন লিকিং এর চেয়ে হার্ডওয়্যারটা বেশি পরিমাণ ডেঞ্জারাস। সো এটা সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে একটা সুন্দর পিকচার দিতে পারবো শর্ট কোর্সের আপনাকে জবস এন্ড হায়ার স্টাডিজ সম্বন্ধে ভালো গাইডলাইন আসে। Okay. So it can be rescheduled or anything add drop is welcome. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। জি শিওর। কিন্তু প্রশ্নই পেলাম না, মাত্র একটা প্রশ্ন পেলাম, আর একটা প্রশ্ন হলে ভালো হতো। স্যার আসলে ইন্টারেক্ট করেন অ্যাকচুয়ালি জি যারা আছে। জি স্যার আসলে কিছু মোবাইলের ক্ষেত্রে আইসি গুলো এমন হয়ে যাচ্ছে যে আমরা যখন আপডেট দেই, আপডেট দেওয়ার পর আইসি গুলো এমন হয়ে যাচ্ছে যে মোবাইলটা কাজ করতেছে না, অফ হয়ে যায় কাজ করাটা। যখন আইসিটা রিবোলিং করা হয় তখন এটা কাজ করতেছে। আইসিটা এভাবে মানে আপডেট দেওয়ার ফলে কেন আইসিটা এরকম হচ্ছে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দেওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নাই, সত্যি কথা বলতে গেলে। কারণ কি, আমি আপনাকে রেফারেন্স দিই 2016 সালে ইউরোপিয়ান একটা প্রজেক্ট আছে, হেন্স প্রজেক্ট। সেই প্রজেক্টের আন্ডারে তারা হার্ডওয়্যার ট্রোজান নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছে, হার্ডওয়্যার ট্রোজান। তো তারা বলতেছে যে যখন আমরা টেক্সোনমি দেখলাম, দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ হার্ডওয়্যার ট্রোজান, তখন দেখলাম 3,500 হার্ডওয়্যার ট্রোজান থাকা সম্ভব। আরেকজন বলতেছে, ওই টিমেরই আরেকজন বলতেছে ইট কুড বি মোর। সো ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস এন্ড ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই হোয়াট টাইপ অফ ট্রোজান ইট ইজ। এই জন্য আপনার আইসি কে আপনি কি করতেছেন, এটা কি কারণে হচ্ছে, বা সে কি ধরনের স্পাইওয়্যার এটাতে ইউজ করতেছে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। এই জন্য হার্ডওয়্যার সিকিউরিটিটা খুবই মানে এমার্জিং টপিক রাইট নাও। অনেকে এটা নিয়ে রিসার্চ করতেছে। সরি, আমি আসলে এটা স্পেসিফিকলি বলা খুব কঠিন, এবং যে ডিজাইন করেছে কেবলমাত্র সেই বলতে পারবো। তার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, যেটা হচ্ছে এফপিজি এর ভিতরে কি একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ডিজাইন করা সম্ভব? একটা না, এন সংখ্যক মাইক্রো কন্ট্রোলার ডিজাইন করা সম্ভব। ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, এটা গেল। তো আরেকটা যেটা হচ্ছে এফপিজিএ তে আপনার যে বোর্ডটা আছে স্যার, আমি ওটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি। তো ওটাতে আসলে অ্যানালগ কোনো সিগন্যাল ডাইরেক্ট আমি ইনপুট দিতে পারি না। তো এখন যেটা হচ্ছে, আমি কি এফপিজিএ এর ভিতরে এডিসি বা ডিএসি ক্রিয়েট করে সেখানে কি অ্যানালগ সিগন্যাল ইনপুট করানো যায় কিনা? আমরা একটা প্রজেক্ট করতেছি, এই প্রজেক্টটা হচ্ছে আপনার অস্ট্রেলি একটা ইন্টারনাল রিসার্চ। ওইখানে আমরা আমাদের একজন আরে আছেন, উনি হচ্ছেন আপনার ইউরোপের এস্তোনিয়াতে পোস্টডক করেন। তো উনি হচ্ছেন এফপিজিএ তে এই অ্যানালগের একটা পার্ট। আমাদের একটা আছে যে আমরা হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি করতে গিয়ে আমরা লজিক লগিং করতে গেলে দেখা যাচ্ছে একটা কম্পারেটর দরকার। সেই কম্পারেটরটা আপনার হচ্ছে ওপেন। এখন ওপেন তো অ্যানালগ সার্কিট, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওপেনটাকে এফপিজি দিয়ে ডিজাইন করতেছি, এবং এটা সম্ভব এফপিজি দিয়ে আপনি ডিজাইন করতে পারেন। কিন্তু আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে আমি কিন্তু ডিজিটাল সার্কিট নিয়ে আমি মানে অ্যানালগ সার্কিট নিয়ে এখনো হাত দিচ্ছি না, এটা ফিউচার স্কোপে রেখে দিতে যাচ্ছি। জি, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা ছোট কোশ্চেন আছে স্যার, খুব বেসিক লেভেলের কোশ্চেন। যে আজকে এটা মানে আমি হ্যাকিং সম্পর্কে জানতাম যে কোড ব্রেক করে কোডের ভুল ধরে জিনিসটা ইয়া করা হইতাছে না, হার্ডওয়্যার দিয়েও যে হ্যাকিং করা হইতাছে, যে ট্রোজান যে টপিক গুলো বললেন এটা জানতাম না, এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়। তো এখন আমার কাছে যে প্রশ্নটা হলো যে মানে বিভিন্ন যে হ্যাকার, ইথিক্যাল মানে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার হোক কিংবা হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার হোক, মানে হ্যাকিং যে করে এটা কি
হার্ডওয়্যারের ওই ইরোর থেকে কি হ্যাকিংটা আসলে সূত্রপাত হয়, মানে হার্ডওয়্যারের কোনো ডিফেক্ট না থেকেই? না, এটার মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যেমন আপনি কি বলা হয় ফুজিৎসু, জাপানিজ কোম্পানি, তো ওরা সেমিকন্ডাক্টর প্রথম তৈরি করত, কিন্তু জাপানে আপনার 1 ঘন্টা যদি আপনাকে আপনি কাজ করান তাহলে সেক্ষেত্রে 1,500 থেকে 2,000 ইয়ে দিতে হয়, যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 1,000 বা 1,200-1,300 1 ঘন্টা কাজ করে। ম্যান আওয়ারের অবস্থাটা বুঝে। তো তারা কি করছে, তারা দেখতেছে যে এটা আসলে ফিজিবল না ফর জাপান, তো তারা কি করলো, তাদের ফ্যাব গুলি বন্ধ করে দিল, আউটসোর্স করে দিল। এখন তারা কি করে, তারা ডিজাইন করে ফেব্রিকেশনটা দিয়ে দিয়েছে চায়নাকে অথবা সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান। আমি বুঝাতে পারলাম? দেন জি হয় স্যার। কি, আপনি ধরেন এখন এটা আসলে এইভাবে একটা ওয়েবিনিয়ারের মধ্যে বলাও ঠিক না, হ্যাঁ, মানে অনলাইনে বলা ঠিক না। সেক্ষেত্রে সে ফর এক্সাম্পল আপনি চায়নাকে দিলেন ফেব্রিকেশন করে দিলেন, চায়না ওই ফাউন্ডারির ভিতরে যে কোনো একজন হইতে পারে, পুরো ফাউন্ডারি না, যে কোনো একজনই হোক, ধরেন আপনি লেআউট পেজের একজন, সে কারো কাছ থেকে বা সে কম্প্রোমাইজ, তাহলে সে কি করবে, সে অবশ্যই এখানে একটা হার্ডওয়্যার প্রজেক্ট যেটা মানে কিছুটা ওই চেঞ্জ চিপটা আপনি যেখানে ইউজ করেন না কেন, আপনি মিসাইল ইউজ করেন, আপনার মিসাইল ফেব্রিকেশনে এটা হয় বেশি, তা আপনি ওইটাকে যেখানে ইউজ করেন না কেন সেটাই আপনার জন্য ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে। ওকে, আমি আপনাকে এখানে মানে 2008-এর একটা ঘটনা বলি, এটা আপনি বুঝিনি, মানে 2008-এর একটা, স্যার স্যার আমি 2008-এর একটা ঘটনা আপনাকে বলি, আপনার যদি নেট থাকে তাহলে আপনারা একটু সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে কিল সুইচ নাম, কিল সুইচ। এটা হচ্ছে ফ্রান্স মিলিটারি, জি স্যার। ফ্রান্স মিলিটারি কি করেছে, এই তার কিছু মিসাইল বা ওয়েপন বিক্রি করেছে ইউরোপের আরেকটা দেশ। তখন আমেরিকান এনএসআই বলতেছে যে এটা তাদের কাছে ভালো লাগেনি, তো তারা এটাকে ইয়ে বলেছে যে ওই ওয়েপন গুলির ভিতরে হার্ডওয়্যার ট্রোজান আছে। এখন ফ্রান্স মিলিটারি যে প্রতিনিধি প্রধান, উনি বলতেছে যে ইয়েস আছে, কিন্তু আমরা ইন্টেনশনালি দিয়েছি কেন, কারণ হচ্ছে যদি এই ওয়েপন গুলি হোস্টাইল হ্যান্ডে চলে যায় তাহলে যেটা আমরা এটাকে অফ করে দিতে পারি। তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন, এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে কিল সুইচ। দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ডওয়্যার। আপনি শত শত কোটি ডলার দিয়ে বিক্রি করেছেন, কিন্তু আপনার রিমোট আপনার হাতে রেখে দিয়েছেন। দিস ইজ কল্ড হার্ডওয়্যার। হার্ডওয়্যার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। স্যার তাহলে ফেব্রিকেশন করার পর এটা আবার এরর গুলো যে ফাইন্ড আউট করার কি কোনো ওয়ে থাকে না? জি, আমার পিএইচডি টপিক এটা ছিল, আফটার ফেব্রিকেশন আমি এই ট্রোজান চেক করতে পারতাম। আমার যে টেকনিকটা ছিল এটা হচ্ছে আমি মোটামুটি 98% ডিটেক্ট করতে পারছি। আমার ট্রু পজিটিভ রেট ছিল হাই, 98% আর কি। এটা আছে, বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে, করা যায়, রিসার্চ করতে হয়। আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, জি। জি, আব্দুর রহমান সাহেব কি বলেন? হ্যালো, আদাব স্যার। আব্দুর রহমান, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল জি, প্রশ্ন স্যার। করুন। আচ্ছা, আপনি যে একটু আগে বললেন যে আহ, আহ, যখন বার্নারটা ইউজ করা হয়, আপনি এই বার্নারটার টেকনোলজিটা কি? যেমন যদি উদাহরণ হিসেবে দিই যে আর্মের ক্ষেত্রে আমি জেটেক অথবা এসডব্লিউডি ইউজ করি, সেক্ষেত্রে এই এফপিজিএ বার্নারের টেকনোলজিটা কি? এফপিজিএ বার্নারের যে টেকনোলজিটা, এটা হচ্ছে খুবই সিম্পল জিনিস। আপনি এখানে ইউজ করবেন জেটেক হিসেবে, ধরেন আপনি যেই চিপটা আমরা ইউজ করতেছি, এই সিমিলার জেটেক ইউএসবি ব্লাস্টার ইউজ করেন নাথিং। তো আপনাকে একটা হোল্ডার বানাতে হবে যেখানে এই চিপটাকে ওই প্রত্যেকটা এজ যেন এখানে বসতে পারে, যেরকম মাইক্রো কন্ট্রোলারকে আমরা পাই। তো ওইটা এই এফপিজিএ চিপের যে আপনার
এইগুলির যে দূরত্ব এগুলি এত কম, মানে সামথিং মিলিমিটারও না, মিলিমিটারের 100 টাইমস বা এরকম। এই জন্য আমাদের পারতেছে না এটাকে এরকম ভোল্টেজ দেওয়া। এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। আর বার্নিং এর ক্ষেত্রে যেটা মানে আপনার কোডটাকে ইউএসবি প্লাস্টার, এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডেফিনিশন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা সরাসরি সিপিইউ কে রিড করতে পারে। এখানে আপনার কোনো কার্নেল বা কনভার্টার কম্পাইলার দরকার পড়ে না। এই জন্য এটা ভেরিফাই করতে হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডেফিনিশন, সরাসরি ডাউনলোড করে ইন বিটুইন কোনো কন্ট্রোলারে কম্পাইলারের দরকার পড়ে না। ওকে, ইন্টারনেট কি আনস্টেবল কিনা? হ্যালো, জি স্যার, শুনছি। প্রসূন রয় জি, আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন? জি স্যার। প্রসূন রয়, ওকে। মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, কিছু বলবেন আপনার প্রশ্নটা? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমরা একটা কোর্স করছিলাম ভিএলএসআই সার্কিটস এন্ড ডিজাইন, ফাইনাল ইয়ারে এই কোর্সটা ছিল আমাদের। তো সে সময় দেখা যাচ্ছে আমরা ল্যাব করার সময় এখানে জাইলিং থেকে কিছু হচ্ছে প্রোগ্রাম করছিলাম আর কি, যেমন হচ্ছে যে বাইনারি থেকে কনভার্টার, ফুল অ্যাডার, এগুলো আবার আপনি কোথা থেকে পাস করেছেন? স্যার আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছি ট্রিপলি নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। তো স্যার মানে এটার মানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা আসলে বুঝতে পারি না সে সময়। দেখা যাচ্ছে আমরা ইয়েগুলা করছি, তারপর টেস্ট বেঞ্চে এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখছি, মানে ডায়াগ্রাম গুলোকে জাস্ট হচ্ছে আমরা ইয়েতে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে ইয়ে কনভার্ট করতাম শুধু, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এটার ইয়েটা বুঝতে পারি নাই। এখন কি আপনাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে? স্যার এখন কিছুটা ধারণা হয়েছে, কিন্তু স্যার মানে জাইলিং যে আরো ডিটেইলস যে আমরা কাজ করতে পারি, মানে এটার সেক্টর গুলো যদি একটু বলতেন তাহলে মনে হয় ভালো হতো স্যার। এটা মানে এই একটা ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একটু ডিফার করব। এটা হচ্ছে যে জাইলিং হচ্ছে একটা কোম্পানি, অল্টেরা হচ্ছে আরেকটা কোম্পানি। জাইলিং হচ্ছে মাদার কোম্পানি, আপনাদের পাইওনিয়ার কোম্পানি। ওরা হচ্ছে প্রথম এফপিজিএ মার্কেটে এনেছে, তারপর অল্টেরা। এখন অল্টেরা যখন ভালো করতেছিল তখন 2015 সালে ইন্টেল কি করলো, অল্টেরাকে গ্রেপ করে। জানেনই আপনি আমেরিকার এই সাইডটা খুবই মানে বড় বড় কোম্পানি ছোট ছোট কোম্পানিগুলোকে খেয়ে ফেলতেছে, এবং এটা কিন্তু একটা বিগ কনসার্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ইন্টেল নেওয়ার পরে ওরা আরো ভালো ফিচার্স অ্যাড করতেছে। এখন আপনি জাইলিংস এর মধ্যে আপনি যেটা দিয়ে করেছেন, আমি মোস্ট প্রবাবলি আমি গেস করতে পারতেছি ওটার মধ্যে ডিএসপি সিগন্যালিং এলিমেন্ট ছিল, যেটা অল্টেরার ওই যে D1 ভার্সন, যেটা আমি আপনাদেরকে 1 লাখ টাকা বলেছিলাম, ওইটার মধ্যে নেই। আচ্ছা স্যার। কিন্তু পরবর্তী ভার্সন গুলিতে আবার চলে আসছে, যেমন D2 বোর্ডের মধ্যে আবার আছে। ওই বোর্ডটা আমার কাছে ছিল। সো আপনি এখন আপনাকে যেটা দেখতে হবে, বর্তমান ট্রেন্ড অনুযায়ী আপনাকে 28 মিলিমিটার টেকনোলজি আমি ট্রাই করতেছি। ওকে, সো আমি কিছুদিন আগে অর্ডার করেছি একটা ক্যালিফোর্নিয়াতে, আমাকে জাইলিংস এর একটা ওই যে স্পার্টান 7.0 আনার জন্য। এটা কস্ট করতেছে অ্যারাউন্ড 25,000। এটা মানে শিপিং হয়ে গেছে সম্ভবত আর 1 সপ্তাহ লাগবে আসতে। তো ওইটা আমি কেন নিচ্ছি, ওইটা হচ্ছে 28 মিলিমিটার টেকনোলজি। আর এখন যেটা আমার কাছে আছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 28 না, এটা 60 মিলিমিটার টেকনোলজি। আর D1 পোর্ট হচ্ছে 19। অর্থাৎ টেকনোলজি দেখে আপনাকে এই প্রসেস ভেরিয়েশন বলেন, কস্ট অফ বলেন, সেট কনস্ট্যান্ট বলেন ইউজ করতে হবে। ওকে, আর আপনি অ্যাপ্লিকেশন যেটা বলতেছেন মানে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তো আপনি অ্যাপ্লিকেশন যদি বলেন, এফপিজি এর অ্যাপ্লিকেশন যদি আমি বলতে চাই, তাহলে সবচেয়ে বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আপনার রিসার্চ, এটার খুব ভালো অ্যাপ্লিকেশন। আমি জাস্ট আগে একটা এক্সাম্পল দিই। আপনি মনে করেন যে আপনার এলাকাতে ধরেন আপনার সোলার সিস্টেম আপনি বিল্ড করেন, একটা মাইক্রো গ্রিড আপনি বিল্ড করেন। সেই মাইক্রো গ্রিডের মধ্যে আপনি স্মার্ট মিটার ইউজ করেন। সেই স্মার্ট মিটার আপনি কয়টা ইউজ করবেন? 10টা স্মার্ট মিটার। ওকে, এই 10টা স্মার্ট মিটারের জন্য 10,000 দরকার আপনার আইসি। এখন আইসি ওরা আপনার সাথে
বা লাখ টাকা এখন আপনি দেখেন তো 10টা আইসি 2 লাখ টাকা দিয়ে যদি আপনি কিনতে সেক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের প্রিকুয়েশন যদি কোনো ভুল হয় ম্যানুফ্যাকচারের পরে তাহলে কি আপনি আর কোনো চান্স আছে আপনার 3 লাখ টাকাই আপনার নষ্ট হয়ে গেল। আমি বুঝাতে পেরেছি? সো আপনি কি করবেন? আপনি 3 লাখ টাকায় যাবেন না, আপনি কি করবেন? আপনি পিজিএ কিনবেন বাজার থেকে 200 টাকা দিয়ে 10টা 1000 টাকা দিয়ে পিজিএ কিনে ওইটাকে আমি ওই আইসিটা বানিয়ে দিই। ওকে, আর যদি আপনি অন্য সেন্সে চিন্তা করেন না আমি এটাও করবো না, 10টা আইসি বানাবো কিন্তু আমি এফপিজিএ দিয়ে এটাকে বারবার টেস্ট করবো, ভেরিফিকেশন করার পরে এটাকে ঠিক কাজ করবো, তাহলে তো আমার 3 লাখ টাকা লস হয়ে যাবে। ওই টেস্টিংটা আপনি এফপিজিএ টেস্টিং দিয়ে রেজাল্ট আচ্ছা স্যার, ক্লিয়ার হইলাম স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা তো আমি একটা বলবো ASIC যেরকম এক্সপেন্সিভ সেই ASIC কে এক্সপেন্সিভটাকে প্রায় জিরোতে এসে ডেলিভারি দিচ্ছে। এর চেয়ে বড় মানে হেল্পফুল ডিভাইস আমি আর দেখি না। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার। স্যার তখন আমার একটু নেট কানেকশন প্রবলেম হচ্ছিল, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হলো আমি আমাদের যে আর্মের প্রসেসর গুলো আছে, মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলো আছে, সেখানে বিল্ডিং ডিএসপি থাকে। তো আর্মের বিল্ডিং ডিএসপি গুলোর তুলনায় এফপিজিএ তে যদি আমরা ডিএসপি ইমপ্লিমেন্টেশন করি সেক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা কেমন হতে পারে? অনেক ফাস্টার, অনেক ফাস্টার। মানে একটা যদি উদাহরণ হিসেবে দেই, বাট ভেরি ফাস্ট। স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা যদি একটু মুখের কাছে। এখন যেটা আমি যে ডিভাইসটা আনতেছি স্পার্টান জাইটিক্স এর, ওটার মধ্যে ডিএসপি ইউনিট আছে, ওটার মধ্যে সম্ভবত 3 পয়েন্ট সামথিং গিগা স্পিড আর কি, যেটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে সম্ভব না। ধন্যবাদ স্যার। স্যার এটা ইমপ্লিমেন্টেশন কতটা ডিফিকাল্ট হতে পারে এন্ড এটা রিলায়েবল কতটা, মানে এই ব্যাপারে যদি একটা ধারণা দিতেন। আজকে আমি প্রায় দেখিয়ে ফেলছি আপনাদেরকে। মানে ইমপ্লিমেন্টেশন মানে হচ্ছে আপনাদেরকে বার্ন করে দিলেন, তারপরে এই আইসিটা আপনি যেই কাজে বার্ন করলেন সেই অনুযায়ী সে কাজ করবে। আই মিন মানে যদি আমি ডিএসপি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই উইথ লাইক ক্যামেরা মডিউলস দিয়ে, যে ক্যামেরা ডাটা ক্যাশে ডিজিটাল সিগন্যাল এগুলো যদি আপনি করতে চান তাহলে এই বোর্ডের সাথে আপনার ম্যানুয়াল পাওয়া যায়। এই ম্যানুয়ালের মধ্যে এই প্রত্যেকটা ডিভাইস কনফিগারেশন, যেমন আপনার ধরেন এই যে এই ম্যানুয়ালটা মানে কম দাম তো এটা, এই জন্য হয়তো বা আমাকে ম্যানুয়াল দেয় না, আপনাদেরকে হয়তো দিতে পারে, আমি কেন পাই না। আমি সার্চ দিয়ে এগ্রি করতেছি যে এটার একটা ইউজ আছে, এখানে আপনি রিমোট কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে আপনার বিজিএম পোর্ট আছে, তারপরে আপনার টেলিভিশনের সাথে কানেক্ট, তারপরে আপনার হচ্ছে কম্পিউটারের সাথে সিরিয়াল কমিউনিকেশন আছে, তারপরে আপনার যে আরো অনেক ডিভাইস আছে, আপনার প্রজেক্টর এখান থেকে রান করতে, মিউজিক বাজাতে পারবেন, অনেক কিছু আছে। এই সবগুলো জিনিসই আপনি ম্যানুয়াল থেকে তাদের কোডও করে দেওয়া আছে, সেই ভেরিলগ কোডও দেওয়া আছে, আপনি রান করে। Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, Mr. Rifat. I have a question. বাংলায় বলি স্যার, আমি রিফাত হোসেন। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে লাইক এটা ক্যারিয়ার রিলেটেড, যে আমরা কিভাবে আসলে টিএসএমসি বা এএমডি বা এই ধরনের কোম্পানিতে আসলে বাংলাদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি। লাইক আপনি বললেন যে আপনার একটা সময় ছিল যখন টিএসএমসি অফার ছিল। ইজ ইট লাইক পোস্ট ডক অর হাউ ক্যান উই গেট উইথ ইট ফ্রম বাংলাদেশ? ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি রিলেভেন্ট। আমি যদি প্রত্যেক মানুষের একটা ভিউ থাকে, আমার ভিউ হচ্ছে আপনারা যেহেতু মানে গ্রাজুয়েট পারসন অথবা গ্রাজুয়েশন করতেছেন, আপনারা তো অবশ্যই বিএসসি সার্টিফিকেট পাচ্ছেন।
আপনারা যদি এই ফিল্ডে ইয়ে করতে চান, আমি বলবো আপনাদের প্রথম টার্গেট হবে আপনারা এমএসসি করতে চলে যান। ওকে। এখন এমএসসি করতে চলে যাওয়া মানে হচ্ছে, আমি আমি আপনাকে হায়ারার্কিটা বলতেছি। এমএসসি করতে যান, এমএসসি করার পরে পিএইচডি তে না ঢুকে আপনি ওইখানে আপনার ওই যে যেমন জাপানের নিয়ম হচ্ছে, আপনি এমএসসি যখন কমপ্লিট করবেন তখন 1 বছর আগেই কোম্পানিরা আপনার ক্যাম্পাসে আসে, এসে আপনাকে সিলেক্ট করে। সিলেক্ট করলে তারপর পাস করার সাথে সাথে আপনি জয়েন। ইউরোপে মোটামুটি অলমোস্ট এরকম স্টাইল। সো আপনি এমএসসি করতে যান, ওইখানে গিয়ে জিনিসটা শিখেন, কয়টা পাবলিকেশন করেন, তারপরে আপনি কি পিএইচডি করবেন নাকি ইন্ডাস্ট্রি জব করবেন, এটা আপনার উপর। আচ্ছা স্যার, এইটা আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে, আইইউসির অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা জার্মানিতে গিয়ে এমএসসি করে এখানে। আপনি কান্ট্রি হিসেবে কোনটাকে সাজেস্ট করতেন আমাদের জন্য? আমি 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 বলবো যে ইলেকট্রনিক্সে যদি আপনারা ভালো করতে চান তাহলে ইউরোপে যান। ওকে ওকে ওকে, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আসলে অলরেডি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলছি। আমি কারেন্টলি আপনার জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি এই কাজটা শিখেন, শেখার পরে আমি অলরেডি 2 বছর উল্কাসিমিতে আছি আর কি, জব করতেছি রানিং। ওকে, সো ইনশাল্লাহ হোপফুলি আমি ট্রাই করবো হায়ার স্টাডিজ এর ইনশাল্লাহ। উল্কাসিমিও মনে হয় একটা চান্স দেয়, তাই না? তো আপনি ওই চান্সের জন্য বসে থাকবেন না। আপনার যেটা করতে হবে, আপনি 2-একটা পাবলিকেশন আপনি দেখেন করতে পারেন। ইউ আর ওয়েলকাম। আপনি যদি আমাদের সাথেও আসেন, হ্যাঁ, আমার কথা বলতেছি, আপনি যদি আমার সাথে আসেন, আমার সাথে কোলাবোরেট করে অনেকে কাজ করতেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে একটা পাবলিকেশন হলে সুবিধা হবে কি, আপনি এমএসসি স্কলারশিপটা পেতে সহজ হবে, আপনি কল পেতে সহজ হবে। ওকে স্যার, ইফ আপনি যদি মেইলটা একটু ইয়ে করতেন বা পিডিএফ এ শেয়ার করতেন, আমরা অ্যাক্সেস করে পাইতাম আপনাকে ইনশাআল্লাহ। যদি আসলে এখানে কি করা যায়, অবশ্যই আপনি হ্যাঁ, আমার ওয়াস্টে ঢুকে আমার প্রোফাইলে গেলে আপনি পেয়ে যাবেন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, মেনি থ্যাঙ্কস। স্যার ভিএলএসএ নিয়ে যদি আমি হায়ার স্টাডিজ করতে যাই, এখন এশিয়ার মধ্যে কোন কান্ট্রিতে মানে এমএসসি কিংবা আরো হায়ার স্টাডি করলে ভালো হবে? মানে আমি রিকমেন্ড করব এশিয়াতে যদি চান তাহলে জাপান, অফকোর্স, কোরিয়া, মালয়েশিয়া। স্যার ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর এগুলো কিরকম হবে? আমার একজন কলিগ আছে ব্রুনাই, খুব হাইলি পে করে, স্যালারি ভালো। আর বাকি মানে লেখাপড়ার জন্য খুব একটা ইয়া ধরা যায় না, কিন্তু পরিবেশ ভালো। তাহলে তো জাপান, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়াতে মানে যদি ইলেকট্রনিক্স আমি হায়ার স্টাডিজ করতে যাই, এশিয়ার মধ্যে জাপান, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এগুলো ভালো হবে ইনশাল্লাহ না? আমি এটার প্রমাণ, আমি জাপান থেকে করার কারণে কিন্তু আমি ভালো ভালো জায়গা থেকে অফার পেয়েছি। ওরা আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে খুব পরিচয় করে দেয়। আমাকে তারা কনফারেন্স করে গেছে, কিন্তু TSMC থেকে অফারটা পেয়েছিলাম আমেরিকার একটা কনফারেন্সে বক্তব্য দিয়ে নামার সাথে সাথে আমাকে এটা বুঝতে হবে ইয়ার মতো কেজিএফ এর মধ্যে যে কথাটা বলেছে, যে পাওয়ারফুল পিপল কামস ফ্রম পাওয়ারফুল প্লেসেস। আপনি ওইরকম কান্ট্রিতে যেতে হবে যে জায়গাতে আপনাকে আপনার ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারেন। I have one question. Oh, okay. Go ahead. জি, মিস্টার হাসিব। স্যার ইন্টারন্যাশনাল যদি চিন্তা করি তাহলে স্যার মানে ইন্টারন্যাশনালি চিন্তা করলে স্যার ভিএলএসআই কিংবা ইলেকট্রনিক্স এর জন্য ভালো হবে ইউরোপ না? ইউরোপ ভালো হবে, এবং ইউএসএও দিতে পারে, সমস্যা নেই। কানাডা, ইউএসএও ঠিক আছে। আবার ইউএসএ এর এখন ভিসা প্রসেসিং সব কিছু একটু সহজ, অনেক জায়গাতেই ইয়া কম আছে, তো ওই দিকেও ট্রাই করতে পারে। স্যার আপনার কাছে লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট, একটু হার্ডওয়্যার ট্রোজানটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো। আমার একটা মাঝখানে নেট কানেকশন প্রবলেম ছিল, তো ভালো মানে আচ্ছা, আমি যদি এটাকে বলি,
মিস্টার সাইদ, আমি কি বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি কিনা? No, no, that's okay from me. আমি জানি না অন্যদের কি বিষয়, তবে এটার ভিডিও রেকর্ডিংটাও দেওয়া পসিবল ইনশাল্লাহ। হয়তো আমরা ভিডিও রেকর্ডিংটা দিয়ে দেবো। আর আপনি স্যার চাইলে যদি ছোট তারপরে উনি সময় হয়, কিন্তু বলেছে, আমি ছোট্ট আপনার সুবিধা একটা না হলে স্যার আমি মিস্টার হাসিবকে ইয়ে করতে চাচ্ছি, মানে আমি খুবই অনার ফিল করি যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ ইয়ে করে, কারণ এটা আমার ইন্টারেস্টিং টপিক, মানে আমার টপিক এটা, আমি হার্ডওয়্যার কাজ করি এবং আমি আমার অনেক পাবলিকেশন আছে হার্ডওয়্যার, আমার অনেক স্টুডেন্টের কাছে। সো হার্ডওয়্যার ট্রোজানটা হচ্ছে কি জিনিস, সে ফর এক্সাম্পল একটা চিপ বানাতে চাচ্ছেন, আপনি উল্কাসিমি থেকে আপনি ডিজাইন করে নিলেন, ধরেন আপনি লেআউটও করে দিলেন, এখন ফেব্রিকেশনের জন্য আপনি চায়নার কোন একটা কোম্পানিকে পাঠালেন। এখন ধরেন চিপটার কাজ হচ্ছে 2 এর সাথে 2 যোগ করলে একটা ক্যালকুলেটর হিসেবে সে কাজ করে, 2 যোগ করলে 4 হয় আউটপুট। এটা হচ্ছে আপনার স্পেসিফিকেশন, উল্কাসিমি করে দিল, কাস্টমার দিয়ে দিল। এখন চায়না কি করলো, সেই 2 এর সাথে 2 যোগ করলে 4ই হয়, ঠিকই আছে, কিন্তু সে পাশে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে এখানে সে দেখে দিল যদি কোনো সময় সে 2 এর সাথে 3 যোগ করে তাহলে সে আউটপুট দিবে 5 না দিয়ে 6 দিতে হবে, তাহলে তো তার একটা ভুল হয়ে গেল বা একটা মেল ফাংশন। এখন এটা যে রং ডিজাইন অ্যাড করে দিছে, মানে মানে সে এরকম একটা জিনিস করলো যে এটাকে বলা হয় ডিনায়াল অফ সার্ভিস, অথবা বলা হয় মেল ফাংশন, অথবা বলা হয় এটাকে বলা হয় যে ইনফরমেশন লিক। এক এক ধরনের হার্ডওয়্যার ট্রোজান মানুষের রয়েছে। মানে আমার এক্সাম্পলটা হচ্ছে আপনাকে মেল ফাংশন। এখন আপনি এটা নিয়ে আসলেন, এসে টেস্ট করলেন আপনার আইসি, উল্কাসিমি অবশ্যই টেস্ট করবে যে আমার আইসি কি, ও টেস্ট করবে 2 এর সাথে 2 দিলে কি 4 হয় কিনা, দেখলো 4 হয়েছে, খুশি, দিয়ে গেল। কিন্তু কোন এক সময় যখন এই আইসিটা ধরেন একটা ইয়েতে একটা ক্যালকুলেটরের চিপ হিসেবে ইউজ করা হবে, এখন সেই ক্যালকুলেটরের মধ্যে কেউ একজন চাপ দিল 2 এর সাথে 3, সে আসলো আউটপুট আসলো 6 আসলো, তাহলে সে কি করবে, কাস্টমারকে, মানে সে এটা তো আসলে রং ইনফরমেশন, এটা কি বলা হয় ডিনায়াল অফ সার্ভিস। তখন সে কি করবে, সেই ক্যালকুলেটরটাকে ফেলে দিবে, তাই না? এখন এই ক্যালকুলেটরটা ফেলে দেওয়ার কারণে এই ক্যালকুলেটর কোম্পানি লাভবান হবে, সে আরেকটা নতুন ক্যালকুলেটর কিনবে। সো অনেক ধরনের বিজনেস আছে এখানে। ওকে, তো সো হার্ডওয়্যার ট্রোজান আসলে অনেক ধরনের হয়। আমি আপনাকে সিম্পল তাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এটা আসলে তার বর্তমানে কিভাবে উল্কাসিমিও কিন্তু বুঝতে পারলো না যে তাদের এই যে ফরেন পার্টি আছে, থার্ড পার্টি যে ইনভলভ আছে। ওকে, মিস্টার মনির মনে কিছু বলতে চেয়েছিল। মিস্টার মনির, Mr. Mani, are you there? It's your turn. I think he's foreigner inside. but he's Mr. Mani, he can understand about স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমার একটা জানার ছিল, yes, স্যার পাওয়ার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর নিয়ে মানে বাইরের কোন দেশে ভালো স্কোপ আছে? আমার ফিল্ড না, স্যার যেমন রিনিউয়েবল এনার্জি। এটা তো আপনাদেরকে নওশাদ স্যার খুব ভালো বলতে পারেন, প্রফেসর নওশাদ এই ব্যাপারে। স্যার আরেকটা জিনিস যেটা হলো পাবলিকেশনের জন্য ল্যাব বেসড ওয়ার্ক গুলো অথবা আপনার ফেব্রিকেশনের যে কথাগুলো ওইগুলা কি ভালো হবে নাকি এই জিনিসগুলি হচ্ছে প্রজেক্ট বেসডটা ভালো হবে? এই ফিল্ডগুলি আসলে খুবই এনগেজড, এবং এই ফিল্ডে যদি আপনি পাবলিকেশন সাধারণত আপনি যদি এই টুলস গুলি সম্বন্ধে ধারণা থাকে তাহলে আপনি অনেক ডেটা পাবেন। আর ডেটা পাওয়া যাওয়া মানে হচ্ছে আপনি মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এটা সবচেয়ে বেশি acceptable। আপনি যেই জায়গাতে সাবমিট করবেন কিন্তু আপনার টুলস গুলো জানতে হবে। এই লাইনের মধ্যে কম্পিটিশন একটু কম, এই কারণে টুলসটা অ্যাভেলেবল, ভেরি এক্সপেন্সিভ। জি স্যার। তো আপনি পাওয়ারে কাজ করলে পাওয়ার ওয়ার্ডস নেটলেট সিম্পলি করা যায়, তো ম্যাক্সিমাম ফ্রি সফটওয়্যার বাই রিভার্স আসলে মানে
huge competition এই sector. স্যার আসলে ব্যাটারি যেমন এখন লিথিয়াম থেকে আবার আরো নানান ধরনের সিলিকনের ব্যাটারি শুনেছি, আর পাওয়ার এবং ব্যাটারি এনার্জি বিশেষ করে ইভি ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকলস এর জন্য আসলে ব্যাটারি গুলো এগুলো নিয়ে আসলে প্রচুর কাজ হচ্ছে, আর এত কম্পিটিশন, এত মেথোডোলজি, এত প্রিন্সিপালস, আসলে স্কোপস আছে। যতটুকু জানি প্রায় প্রত্যেকটা দেশই একদম ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে শুরু করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি আমাদের মতো সবাই কাজ করছে। আমি যদি অন্য সেন্সে বলি তাহলে দেখেন যে এত কাজ হচ্ছে কিন্তু ফোর্স কিন্তু আসছে রেজাল্ট। দেখেন আপনি যদি সারা বাংলাদেশে ইয়ে করেন একটা চার্জিং স্টেশন পাবেন আপনি। যদি আপনি পালকি যদি পালকি 2023 সালে লঞ্চ করে, যদি পিআরটি অনুমতি দেয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে পালকিকে চার্জ করবে কি? তার 6 ঘন্টা সময় লাগতেছে। 6 ঘন্টা আপনি কোথায় চার্জ করবেন? গ্যারেজে করলে আবার নতুন কানেকশন দিতে হবে। সো আপনার কত ফাস্টার আপনি চার্জ করতে পারেন। যেমন কানাডাতে আপনার ওরা 132 কেবি লাইন দিয়ে ওরা চার্জ করে অনলি 5 মিনিটস একটা কার ফুল চার্জ করে। তাহলে ওই কারের যে ব্যাটারি ওইটা কি নরমাল ব্যাটারি হলে হবে? অনেক রিসার্চ হচ্ছে এক মিনিটে ফুল চার্জ করতে পারে এরকম ব্যাটারি থেকে। সো আমরা আসলে আমরা ওয়াস্টেও চেষ্টা করতেছি। আমরা 20 লক্ষ টাকা 50 লক্ষ টাকা বলে ওদের একটা ফান্ড পেয়েছি, তারা একটা চার্জিং স্টেশন খুলবে। এটা পাইলট প্রজেক্ট। মিস্টার মনির, আপনি আসলে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? সরি মিস্টার মনির, are you there? Mr. Monir, উনি মনে হয় ফরেনার স্যার। Sir, if Mr. Munir is not responding for the time being, can I ask a question, sir? Please, Mr. Siam. I had a similar question like Rifat Hossain. So, sir, a little about myself. Even before I was an undergrad student, sir, I always wanted to design processors for smartphones. Hence, I wanted to join in companies like Qualcomm Snapdragon. So, very good. Java, right? Such companies, they often want experienced kids. Now, sir, beginning when I say this, I'm a really excited candidate. I really want a really good job in a really nice company, but I don't have that experience. Assuming that I have enough cadence skills, sir, how can I stand out as a potential candidate, sir, to get the job, sir, basically? Right. Very good. So that means you are capable of doing something in cadence software, right? More or less, yes. Okay. So which tool actually you have done something? Sorry, sir, I couldn't hear you, sir. In cadence, which tool? Bartoso or Encounter, or which tool actually you sir, Virtuoso, sir. Okay. Mainly, sir, I wanted to be a layout designer, sir. Like that part of cadence, like আমার ওটাতে স্যার সবচেয়ে বেশি মজা লাগে when it comes to designing a very compact layout, sir. Most typical area. And it's so that is actually using the MIL-QA library. I have seen I have showed you in the. Okay, so your question, in response to your question, I repeat the same things. Okay, just try to publish a journal or a conference. Okay, with collaborating some faculty members in the university or your your non-colleagues. Okay, then push a professor. Okay, then go for higher study, and then here you will get a lot of times to decide your future ethics. Okay, that is the best way. Sir, I had another question, sir. By attending this webinar, that even hardware requires some level of security. Like I thought hacking was all about changing the code
overrunning the servers and whatnot. So, sir, do you suggest designing? As I do, you recommend coming up with designs that are very complex, so that a hacker might have problems in tampering the design. You really prefer designs that are very simple to, let's say, edit again or fix it. Sir, your opinion, sir. Actually, I was talking like that. If you want to ensure the security in your design, you need to put something different. Say, one example is logic locking. What is logic locking? You can protect your device in your design by putting some extra logic there. Say, for example, a password-based protection you can do. Okay, but still you have a chance to break this security as well. So then another thing, camouflaging, come to the places. So you can hide your design in the layout level. Okay, maybe the interconnects, the layer 1 and layer 2, you interchange in between and can display the similar image for the different gates, and you will get the similar. So in the reverse engineering process, if the hacker try to retrieve the image or layout figure, maybe he cannot. So that are the some security features. But to get a beautiful results and to get more secure device, you need to think in a different way. So it's up to you. So research is actually ongoing. আর এটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আমি মিস্টার রিফাতের জন্য বলতেছি, যদি মিস্টার রিফাতরা যদি পাবলিকেশন করে তারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে, তাহলে কিন্তু আমাদের একাডেমিক টেকনিশিয়ানদের পাবলিকেশন অ্যাকসেপ্টই হবে না, কারণ তারা যে ডাটা পাচ্ছে ওই ডাটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, আমরা ওই টুলসই পাচ্ছি না। তাদেরকে যে টুলস দেওয়া হচ্ছে সেই টুলস কিন্তু আমরা একাডেমিশিয়ানরা পাচ্ছি না, বিশেষ করে বাংলাদেশে পাচ্ছি, বাইরের দেশে পাওয়া যাচ্ছে। সো আপনারা যদি এই লাইনে ফিউচার career development আছে, just go for the higher study and then decide yourself what to do. যদি ওইখানে মনে করেন যে না আমি এখন আর লেআউট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি না, ঠিক আছে না, আমি মনে হয় এখানে টিচিং এ গেলে ভালো হয়, তাহলে আপনি যান টিচিং। না আমার মনে হয় আপনি পাওয়ার সেক্টর নিয়ে কাজ করলে ভালো, আপনি যান পাওয়ার। You have a lot of scope there, so you need to create your scope. I think so. আর কেউ কিছু কি বলবেন? আচ্ছা, কেউ কি আছেন প্রশ্নের? Yeah, yes, I have one question. I just want to know the differences between the analog IC design and digital IC designing. Okay, so I want to answer your question in a simple way like that. You have a lot of benchmark like the ISCAS 85, ISCAS 89, ITC 99. So there are numerous benchmark circuits. So all our benchmark circuits are in digital form. Okay, but you will not find a single benchmark circuit in analog, because a lot of work needs to do up until today. Then we need to establish a benchmark circuit for the analog design. So analog, the basic difference is that the analog circuit, you have capacitance, resistance, and impedances, which is the basic elements or active elements, whatever you say. You need to design them, and that is very complex, because in analog domain you have a lot of data you need to handle, but in digital data only it's a binary data, either 0 or 1. So digital design is most simple than analog. Okay, got it, answer? Yes, and then basically I'm asking this question because the industry is asking for like some of positions like that, the analog IC designer or digital IC designer.
like Yes, in yes. this current situation as well. So in my slide, I also showed you something, analog IC design engineer or senior level something. But they never ask you to be an analog IC engineer. You need some experience from the analog IC engineer. Okay, so you need to what you need actually, you need to know the basic of VLSI, Verilog, STL language, ASIC design. So that is enough to enter to the job position. Then they will get you maybe 3 or 4 months. So you will get the salary, but nothing but just learn. So that is actually the in-depth analysis. So, and they will never engage you in 2 different tools. That is not their policy. Just the policy is you will work only in one sector. Because if you involve in numerous sectors, then most probably you will be out of this company and try to create your own. So that is another policy of business. So they will push you into only one. If you are in the design phase, you will put in the design competencies. If you want to be in the layout, so you will keep up until your duty should be in the layout phase. So that is different. Right. Thank you very much, sir. Very nice of you. আর কেউ কি আছেন, কোনো প্রশ্ন আছে বা যদি কোর্স আমাদের আজকের ওয়েবিনার সম্বন্ধে যদি একটু ফিডব্যাক দেন? গুগল ফর্ম কি সবাই পূর্ণ করেছে? জি, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস, জি স্যার। হাউ মেনি? 43 রেসপন্স পেয়েছি, আমাদের এখানে লাস্টে 45 এর মতো ছিল। আরো 3 জন হয়তো যাদের আসলে নেটওয়ার্ক ইস্যু বা জিমেইল ইস্যুর কারণে তারা করতে পারেনি, তাদেরকে আমি মেল পাঠিয়েছি, ওদেরটা এখনো পাইনি আর কি স্যার। আর 3টা হয়তো পেন্ডিং আছে। সো এখানে যারা আছেন হয়তো আমাদের ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে আসেননি, যেমন আবু আব্দুল্লাহ রাহাত, আহনাফ শাহরিয়ার, আপনি রেজ করেছিলেন হ্যান্ড, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আসসালামু আলাইকুম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ইয়েস, জি শোনা যাচ্ছে ভাই। আমার বেসিকলি স্যার কোশ্চেনটা এখানের মধ্যে ছিল, আমি আমার আন্ডারগ্রেডে আমার রিসার্চ এন্ড সবকিছু ছিল আপনার ফটোভোল্টিক্স রিলেটেড, কিন্তু আমি ওই ট্র্যাক থেকে আসলে সুইচ করে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি এবং ভিএলএসআই টেকনোলজির দিকে মুভ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ওই মানে যখন একটা লেটস একটা রিসার্চ পেপার স্টাডি করা শুরু করলাম, যে কোন একটা টপিক আমি যেন বুঝতে পারি, ধরতে পারি যে এখান থেকে পড়াশোনা স্টার্ট করবে, কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল একটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন জাম্প করে স্টার্ট করে, and there is a whole lot of mess. So if it's possible, can you suggest me যে কোথা থেকে আমি শুরু করতে পারি অ্যাকচুয়ালি, যেখান থেকে আমি আমার গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা বিল্ড আপ করে আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স টপিকগুলোর দিকে স্টাডি করতে পারি ফর রিসার্চ পারপাসেস? সো আমি বলবো যে আপনাকে প্রথম বেরিলগ শিখতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নেই। বেসিক স্যার আর্টিকেল ডিজাইনিং যেটা আছে ওটা আমি আমার টুকটাক প্র্যাকটিস করি, আমার মানে যতটুকু সময় পাই। দেন আপনাকে ব্রেক করতে হবে ASIC ডিজাইন এবং এটাকে আপনাকে অবশ্যই ব্রেক করতে হবে। এই দুইটা ডিজাইন আপনাকে দেখতে হবে, কারণ হচ্ছে আপনি যখনই আপনি ওই সেক্টরে যেতে চাইবেন তখন আপনার যে ডেটাগুলি লাগবে সেই ডেটাগুলি এই ডিভাইসগুলি ছাড়া তো আপনি পাচ্ছেন না। পুরো ডিভাইসের ডেটাগুলি এই কমিউনিটিতে কাউন্ট করা হয় না। আপনি মাইক্রো কন্ট্রোলারতেই কোনো ডেটা আপনি যদি আউট করে কোনো পাবলিকেশন করতে চান তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবেন না। সো এই ওয়েবনিয়ারটা যদি আপনি পুরোটা ফলো করে থাকেন, শুনে থাকেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ট্রেন্ডটাই হচ্ছে এরকম। You should first you should know the Verilog or the definition language, either Verilog or VHDL. Then you need to know how to design and how to test your design. So test for the testing you can choose the FPGA. It's very good and less expensive platform. এবং যদি আপনি একুরেসির কথা চিন্তা করেন তাহলে মোস্ট ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড যেটা এটা হচ্ছে ASIC ডিজাইন। Some cadence
স্টার্টিং এর জন্য আপনাকে এই জিনিসগুলি জানতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার ইয়েস স্যার। স্যার জাপানে হায়ার স্টাডির জন্য ইলেকট্রনিক্স এর অর্থাৎ আমি যদি এই ভিএলএসআই এবং হচ্ছে যে এফপিজিএ এই রিলেটেড পড়াশোনা করতে চাই, তো স্যার মানে কেমন হবে ব্যাপারটা? আপনি কোন সাবজেক্টে পাস করেন? স্যার আমি ট্রিপলি থেকেই পাস করছি। মানে স্যার আমার খুব একজন পরিচিত, মানে আমার ক্লোজ ছিল ইউনিভার্সিটি লাইফে, উনি এখন জাপানে একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তো উনি বলছিল তো, কিন্তু আমরা তো বাঙালিরা এই যে ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই, কিন্তু এখন আমি জি, আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছি, আর আমার স্যার আছেন ওকায়ামা ইউনিভার্সিটি, আগে তুমি হিরোশিমা ইউনিভার্সিটিতে ছিল। জি। সো উনিও আপনাকে হেল্প করতে পারে যথেষ্ট। স্যার উনার ইয়েটা আলাদা তো স্যার, উনি রোবোটিক্স নিয়ে ইয়ে করতো স্যার। উনি রোবোটিক্স নিয়ে করতে পারে, সমস্যা কি? রোবোটিক্স তো এটার একটা পার্ট। রোবোটিক্স তো আপনার রোবোটিক্স মধ্যে তো আপনার কত রোবোটিক্স আছে এখন স্যার ওনার ইন্টারেস্ট ফিল্ড এর উপর ডিপেন্ড করছে আর কি, উনি আসলে কোথায় কিভাবে। আর জাপানের একটা ফিচার হচ্ছে যেটা জাপানে আপনারা কখনোই পরিচিত মানুষ ছাড়া খুলে আপনার যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে হয়তো বা রেসপন্সিবল। জাপানে আপনি যতই খারাপ হোক না কেন, যদি কেউ আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেয়, দেন ইটস ভেরি সিম্পল, তারা আপনার জন্য অনেক সো আমি মনে করি আপনার ওই ওকায়ামা ইউনিভার্সিটি আপনার যে পরিচিত আছে আপনি সর্বোচ্চ লেভে না লেভে। আচ্ছা স্যার, অনুপ্রাণিত হলাম স্যার, চেষ্টা করবো স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এখনো ঘুমায় না? সো আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন হয়নি, আছে আমাদের একজন ফিমেল পার্টিসিপেন্ট আছে, তাসফিয়া রাইসা। আপনি যদি ফিডব্যাক দেন এবং কোনো প্রশ্ন যদি করে থাকেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন। তাসফিয়া রাইসা সম্ভবত আমার স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। আমার স্টুডেন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, আমার আন্ডারে কাজ করছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইজন্য হয়তো ইন্টারঅ্যাকশন আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো এদিকখানে আছে শেখ আরাফ, আপনার স্টুডেন্টস। আচ্ছা আচ্ছা, নুরিয়াদিন ইসিয়াম। ইয়েস স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে চিপ ডিজাইন সেক্টরটা এইটা কি ফিউচারে অটোমেশন দখল করে নিতে পারে মানুষের পরিবর্তে? আপনি আপনার কোশ্চেনটা আসলে ধরতে পারেন, একটু আবার একটু বলবেন? আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন তো মানুষ মানে যে চিপ বিভিন্ন ডিজাইন করতেছে, এটা কি ফিউচারে মানুষের পরিবর্তে রোবটের হাতে চলে যেতে পারে? আপনি যদি ফেব্রিকেশনের কথা বলেন, ফেব্রিকেশনের আমিও ঢুকিনি কোনো সময়, তবে আমি কিছু পিকচার দেখেছি। ফেব্রিকেশন পুরো প্রসেসটা মানুষের এখানে কাজে লাগে, যদি রোবট করতেছে এখানে মানুষের কোনো কিছুই নেই, শুধু তারা কন্ট্রোল করতেছে। এখন যদি আপনি বলেন যে হিউম্যান সিভিলাইজেশন যদি এক্সটিংক্ট হয়ে যায়, রোবট যদি ক্ষমতা দখল করে, বাকি কন্ট্রোলটা তারা হাতে নিয়ে। তবে টেকনোলজি আসলে কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, কিছু সেক্টর এক্সটিংক্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত। Sir, your sound
একান্তই এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, এটা ট্রু হতে পারে, রং হতে পারে, কিন্তু আমার আমার মতামত হচ্ছে যে ন্যানো টেকনোলজির কারণে কিছু কিছু পেশা ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে, তার মধ্যে ডাক্তারি পেশাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা আমার কারণ হচ্ছে এই সবগুলি রোবট দখল করে নেবে। এবং এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এগুলি সব নিয়ে নেবে। সো এটা আপনারা হয়তো বা নিয়ার ফিউচারে দেখতে পাবেন। কিন্তু যারা নিচ্ছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি দিয়ে চলে? চিপ দিয়ে চলে। অর্থাৎ চিপ আপনার সবসময় লাগবে, এবং এই চিপটাকে কে ডিজাইন করবে? মানুষ ডিজাইন করতে হবে অবশ্যই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? স্যারের মনে হয় কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে ইনভলভ আছেন রাতে। সো কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? আর মালিহা হায়দার and আশরাফুল ইসলাম, প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা আজকে সেশন এখানে শেষ করতে পারি। স্যার সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। হাসিবুর রহমান কি কিছু বলবেন? আর আশরাফুল ইসলাম। স্যার আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে বাইরের কোন দেশটায় ভালো মানে স্কোপ আছে, যেমন কানাডা অথবা আমেরিকা, রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর লাইক উইন্ড টারবাইন বা সোলার ফটোভোল্টাইক সিস্টেম, ফটোভোল্টাইক সেল। মিস্টার আশরাফ, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট মাই ফিল্ড। তো এটাতে আমি সবচেয়ে প্রেফার করব আপনারা যদি নওশাদের কাছে আপনি এক্সপার্টিস এই দিকে। ওকে, আসলে আমি এই সেক্টর সম্বন্ধে, আমার কিছু কলিগ আছে তারা মিডল ইস্টে ভালোই আছে রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর, আমি শুধু অতটুকুই জানি, এছাড়া আমি না তো আমি জানি না। এছাড়া স্যার যেমন সোলার ফ্যাব্রিকেশনে ওই চিপ গুলো যে মানে চিপের কি কোনো কাজ আছে বা লাগে ওখানে? আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম এটাই। মানে আসলে কোশ্চেনটা মিস্টার আশরাফ, আমি যদি আপনাকে কিভাবে বলি যে হার্ট ছাড়া কোনো মানুষ আছে? ঠিক সিমিলার কোশ্চেন হবে। জি হ্যাঁ। মানে চিপ ছাড়া আসলে আপনি কোনো ডিভাইসই কল্পনাই করতে পারবেন। সো প্রত্যেকটা ডিভাইসের মধ্যে মিনিমাম একটা এবং এন সংখ্যক থাকতে পারে। চিপই সব কিছু। জি স্যার। স্যার যেমন আমরা লাস্ট সেমিস্টারে মনে হয় পড়ছিলাম স্যার, যেমন মাইক্রো কন্ট্রোলার 8080 বা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে। তো ওইগুলাতে যে ফেব্রিকেশনের যে ব্যাপারটা মানে এটা অবশ্য আমার বিস্তারিত জানা নাই। তাও মানে সোলার সেলের সাথে কি ওইটার যেই রিলেশনটা বা ওইগুলা কি কোনো ইম্প্যাক্ট করবে নেক্সট ফিউচার জেনারেশনে? আসলে এটা সোলার সেলের মধ্যে ধরেন আপনার আমার কোশ্চেনটা গোলা কন্ট্রোলিং সার্কিট থাকে সোলার সেল, যতটুকু মানে মানে আমি আসলে তো সোলার সেল নিয়ে এক্সপার্ট না। সোলার সেলের কন্ট্রোল, আপনি যদি এটাকে ওরিয়েন্টেশন কন্ট্রোল করতে চান, টেম্পারেচার কন্ট্রোল, টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে চান, তারপরে জি স্যার, যেমন এমপিপিটি চার্জ কন্ট্রোলার থাকে। কন্ট্রোলার যখনই আপনি কোনো কন্ট্রোল করতে চাইবেন, আপনাকে অবশ্যই তাকে কোনো লজিক দিয়ে কন্ট্রোল করবেন, তাই না? লজিক যদি আপনার কন্ট্রোল করতে হয়, তাহলে আপনি ব্রেডবোর্ডের মধ্যে ধরেন আপনি ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর এগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন না? অবশ্যই পারবেন, জি স্যার। কিন্তু আমরা এইগুলি এইভাবে করি না। আমরা কি করি? আমরা হয় আরডিএনএ ইউজ করি, অথবা এন্ড গেট, নট গেট, এগুলি যে চিপগুলি পাওয়া যায়, হ্যাঁ, অথবা বিভিন্ন অপারেশন অ্যাম্প্লিফায়ারের যে অপারেটর চিপ পাওয়া যায়, তাই না? ইন্টারনেট যে আইসি পাওয়া যায়, এগুলি দিয়ে জি আমরা স্যার। এখন এগুলি সুবিধা কি? প্রথম সুবিধাটা হচ্ছে এটা কম্প্যাক্ট সাইজ। আইসির প্রথম ইয়েটাই হচ্ছে সে কম্প্যাক্ট, সেক্ষেত্রে আপনার চিপ রেট হয়ে যায়। এটা ব্রেডবোর্ড কিন্তু আমরা 100 টাকা
আপনার পাঁচটা ট্রানজিস্টর একটা আইসি পাঁচটা স্যার সাউন্ড শুনছি না স্যার আমরা। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আইসির একটা মেন সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে সে আমাকে কম্প্যাক্ট ডিজাইন দেয়, প্লাস সে হচ্ছে চিপ রেট, তাই না? আপনি যদি একটা ব্রেডবোর্ড কিনে একটা এন্ড গেট বানাতে চান, তাহলে আপনার ব্রেডবোর্ডে খরচ পড়বে 100 টাকা। দেন আরো বিভিন্ন কিছু আনুষঙ্গিক মিলে ওই গেট গুলি বানাতে ক্যাপাসিটর, রেজিস্টার, ইন্ডাক্টর সবকিছু মিলে আপনাকে আরো 100 টাকা পড়বে। অথচ আপনি 7408 গিয়ে মার্কেট থেকে কিনেন, আপনাকে দাম নেবে 10 টাকা 12 টাকা। সো আমাদের এই সুবিধাগুলি তো নিতে হবে। টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট ন্যানো টেকনোলজির দিকে যাচ্ছে, ডিভাইস ছোট হচ্ছে, সরি ডিভাইস যত ছোট হচ্ছে আমাদের তত আমরা যে মোবাইল ফোন এখন হাতে নিয়ে করতে পারছি। আমার মনে আছে আমি 2000 সালে আমি একটা সাজেম একটা ফোন কিনেছিলাম, ওই ওয়াকি টকির মতো বড় ছিল, অ্যান্টেনা দেওয়া ছিল। ওইটা তো এত ফ্যান্ডলি হ্যান্ডি ছিল না, ওইটা পকেটে নেওয়া যেত না, হাতে নিয়ে করতে হতো। সো এখনকার অবস্থা দেখেন, স্মার্টফোন এত বড় হয় না, অথচ কাজ কত বেশি করছে। এগুলি সবই টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে, আইসি চিপ আসার কারণে সম্ভব হয়েছে। আগে হয়তো বা এই কাজটা অনেকগুলি ট্রানজিস্টর মিলে করতো, এখন সেই ট্রানজিস্টরকে কম্প্যাক্ট করে একটা চিপের ভিতরে নিয়ে আসে, ওইটা সে মাল্টিপল কাজ করতে পারছে ছোট্ট একটা এরিয়া, সব কম্প্যাক্ট হচ্ছে। সো সোলারের মধ্যে যদি কন্ট্রোলের জন্য কোনো আইসি ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে আইসি তারা ইউজ করবে ফর দ্য simplicity, for the less expenses and for the accurate control. Mr. Ashraf, okay? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। স্যার যেমন এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের যেমন পিসিবি ডিজাইন নিয়ে কাজ করছিলাম, যেমন প্রোটিয়াস 80 বা 8.2 নিয়ে, তো ওইখানে না এরকম স্যার এখন মানে নিউ যেই কাজগুলো চলে ওগুলো সম্বন্ধে একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, মানে কি কি সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা সিমুলেশন টাইপ কাজগুলো করতে পারি এখন। মাইক্রোকন্ট্রোলার, জি স্যার। আমি তো রিকমেন্ড করবো মাইক্রোকন্ট্রোলার কে নোবেল, এপিজি কে ওয়েলকাম জানা। মাইক্রোকন্ট্রোলার হচ্ছে আপনার বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে, মাইক্রোকন্ট্রোলার আপনি সিতে লিখলেন অথবা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখলেন, তার একটা কম্পাইলার থাকে, সেটাকে মেশিন করে কনভার্ট করে, দেন সে এটাকে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন সে পাঠায়। প্রোটিয়াস বা টিঙ্কারকেট এই সফটওয়্যার একই কাজ করে, এটাকে সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে ফর দ্য মানে স্মল রেঞ্জে। ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনারা এটা শিখতে পারেন বেসিক ফান্ডামেন্টালস। যখন আপনি বিগ ডেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন, যখন আপনার হিউজ পরিমাণ ডেটা আপনাকে জেনারেট করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে রিসার্চ পাবলিকেশন করতে হবে, অথবা ইন্ডাস্ট্রি কোনো স্ট্যান্ডার্ড কোনো আইসি কে অ্যানালাইজ করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি মাইক্রোকন্ট্রোলার ইজ নাথিং। সো আপনাকে সেক্ষেত্রে এফপিজি ইউজ করতে হবে। আর এফপিজি এর আরেকটা ফিচার হচ্ছে সে হার্ডওয়্যার ডেফিনিশন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করছে, ভেরি লো কোড, আপনি সরাসরি আপনি হার্ডওয়্যারকে সে রিড করতে পারছেন, ইন বিটুইন দেয়ার ইজ নো কম্পাইলার। সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ efficient, accurate and faster. জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। কেউ আমার আমার মনে হয় সবার প্রশ্ন করা হয়ে গিয়েছে। আর কেউ কি আছেন? আমার মনে হয় আজকে আর প্রশ্ন না নিই, হয়তো নেক্সট সেশনে আমাদের অফলাইনে যখন আমরা ওয়েবিনার করব অথবা আমাদের শর্ট কোর্সে স্যার অবশ্যই অ্যাভেলেবল আছেন, আমরা শীঘ্রই আমাদের কোর্সটা ওপেন করব। তো সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য এবং ধৈর্য সহকারে স্যারের সাথে আছেন, এবং সবচেয়ে বেশি থ্যাঙ্কফুল এবং গ্রেটফুল ডক্টর ফকির শরীফ স্যারের কাছে, কারণ উনি এত রাত পর্যন্ত আসলে উনি অসুস্থ থেকেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুবই ভালো একটা সেশন ছিল এবং অনেক ইনফরমেটিভ। আশা করি অ্যাটলিস্ট এই সেশন থেকে বুঝতে পারবে আসলে স্কোপ কি, এফপিজিএ তে কেন ইনভলভ হবে,
সো আশা করি বাকি পরবর্তী বিষয়গুলোর জন্য এবং বাকি পরের ধাপের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বাকিটা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং সবাইকে ওয়েলকাম। এবং আজকে এতটুকু পর্যন্ত আমরা রাখি, আমরা আজকে শেষ করি। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। Thank you so much. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, and thank you, Syed, for the webinar. Thank you. Okay, thanks for your response. Okay, have a great day. Assalamu alaikum.